functions you have. These all are the discussed syntaxes you have. These all are used for file operation purpose. To sending of the data, different type of data you can send. You see that finally what is the reason of these file functions? Why you have to go for these file functions? Suppose you are already created some data on the C monitor, maybe integer data or maybe characters or maybe strings or maybe structures or maybe variables. If you are entered with integer data on the C monitor, if you want to store it into the files, which function to be used? F put W. F put W to send the integer data into the files. If you want to enter the C monitor string data that you want to store it into the files, which function to be used? F puts function to be used, PUTS. Suppose in the C monitor you are enter the character data, that character you want to send it to the files, which function to be used? F put C function. In C monitor you are enter the structure data, the data you want to store it into the files, with the help of which function? F write function you have. Character data printing into the file, F put C. Structure data printing into the file, F write function. String data printing into the files, F puts. And integer data you want to print it to the files, F put W. Any type of variable you want to send it to the files, F printf. What does that mean? That integer, character, string, float, every variable data you can send to the files. Vice versa, which are the functions? If I want to read the data from the files, one scenario to send it to the files, another scenario to read the data from the files. If you want to read the character data from the files, which function to be used? F get C function to use. If you want to read the string data from the files, which function to be used? F gets function to be used to read the string. If you want to read the structure data from the files, F read function to be used. If you want to read the integer data from the files, F get W. W called as works for integers. If you want to read the file, any type of data from the files, that means I want to read integer, character, string, float, whatever it may be. You want to read any type of data from the file, F scanf function can be used, F scanf. Finally, for character reading, F get C, string reading, F gets, integer reading, F get W, structure data reading, F read function, all data reading, F scanf function. But these all functions available which header file? stdio.h, standard input and output functions. Under this you have one more important function is there, F seek function also there. What is meant by F seek function? Now you are already created one file, you are entering many records like first employee, second employee, many employee details. You want to search specified record. In your file operation to search the specified record, then go for F seek function. Majorly three operations we have. Seek underscore BEG, beginning, directly go to the first record. Seek underscore END, directly go to the last record. Seek underscore CURR, current record, which is currently activated record. One more important function, ftell function. What is the reason of ftell function? Whatever file you created, the file how much size occupied, how much memory occupied, tell the size of the file. That is possible with the help of ftell function. You can indicate the size of the file, that can be used. What is the reason of this all file handling programs, all file handling to be used in C language?
generally every C monitor, whatever inputs and whatever outputs you created, those inputs and outputs are not saved permanently. Temporarily you can compile it, you can run it, you can get the answer. But output screen you can't print the file, output screen you can't print on the paper, that is not permanently stored. That is the reason which can be used here, file handling function to be used. Your C monitor data sending to the files, once you sending to the files permanently stored, anytime you can open it, anytime you can manipulate it, anytime you can delete it, and you can print also. These all are the discussions about file handling functions. Okay, today I want to stop these file handling functions now. The last 4 or 5 sessions I discussed completely file operations, file functions, and file manipulations. In the next session I can continue command line arguments, how to create the program with the command line arguments in C programming, command line arguments. In the next session I can continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with one more important concept in C programming language, command line arguments. How to make a command line arguments in the C programming language. Now in the last sessions I discussed file handling or file operations in C programming language. Which are the different type of file functions we have, to read the file, to write the file, to append the file. How it is working of file handling? First you have to create with file pointer, that is called as fopen function to be used. The specified file name to be operated with a given operation mode, R for read mode, W for write the file, A for append the file. What is the reason of file handling to be used? C monitor, whatever inputs and outputs you are enter, that information stored into the hard disk memory location with the help of files. What is the problem of C language program? If you compile and you execute the program, you compile it and you run it, the information is temporarily displayed. But if you want to display the permanently, input and outputs are stored into the files. Which are the major types of files you have? Text files, data files. Text file is nothing but you can store the data in the notepad. Data files is nothing but the information you can store the specific mode that is understandable to the binary format. It's a binary mode. Text file means our understandable formats, read operation, write operation, append operation you have. If you want to work with data files, file operation mode, binary modes you have. WB, it's called as write the data in the binary mode. RB called as read the data in the binary mode. AB called as append the contents into the binary mode. What is the reason of file handling? Your C monitor inputs and outputs, you want to send it to the files. Under files, whatever data you created, that you want to open to the C monitor. You want to transfer the C data to files, and file data you want to transfer to the C monitor. That is the reason can be used the file handling. And you have many file functions we have. If you want to operate the files, many predefined functions. C language author define some many predefined file functions. Those are already I discussed. F get C function, file get character, read the character. F put C function you have,
print the character into the files. F gets function you have to read the string from the file. F puts function you have to print the string into the file pointer. F get w you have to read the integer data from the files. F put w you have to print the integer data into the files. F scanf you have to read the data from the files, I mean to read the variables from the files. F printf function you have whatever variables you created in the C monitor that you want to send it to the files. F get C, F put C, F gets, F puts, F get W, F put W, F scanf, F printf. If I want to work with the structure data into the files, F write function you have. If you want to read the structure data from the files, F read function you have. These all are the different type of file functions. Those functions how to process, the last sessions I discussed. Now today I want to discuss with one more important concept in the C programming language, command line arguments. What is meant by command line arguments? If you make any function in the C programming, the functions are with argument also there, without argument also there. If you want to define the function no return, no arguments, no return called as void, no argument means you are not passing any values. One more type of function you have, no return means void with arguments. I mean you want to pass the arguments through the function, you want to pass the inputs. What is one more category of function you have, with return with arguments. With return with arguments means through the function you pass the inputs, after processing of your arguments return back your answer, call back to your answer. From the function you want to call back some answer, it is called as return type function. Now see the last all programs I discussed, every C program, which are the last sessions I discussed every C program, void main function I used. Every C program main function is compulsory function, it is mandatory function, because through main only compilation begins. Every program compilation at main, through main only compilation begins. But the main function every day I used without arguments. The main function I am not passed any arguments, without arguments. Main function before I used daily void, void means no returns. What is the meaning of this? Daily I am using with the main function without arguments, I am not pass any arguments through main. What is meant by command line arguments? If user want to pass the arguments through the main function, through main function you want to pass some arguments, that discussion called as command line arguments. What is the definition of command line arguments? If user wants to pass the inputs at a command prompt, command prompt is nothing but MS-DOS prompt. Using MS-DOS prompt you want to pass the inputs, that method is called as command line arguments. But how to pass the inputs at a command prompt? C language program inputs at a command prompt, main function to pass the two keywords. The C program main function to pass the two keywords. One keyword is called as argv, argv called as argument value, and args, argument of string, but that is args of square bracket, argument string array, argument of string array you have. That means what? While working of command line arguments, main function two keywords to be passed, main function two arguments to be passed. One is for argv keyword, another one args. Argv called as in your C program how many arguments you passed, that number of arguments returned by argv.
If you compile any C program, if you run the C program, how many number of inputs you are passed, that will be decided by ARGV. ARGV return total number of arguments. One more keyword you have, ARGS. What is meant by ARGS now? Argument of string, argument of string array. What is the mean that whatever arguments you passed at command prompt, those arguments you want to print values with the help of ARGS. Finally, what is my conclusion? ARGV keyword used at your command prompt, how many inputs you passed, the total number of input value counted by ARGV, the length of arguments counted by ARGV. What are the arguments you passed at command prompt? That argument value should be displayed with the help of ARGS, argument of string. But generally, whenever you are using with the command line arguments, through the command prompt, whatever inputs you passed at your C program, whatever inputs you passed, those inputs by default treated as strings. Whatever inputs you passed, maybe 10, 20, it is integer, maybe you passed Shiva Hari, it is a string, maybe you passed 37.3, 47.3 floating. Any type of values you passed at a command prompt, by default it is treated as strings. Every argument treated as strings, whatever value, maybe integer, maybe string or maybe float, by default it is treated as strings. How to read the first input value ARGS of 1? At your command prompt, every argument treated as a string, it is a string array. What is meant by string array? First string, second string, third string. Every string array index value first started with 0, next I want to use with 1, so on, so n minus 1. How to read the first argument? ARGS of 0. How to read the second argument? ARGS of 1. But at command prompt, whatever program you pass the input, the program also treated as arguments. Whatever inputs you passed at your program, including that, and your program name also treated as arguments. Program name as a first argument, remaining inputs are second, third, like this. Finally, what is my discussion about command line arguments? Why you have to go for command line arguments? Generally, every program, C program, main function without arguments, but I want to pass some values through main function. Through main function, I want to pass some arguments, some values to be passed through main function. That is possible with the help of command line arguments. Generally, where to be passed the command line arguments? Suppose if you are creating main with arguments, where to be passed your inputs? Command prompt method only to pass your inputs. Command prompt or MS-DOS prompt only to give the inputs. Now for the working of command line arguments, two keywords, C language author defined two keywords, ARGV, argument value, ARGS, argument string. ARGV used to find how many number of arguments you passed for your program. In your program, how many number of arguments you passed, the length will be calculated by ARGV. Which are the arguments you passed at command prompt? If you want to print those values with the help of ARGS, it is called as string array. The first value treated as 0, second value treated as 1, but the program name also treated as argument of string, it treated as ARGS of 0. But why you have to go for command line arguments? Actually, command line arguments are passed through command prompt. Your inputs and outputs getting to through command prompt. Input also command prompt, output also command prompt. But what is the advantage of command line arguments? What is the advantage of command line arguments? Why to use the command line arguments? Because of at command prompt method only you can input directly your values, your program values,
At a command prompt method only you can get the answers. At that time, what is the advantage now? Security. Your complete program no need to open. Every time, every day, whatever program you saved, the program you have to open and that to be compiled, that to be run. No need to open that editor. No need to open that everyday program. Just one day you save the program. That program name to be remembered. That program to be passed the inputs. What is a major advantage? Security reason. And one more is hiding. Your original program you are not seeing. You can't see the original program. While execution time, command prompt you can pass the inputs. When I execute that exe file, whenever exe file is generated for C, at exe file only to pass the inputs. That is the advantage of command line arguments. Mostly your project inputs. If you develop any application with the C language, if you develop any project with C language, your application inputs through command prompt method you can input. It's a very easy method and conveniently and frequently to work off these. That is the reason to go for command line arguments. You see that discussion about command line arguments, what is the syntax? How to use of that command line arguments? What is meant by command line arguments? You see that the arguments can be passed to any function when they are calling. Generally, whenever you create any function, the function can be called to some arguments. Any function can be passed the arguments. Arguments called as values. Suppose I am giving with void add is a function. Suppose void add is a function. I am passing with int x, integer x, int y. Now this discussion is called as what? You are creating function with arguments. You are passing two integers 10, 20. Whenever you are creating any function, you are passing the values that is called as arguments. You are passing the arguments. Now see, the main is also a function and through main I want to pass some arguments. Using main function to pass some arguments. That can be passed from which location to be passed? MS-DOS prompt. Using MS-DOS prompt only to pass the arguments. For which function to pass the arguments? Main function. In main function to pass the arguments using MS-DOS prompt. While working off this main function with arguments, to use the two keywords, first keyword is argv. Argv called as argument value. Second keyword is called as args, argument of string. Argv is nothing but argument of value. Args is called as argument of string. It's a square bracket. Now see here argv is an integer value. It's an integer and it is a number of arguments passed. At your command prompt, how many number of arguments are passed at your command prompt? That number will be displayed with the help of argv. Whatever strings you passed, whatever inputs you passed at a command prompt, that inputs will be displayed with the help of args. Args used to print the array of string values. By default, every command prompt, whatever inputs you passed, those inputs are by default treated as strings. At your prompt, whatever inputs I passed, those I want to print with the help of args. But args is a array, square bracket, it's a array, string array. Every args treated as array, string array. But this is a pointer with help of address to read. Finally, here two keywords will be referred, argv and what is one more keyword should be referred? Args. This is one keyword I have and one more is args. Argv is used argument of value. When I pass the arguments at a command prompt, how many number of arguments I passed? The total number value will be displayed by argv. Whatever arguments I passed at command prompt,
I want to display those values, array of string values I want to display with the help of args. What is the syntax of that? Main is a function, main is a function. After that, int argv. Every argv keyword passed as a integer, your argument as a integer, and args, argument of string array, it is a pointer. This is which data type? Character. Totally this is the syntax of command line argument syntax. What is the command line argument syntax? Main, int argv, totally number of arguments, how many passed, it will be returned by integer. Which are the arguments you passed that should be displayed with the help of args, but this is character. Now I want to discuss with how to create a command line argument, one simple program. What is my program? Example program. You see that what is my program discussion? Write a program to demonstrate command line arguments. Now I want to demonstrate that command line arguments. C programming, how to work the command line arguments, that to be discussed. Command line arguments. I want to create header file, hash include stdio.h. Now I want to create another header file, hash include conio.h. After that, I used a main function. Now till all main functions, all C language program, all C programs, I used without arguments, main function without arguments. Whatever programs I discussed on C language, every program, all programs main function without arguments. But now I want to pass the arguments. Because of command line arguments, I want to pass the arguments at the main. What is meant by command line arguments? Through main to pass the arguments. That is my discussion. int argv, argument value char star args, argument of string, it is array, string array. Now I want to discuss with the command line arguments now. Now you see int, here I used with one variable. What is my variable? I is a variable, index purpose. I is a variable, index purpose. Actually, every C program, how to read the values, how to input the value, I equal to 1. If I want to input any value for C program, assignment operator, equal to symbol, you can assign the value. And one more method also there. Suppose at a design time, you are not assign any value, how to input that I value? Scanf. Scanf means it is a input function. At runtime I want to input the value, %d ampersand I. What is the meaning of %d ampersand I? I want to enter the I value at runtime, address of I. I want to read the I value at runtime, address of I. Two ways you can input the values. Actually in C programming language, two ways you can input the value. One is assignment operator, equal to symbol. It is a design time only, directly inputs. One more method I have, scanf function. With the help of scanf also I can read the inputs. But now command line argument method, just I am declaring, but there is no value. I am not using assignment operator, I am not using scanf function. This value can be find out with the help of command line arguments. Here I am not inputted any value. Through command prompt only I want to pass some value here. How it is works? First I want to print a printf. I want to print a total number of arguments. Whatever program you created, that program totally how many number of arguments, that I want to print. I want to print the total number of arguments value %d, because I want to return which data type? Integer. Argument value should be written integer, that is the reason %d. How to print off the totally how many arguments you passed your program? Argv. It is a keyword, argv, argument value. Once I print the total number of argument value,
what are my values I inputted, how to print off that value, for loop, I equal to 0, index, I less than or equal to, I less than or equal to or I less than args, I less than argv. What is meant by argv? Argument value. Whenever I value reaches to the argv, the stop the process. I less than or equal to argv, I plus plus, I increments. What is meant by I here? Index. Because I want to print the args string value, index value 0 I started, ends with argv. How to print off that? Whatever arguments I inputted. At my command prompt, whatever arguments I inputted, how to print off that? Percentages. What is meant by percentages? A string value \t, tab space. How to print off that answers? Args of I, args of I. Args called as argument of string, I for index. Now see, when I run this program, observe. Totally in this program, printf function is there is no scanf. In this program only printf is there is no scanf. First I want to print in my program how many inputs I passed, I mean how many number of arguments, that will be counted by argv. Next whatever arguments I passed, those arguments I want to print on the monitor with the help of which keyword? Args. Args called as argument of string, but this is args is a array type in the sense I value initially 0 starts, I increments, all type of elements are, all type of values will be stored into single variable, same type of value stored into single variable. Args of I, what is I value initially? 0. Args of 0, it is called as first string reading. Next I plus plus, args of 1, second string reading until argv. Finally, what is my program here? Through main function I pass the inputs argv, args. But when to be input these values? Actually go to the file. First I want to save this. Under tc bin location I want to save cmd1.c. cmd1. My program name is cmd1, command line argument cmd1.c. Now I want to compile it. The program I want to compile now. How it is compile of this? Check it. I want to open the Turbo C editor. In that editor I want to compile this. Command line arguments method I want to compile. File open cmd1.c. Now when I compile this program, there is no, when I compile this program you see star args, argument of string. Here you observe argv, not args, int argv char args. When I compile and run this program, there is no any errors, but you are not getting any answer also. You see that I want to pass the outputs. How to pass the inputs? Then only get the outputs. How to pass the inputs? DOS shell. Every command line arguments, where to be passed the inputs? Through DOS shell only I want to pass, through DOS shell. I am under Turbo C3 bin folder. This is my DOS prompt. Cursor is waiting my inputs. Here I want to pass. How to pass the inputs here? What is my program name? cmd1. Program name is cmd1. When I work off this cmd1, that exe file generated, cmd1, here I want to pass the inputs. What is my inputs? Surya, Varun and Banu. Totally how many strings I passed? 3 strings. My program name is cmd1, it is a executable file. Then Surya, Varun, Banu, these are called as inputs, strings. Totally how many arguments? 4 arguments. That means at command prompt I passed that. My program name is cmd1, I input the 3 strings. If I press enter,
what is the answer will be getting? You see that first you have to verify which is my program name. Is it that program name available or not? You verify that. What is my program name? Check it. cmd1.c. First I want to compile that. Program now. Alt C, compilation, Alt R, run. Now I want to go for DOS shell. Go for DOS shell. cmd1, that is my program name. After that, to pass the inputs, Surya, Suman, whatever. Now you see here, cmd1, it's a legal command. Actually program name, you check the program name. The program name I changed. Program name is the problem here. Program name I changed. Program name is cmd1.c, but I want to change of the program name. Save as. What is my program name? I used arg. Here I used arg.c. My program name is arg.c. Then I want to compile it, then I want to run it. Then I want to compile, then I want to run. Now I want to pass the inputs. Where to be input? DOS shell. What is my program? arg. Here I passed with strings. Surya, whatever details I used, that I want to pass. You see that here through command prompt method only you want to check here through command prompt method. Now you see that go to file cmd command prompt method. Here to go for cd slash. Within that I want to open with turbo C3. First you verify that whatever directory will be there, turbo C++. Here I have turbo C++. Turbo C++ folder will be there. Within that I used the disk folder I open. Within that I used the disk folder. After that within that I used bin. After that which I used dir/w/p. Turbo C3 folder I have. Turbo C3 folder is there. Within that turbo C3 folder only cd bin I have. Within that tc bin only I want to run. What is my program name? arg 1020. You see that arg 1020, but here it is not recognized. Program name, suppose I used arg.exe 20 and 30. You see that it is not recognized. Once I verified that, check it. Here actually what is the program name I giving? Through command line argument method means what is the program name I compiled? That program is arg.c and you verify that. Open. Which program I want to open? arg.obj. arg.obj. And what is one more file? It is internally created to verify. arg.exe. Those two files to be verified. One is for arg.obj, another one arg.exe, then only to verify this. I think here some problem is there. Command line arguments to be run. How it is working of that, check it. The process is same. How it is working of that, the process is same. I opened with command prompt editor, run as administrator. How to open that? CMD. But that CMD I want to open as run as administrator. Administrator permissions are required. Administrator permissions are required. Then only you can run off this. Then only you can run off these command line arguments. Finally, what is the reason of this command line argument here? First I want to create with. You see that stdio.h. You see the program, similar program. argv argument value, args argument of string. Now here I declared k is a integer variable. After that the number of arguments I want to print a %d argv called as argument value. After that I want to use the arguments are k equal to 0. After that k less than argv, it is called as keyword. I want to print with the k ++ index increments. How to print your args value? Percentages. I mean it's called as strings. How to print of that? Args of k. That means args of 0, args of 1, args of 2.
Once I compile this program, you see that here first I want to save this program arg.c. Once I save this program arg.c, if I compile that, which file is created? Object file. If it is successfully compiled, object file created arg.obj. Whenever that object file is created, what is the next file created? arg.exe file. Once exe file is created, now I want to work with the MS-DOS prompt only. I want to work that. How to work that MS-DOS prompt? You can open with any prompt. Like previously I discussed, now you go to the prompt like c:/tc/bin. At that location you want to verify what is my program name? arg, the program name. In which program you want to pass the arguments? That program name. After that program name, what to be passed? Strings to be passed, your inputs to be passed. Suppose my inputs are any strings. Surya, I used Vamsi, I used Mani. What is the mean that totally this arg program, how many strings I passed? 3 strings, including program name. Totally how many arguments? 4 arguments. This is first argument, second argument, third and fourth. If I run this program, what is the answer is getting? If I run this program, what is the answer? Direct answer is getting the total number of arguments at your program, the total number of arguments. If I run this program, the total number of arguments are 4, including program name, totally 4 arguments. Which are my inputted arguments? How to print off that? Your arguments are, I want to print one message. Your arguments are, which to be print? arg.exe. After that, Surya. What are the strings I have? Surya. And what is the next string? Vamsi. What is the next string? Mani. That are line by line it will be displayed. Finally, here your answer is total number of arguments are 4. How it is print the 4? With the help of argv. This 4 value prints with the help of argv. Argv called as argument value. If I want to print these argument values, how to print off these argument values here? args. If I want to work with the first argument, args of 0. If I want to work with Surya, args of 1, args of 2, args of 3. These are the command line argument method. You can pass these. Finally, for this command line argument method, you see that whenever you are working with the command line argument method, check that whenever you are working with the command line argument method, through main function to pass your inputs. Through the main function to pass the 2 keywords argv, args. Argv identified argument value, I mean totally your program how many number of arguments. Args indicates argument of strings, which is your inputs I giving those strings to be displayed. But here whenever you are working with these 2 command line arguments, where to be pass your inputs? Command prompt method, I mean MS-DOS prompt method. Through MS-DOS prompt method only to input the values. Generally every C program, how many ways to input the values? 2 ways. How to input the value? First method is assignment operator. Using assignment operator you can input the value. And what is my second model? If I want to input the value, scanf function. With the help of scanf also I can input the value. And one more model is assignment operator. But another way to input the value using command line arguments. Using command line argument also you can input your values. Where to be pass your input values? Through command prompts. Now you see, if I want to work with one simple program, I want to work with the addition of 2 numbers. I want to add with the addition of 2 numbers with the help of command line arguments. Using command line arguments I want to add the 2 numbers. Generally normal program how to add the 2 numbers? Suppose A is one variable, B is one variable. If you are created A is 10,
If you have created B is 20, C equal to A plus B. But that A value, B value, where you are inputted? Assignment operator. Design of the program only you are inputted. But one more method is there, scanf method also you are inputted this method. But instead of that, which can be used? Command line argument method. How to read off the first input? If I want to add the two numbers, at a command prompt, how to read off the first number? How to read off the first number? ARGS of 1. Why? Because ARGS of 0 called as program name. In which program you want to add the two numbers? The program name. It is generated exe file. What is the next one? Second argument is nothing but your first input. Actually, your first input is second argument. What is my next argument is second number. With the help of command line arguments, you can add the numbers and you can finally get the answer. Now see, the last sessions whatever C programs I discussed, same program inputs and outputs can be passed with the help of command line arguments. This is also one more way. If I want to input that, assignment operator can be input, scanf function also I can input. But one more way also there, using command line argument also your C program can be input. The last C language programs also you can input. Using command line arguments only you can make the file operations. Already I discussed how to make a file, how to read a file, how to write a file, how to append a file. But the same file operations I want to work with command line arguments also, you can make a files. Okay, that discussions on in the next session I can continue. In the next session I can discuss with how to write the command line arguments with files. Using files also you can make a command line arguments. Okay, in the next session I can continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss how to create different graphics in C programming language. How to make a graphics in C programming language. The last session I discussed how to make a command line arguments. What is mean by command line arguments? How to make a arguments through the main function. Generally every C language main function without arguments. How to pass the arguments through the main function, the discussion called as command line arguments. While working of command line arguments, two keywords you have, argv called as argument value, args called as argument of string array. Whatever arguments you passed, how to find the length of the arguments? argv keyword. Whatever arguments you passed, you want to display that argument, args. Using command line arguments I discussed how to make a files. Command line argument is nothing but through main function how to pass the arguments. At a MS-DOS prompt to pass the inputs. The first argument is program name, second argument is first input, third argument is second input. The program name treated as args of 0, first argument treated as args of 1, second argument is treated as args of 2.
through the MS-DOS prompt how to create the command line arguments that I discussed. Now today I want to discuss with one more important concept in C programming language, how to make a graphics. Previously all programs I executed with a command user interface. Every C program command user interface I executed. What is meant by command user interface? Through the black and white editor you can input the data and you can get the answers. What is one more type of interface you have? GUI, graphical user interface. Under GUI, graphical user interface, you can get some drawings or you can get some auto shapes and you can get some different type of pictures or images. That is possible with the help of graphics. Now this graphics is actually advanced C programming concept. Graphics is mostly used for advanced programming of C language. If you want to work with the graphics, special header file, C language author created one special header file. Which header file is created? graphics.h. If you want to work with a different type of graphical functions, which is the library to be opened? graphics.h. It is one library. Now see what is the reason of graphics. Suppose every day I am executed the last sessions many C programs. First I compile the program, then I run the program. While execution of the program, my editor is black and white editor. The screen is background is black and your inputted text color is white. By default every C program I executed on which editor? Command user interface. Command user interface or character user interface, both are same. What is the meaning of that? While execution of program, my screen is black and my inputs and my text will be white. But if I want to make some colors, while execution of program I want to get some colors. The background color I want to change, or the text color I want to change, or I want to get some drawings. If I run the C program, I am expecting some drawings, rectangle shapes, circle, oval, ellipse, arc, polygon, different type of auto shapes. Whenever I execute my C program, I am expecting some drawings. That is possible with the help of C programming graphics. Generally, operating systems are two categories can be open. Operating systems can be open with the two modes. One is for command user interface mode, another one graphical user interface mode. Suppose if I open with the DOS prompt, MS-DOS operating system, it is a command prompt, command user interface. MS Windows, Microsoft Windows, it is called as which type of interface? Graphical user interface. Operating system also two types of mode can be open, command mode, graphics mode. If I want to make a folder under Windows, in Windows you want to make a folder, just you click the folder option, within the folder you can make a file. You click the new folder option, within the new folder you click the new file and store some data. But this is a GUI mode. With the help of options you can make a directories, you can make a files. But the same operations can work under command mode also. Suppose if you want to create the directory in the Windows, folder should be created. Folder is nothing but collection of files. A collection of files are stored at one location, the location is folder. All folders are stored under hard disk or pen drive or any CD. If I want to make a file under Windows, you click the new file option. If you want to make a folder in the Windows, you click the new folder option. But the same operations you can work with MS-DOS also. In MS-DOS, how to make a directory? MD command, you have to use with one command.
because it's a command user interface. MD, make a directory, and directory name. If you want to make a file, copycon command is there. Copycon, it's one command. Using copycon command to make a file and store some data. But anyway, through Windows also you can make a file, through DOS also you can make a file, both are same. Both are permanently stored in the disk location. Similarly, if I operate the C programs, by default every C program opened with a command user interface. Every C program opened with a command user interface. That means while execution of program, I can get black and white editor. The screen background is black and my text inputted color is white. If you want to change the colors, I mean the background color I want to change and my text color I want to change, font size, the size of the text I want to change, or direction I want to change, and I want to apply some drawings. If I run the C program, I am expecting circle, rectangle, oval, line, arc, polygon. These all types of auto shapes can be developed with the help of C language graphics. Now the graphics, auto shapes and methods, these all are available on one header file, graphics.h. Finally, what is my conclusion? If you want to operate the C language graphic programs, which is the library to be open, graphics.h, that library should be open. Hash include graphics.h. Within that graphics.h only, built-in functions you have, some built-in methods like line, rectangle, polygon, circle, some methods you have, functions. If I want to operate with any function, then go for graphics. Now you see that what is the discussion about graphics. Now check it. Generally the screen is in the text mode. Every C programming language, generally the screen is in on which mode? Text mode you have. What is meant by text mode? It can be opened with a character user interface. It is called as character user interface. Suppose if I want to change if I want to change character user interface to graphical mode interface. If I want to change character user interface to graphical user interface with the help of display adapters. You want to change by the GUI mode, graphical user interface mode. If I want to change that graphical user interface mode, command mode to graphics mode to be changed with the help of some adapters, display adapters you have. Which are the display adapters are there? Display to graphics. There are many number of adapters, like some example of adapters. VGA. What is meant by VGA? Visualize graphical adapter. CGA called as color graphical adapter. EGA, embedded graphical adapter. That means what? Suppose if I want to convert character user interface to graphical user interface, you want to use with some adapters, display adapters. Which are some display adapters are there? You want to draw the graphics, VGA, visual graphical adapter, CGA, color graphical adapter, EGA, embedded graphical adapter, like so and so. Generally the C language program text mode it is open. Every text mode, how many rows can be typed? 25 rows can be typed. How many columns can be typed? 80 columns. What is the meaning of that? Listen. Suppose if I open with the Turbo C editor, it's a blue color editor. If I open with a normally Turbo C editor, suppose if I open with any program now, Turbo C editor, I open any program suppose. If I use with if1.c, suppose if I open with any program to be open. Suppose if I open function 1.c, this is one program, function 1.c. If I compile, if I run this program, see that
the screen is appeared as black and white. It's a command user interface. The screen appeared as black and white. The background screen is black color. The text color is white color. The background of the screen black, the text font color is white. Now the screen, how many rows can be maintained? 25 rows. 25 rows means line by line. Rows means horizontally. If I want to work with columns, 80 columns can be made. Columns means vertically it will be made. Totally this text mode, run screen mode, how many lines of that can be write? 25 lines. How many columns can be used? 80 columns. That can be done. But what is my request? If I run this program, I want to change off the screen. I want to change off this screen, text mode to graphics mode. Whenever you want to change text mode to graphics mode, you want to apply some adapters. Why? Because if I want to draw any drawing, compulsory you want to prepare some pixels. Using pixels only you can draw the graphics. Suppose if you open with any paintbrush picture, you see that paintbrush picture. Actually this paintbrush picture, these all are a list of pixels. With the help of pixels only I can draw the shapes. Suppose this is my pixel area, here I draw the shape. At that time you have to mention with the coordinates. That means what? Suppose I want to find out with this coordinate now, this pixel. Now this is for x direction, how many pixel you require, and for this y direction, how many pixel to be required. Now this is for left side, this rectangle from the left side how many pixels to point, and top how many pixels to be point, and the right side how many pixels to be point, and bottom side how many pixels to be point. Finally this is the pixel area. In this pixel area only you can draw the shapes. If I draw the circle also same, left side how much pixel area, if I draw the circle also left side how many pixel area, and from the top how much pixel area, from the bottom how much pixel area, and radius. Circle means you can find out radius also. Radius can be used. Radius point can be used. I mean this radius can be find out here. Finally what is my conclusion here? If I want to convert the text mode to graphics mode, compulsory adapters required. Which are the C language graphical adapters are there? VGA, visual graphic adapter, CGA, color graphical adapter, EGA, embedded graphical adapter. These are some graphicals. If I want to convert text mode to graphics mode in MS-DOS prompt, using C programs we can design some graphics by changing the screen from which mode? Text mode to graphics mode. That is called as CUI mode to GUI mode. How to convert CUI mode to GUI mode? You have some functions. If I want to convert to the text mode to graphic mode, you require some functions. What is the first graphical function? init graph. What is meant by init graph? Initialize the graph. Init graph is the first function to work the graphics. What is the importance of init graph? This function changes screen from the text mode to graphics mode. But listen, but here we have to mention display, driver and mode. What is the syntax of init graph function now? You have to mention the driver, which driver you are working with the graphics, mode of the driver, which type of mode you for the graphics. Totally two modes are there, two operations. To use this command, compulsory, listen, one file should be required. The file is called as egavga.bgi. This file should be there. This file available on current directory. What does that mean? That wherever your C program runs, graphic C program runs,
in the same location this file should be there, EGA_VGA.BGI. Now this file actually installed under which location? Turbo C. Under Turbo C BGI folder you have, in that folder it is available. By default this EGA_VGA.BGI file available under Turbo C under installation folder. Instead of bin, BGI folder is there. In that folder this file is there. If I want to run the init graph function, this file should be available in the current directory. By default every C program stored on TC bin location. Under bin location you are save the program. That is the reason this file should be copy and paste into bin location. This file to be copy and pasted into bin location. This file to be copy, paste into that bin. Now this function is prototype. This is defined. This function is defined under which other file? graphics.h. Under graphics.h it will be open, graphics.h. Now see what is the syntax of init graph. How to use the init graph? Init graph, initialization of graph. The first argument is address of driver, second argument is address of the mode, third argument is path to the file. Which file path? EGA_VGA.BGI file path. Suppose you see the example now. int integer, GDR, it's called as graphic driver, it's variable, any variable, that is our wish, it is not keyword. What is one more? GDR assign with detect keyword. What is mean by detect here? It's a macro. Detect is nothing but macro. In that macro which will be detected? By default what is your graphics driver? By default graphics driver automatically detected with the help of this keyword detect, comma GMD. GMD called as graphics mode, mode of the graphics. Finally, what is my conclusion? Every init graph 3 parameters. First parameter is address of driver, which location the driver, graphics driver, address of the mode, what is the mode of that graphics, path to the file, which is the BGI path. int GDR, it's a graphic driver variable, detect, it is a keyword as well as macro. What is the meaning of this? Using this detect macro, your graphics by default which driver available, that driver automatically detected. GMD variable called as graphics mode. Now see the example, init graph, ampersand GDR, address of graphic driver, ampersand graphics mode, automatically a path to the file. Suppose your BGI path available on TC means TC location. Your BGI path available on BGI folder means BGI. Or your BGI file available on bin means bin. What is the meaning of this path to the file? EGA_VGA.BGA file, which location available, that path should be maintained. Using that path only you can recognize, otherwise you can't recognize the graphics. What is one more function you have? Detect graph function. Detect graph function. This function detect the graphic driver and modes, automatically detecting your driver and mode. It assign the value to the variables. How it is assigning of this? Detect graph, address of the graphics driver, address of the graphics mode. But here only graphics driver detected, graphics mode only detected. There is no path. Detect graph, address of graphics driver, address of graphics mode. Now you see what is one more function you have? Close graph. What is meant by close graph? Whenever my C monitor text mode to graphics mode I changed, I executed some graphics or some shapes. After execution of that shapes, again I want to convert to the text mode.
What is the mean that? I want to close the graphics mode, again I want to come back to the text mode. At that time which function to be used? Close graph. This function close the graphic mode and again change to which mode? Text mode, character mode. It is a by default mode. How to close the graph? Close graph function. How to close the graph function now? Close graph. At that time your graphic mode again convert to the which mode? Text mode. You see that finally here I am discussing with 3 functions. Here I am discussing about 3 functions for graphics. The first function is init graph. If I want to work the graphics programs in C language, which is the first function to be operate? Init graph. What is meant by init graph? Initialize of the graphics. For init graph 3 arguments required: address of graphics driver, address of the graphics mode, path of your BGI file, BGI, EGA VGA.BGI file. Whenever you created with init graph, what is the meaning of that? Your C language text mode convert to the graphics mode. By default every C program executed with the text mode, but if I want to convert to the graphics mode, init graph function. Address of GDR, GDR called as graphics driver. After that, whenever I use the address of GDR, GDR equal to detect. What is meant by detect? It's a macro. It's a keyword and it's a macro. Under detect, your Turbo C editor, which graphic adapter available, I mean which driver available, by default it is selected. Detect is nothing but automatically detected your C program which driver is there, graphics driver. Next, ampersand graphics mode, which type of mode used for graphics. Third argument is path of the file. Which path of the file? BGI file path, EGA VGA.BGI file path. The path should be recognized. By default, EGA VGA.BGI, this file by default available on which location? C:\Turbo C TC folder. Within the TC BGI folder you have. In that BGI folder only it is installed. Suppose if I want to work that BGI file into my current program location, how to get that? Copy, EGA VGA.BGI copy. By default your C programs are saved under which location? TC bin location. In that bin location you can paste the BGI file. Then only you can work the graphics. What is one more function you have? Detect graph. While working of graphics only, detect graph. What is meant by detect graph? Graphics driver automatically detected, graphics mode also automatically detected. 2 arguments are required. Detect graph for 2 arguments: ampersand graphics driver, ampersand graphics mode. Path of the file not required. Why? Because by default it is recognized at TC bin location, your EGA VGA.BGI file. Whenever you have EGA VGA.BGI file in that location, then only you can work off this detect graph. What is one more function you have? Close graph. What is meant by close graph function? Previously you are converted text mode to graphics mode. Your C answer screen will be text mode to graphics mode. Once I run some graphics, again I want to convert to the text mode. Again I want to convert graphics mode to text mode. How to convert graphics mode to text mode? Close graph function. Close graph function means again graphics editor convert to the text mode. These functions are opened under which header file? Graphics.h.
Under graphics.h only these function to be run. You see that which are some syntaxes and which are some functions. Under graphics.h you have some predefined functions. Which are the predefined function? What are the syntaxes? Based on the syntaxes only to run those functions based on the syntax. You see that now what is the first function you have check it, which are the functions. INIT graph I discussed, detect graph I discussed, close graph. What is my first function? Set color, set color. What is mean by set color function? By default if I run the screen, you see that actually my design program is blue color. If I compile it, if I run it, what is my background screen color? Black. Which is my text color? White. Text color is white, letter color, screen background black, but I want to change the colors. This text color I want to change or background color I want to change. That is possible with the help of which function? Set color function. This function change the display color of the screen. I want to change the color of the screen with the help of set color. In VGA BGI, in VGA BGI, we can use 16 colors. You can use 16 colors. You have some list of 16 colors are there. The color can be mentioned as an integer. That means how to run the set color function now. Color value should be integer, code will be there. If I enter the 0, black color getting. If I enter the 1, white color getting. If I enter the 2, another color getting, like this. Everything is you have integer as a parameter. Set color of red. Color name also you can mention, uppercase letter. Either color name can be enter uppercase or color code can be mentioned. What is the meaning of that? If I use set color 4 also red color, if I use set color red also red color, but that is capital letter. Color name should be capital. What is the importance of set color function? This function to change the color. Which color? Text color. Color of the screen. Color of the screen can be changed. This is not text color, sorry. Color of the screen can be changed. One more function is there, text color function. At that time text color change, but this is screen color change. One more is set BK color, background of the screen. This function changes background color of the screen. Set BK color, color integer code, either color name or number. How many colors code will be there? 0 to 15. If I want to work with colors 0 to 15, totally 16 colors. Under 0 to 15, 16 colors. 0 to 7 light colors you have. 8 to 15 dark colors you have. 0 to 7 light colors we have, 8 to 15 dark colors. Based on our request you can use. What is one more function you have? PUTPIXEL, put pixel. What is the meaning of this function now? This function highlights pixels, I mean points, picture elements. If I want to draw the painting, this is you have some list of pixels. Whenever you are working with painting, you have some pixels, pixel points. These are some pixel points. If I want to work with the put pixel function, highlights pixel at the given coordinates to the given color. What does that mean? That if I run this program, suppose you see that if I run this program now, one area to another area, I want to apply some color. X coordinate to y coordinate, I want to apply some color, set the color. Put pixel can be used. The given color applied for coordinates. Put pixel is a function.
What is my first argument? X coordinate. What is my second argument? Y coordinate, color. 3 arguments. Put pixel 3 arguments. What is my first argument? Left side x value. At your screen, graphical screen, from the left side consider 320 pixels. From the top consider y axis, from the top consider 240 pixels. 5 is nothing but color. Color can be applied. Finally, what is the advantage of put pixel function? Some specified coordinates to apply the color. How many coordinates? 2 coordinates. First coordinate is left side x axis. Top side coordinate indicates top side coordinate y coordinate value. 5 indicates color name. 3 arguments. If I want to work with the line should be drawn. Under graphics only, this function displays a line between the given coordinates. What is my meaning of that? If I run the C program, any C program if I run, I am expecting one line, maybe straight line or maybe arc. I want to draw some lines to be drawn. That is possible with the graphics header file, line function you have. This function display the line between the coordinates. Now here, what is the syntax of that? Line x1, it is left side pixels, y1, it's a top side pixels, x2, it is right side pixels, y2, it's a bottom side pixels. It's a clockwise direction, left, top, right, bottom, left, top, right, bottom coordinates, like a line 200, left side x 200 pixels, top side 300 pixels, right side 240, then 370 is the bottom. Based on that you can draw the line. One more function you have, line to function, line to. Now this function displays the line to the given coordinates. Already some coordinate line will be displayed from the current coordinates. What is meant by line to function? Which line already created, that line to be extending of some coordinates. What is the syntax of line to? 2 coordinates, extended coordinates, x2, y2. What is the difference of set line function? Line to. Line function means 4 coordinates, draw the line. 4 coordinates, left side x1, top side y1, right side x2, bottom side y2. What is meant by line to function? Which is already draw the line, you want to extend the line, existing line to be extended, just 2 coordinates. What is one more function you have? Circle. Now this function display the circle with the given coordinates and radius. Coordinates are 2 coordinates, x and y, and radius. Circle x, left side coordinates, y, top side coordinates, and radius, circle inner radius. One more function, graphics ellipse function. Under graphics only, ellipse, elliptical shape, ellipse. Ellipse x, y, after that starting angle, while working of ellipse starting angle to use, while working of ellipse ending angle to be used, x radius, y radius, totally 6 arguments, x, y, starting angle, ending angle, x radius, y radius. Totally how many arguments? 6. One more function you have, arc function is there, arc. Arc is nothing but like a arc type. You want to use for arc x, y, starting angle, ending angle, radius. This is 5 arguments, x coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, radius. Now this 320, 240, 45, 135, 200. What is the meaning of this first argument? X. What is the meaning of this second argument? Y. This is the starting angle, this is my ending angle, and radius. What is one more function you have? Rectangle. It's a square rectangle, rectangle 4 coordinates.
left side x value how many coordinate, top side y1 how many coordinates, right side x2 how many coordinates, bottom side x how many coordinates, y2, 4 arguments. One more function you have, set text style function. What is mean by set text style function? This function set the display text style. What is the mean that if I run the C program font size to be increased, or font direction to be changed, or font type. Font type means Arial, Times New Roman, Comic Sans, any type of that type, direction, horizontal or vertical, size, 3 arguments, text style. One more function, like you see under set text style only, fonts, different type of fonts can be entered, Times New Roman, Arial block, Comic Sans. Direction can be mentioned, 2 directions, by default horizontal direction. Every set text style by default horizontal direction, you can work with vertical direction if I run the program. Size also you can mention, size of your font how many points. Suppose set text style 3 indicates it's a some font type, 3 for Arial, font type Arial, 3 for 0 means direction horizontal, 5 is nothing but size, how much size you require, that size. Out text xy function also that. What is mean by out text function? This function display given text at the given coordinates. You want to apply some text, the given coordinates only to apply the text. That is possible. Out text xy, x is nothing but x coordinate, y is nothing but y coordinate, but the text applied given coordinates. Out text xy, x comma y comma text, any text, like out text xy 200 x coordinate, 300 y coordinate, and here I used with some any name to be used. Here if I work with out text xy, particular coordinates only to apply this text will be applied. Finally, these all function available under which header file, the above whatever functions I discussed, those functions available on which header file, graphics.h. In this header file only all built-in functions available. Library, which are these graphic functions available with the blue color editor, I mean Turbo C editor also you can get the help. While opening of Turbo C editor also you can get the help, F1 button, or you can use Control plus F1 button, help will be getting. If I use Control plus F1 help, I want to go for which help, graphics.h. If I want to work with the graphics program in C language, graphics.h. You can see the help about that library. Which are the functions you have? Arc, circle and ellipse. You have many functions. Flood, fill, and you can use with page down, and you have many functions like line to function, out text function, many functions like whatever. Set color function, set bk color function. Now these all are available. Now see in this only init graph function available. What is meant by init graph? Initialization of graph. Address of graphics driver, address of graphics mode and path. Set text style, that is also there here. Set text style, out text xy, put pixels. Whatever functions I discussed, those all functions available. Set a line style, what type of lines? Dashed line, dotted line. How to verify this? Go to Control F1 button, help. Under help, graphics.h. Graphics.h. It is one header file.
In that only built-in functions available. Arc, circle. Suppose I want to see the coding of circle. How to create circle? I want to open the syntax. Just you press enter. It is open the syntax also. Arc draws a circular arc, circle draws a circle. And you can fill the draw and fill the color also. You see the syntax of this? You see this is your direction you have for the circle. Now this is left side, the top one is top side. Now this is left, this is top, right and bottom. Clockwise, left, top, bottom, right. These degrees can be defined, radius also defined. Now this circle function can be working on DOS also, working on Unix also, working on another ANSI also. If I want to work with graphics programs, in your machine observe under Turbo C location, go to my computer, C drive, Turbo C folder. Within the Turbo C folder, which folder also should be there? BGI folder. Every day I am working bin folder, but here BGI folder. Under BGI folder, which file available? EGA_VGA.BGI. It is main advantage, EGA_VGA.BGI. Using this file only you can run the graphics. Actually this file available on which location? C drive, Turbo C++, disk, Turbo C3 location. But this file can be copied and this file can be pasted into which location? Turbo C++, disk, bin folder. Under bin folder can be placed. Why? Because if I want to work with any graphics, compulsory that BGA file available on this location. Under bin folder I want to work off these images. That is the reason BGA file required. Finally, what is the work of this graphics now? You see, when I want to work with C programming graphics, which is the header file to be opened? Graphics.h. It is one of the special library defined by C language author. When I use the graphics.h, your C monitor command user interface convert to the graphics mode. By default every C program every day I executed black and white editor. Screen color black, text color white. Execution of screen is black and white. But if I want to apply some colors, screen color background to change when I run this, text color to be changed, and I want to draw some shapes also, circle, rectangle, oval, arc, ellipse, line. That is possible with the help of graphics programs. That should be opened with the graphics.h header file. When I convert to the graphics mode, your graphics canvas should be converted to the pixels. With the pixels only you can draw the graphics. It's very useful to draw the shapes. Today I want to stop there. Now this is just a graphics function syntaxes I discussed. In the tomorrow session I can give the program examples for the graphics. Today just I giving graphic function syntaxes. Using this function syntaxes I can write some programs about for graphics. Tomorrow session I can continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to start with some graphical programs in C programming language, which are the graphical function programs. Now the last session I discussed with graphics introduction I gave.
Actually, every C program, first it is started with a command user interface. Previously, whatever all C programs, if I compile the program, if I run the program, execution time you are getting only command user interface. What is meant by command user interface? You can enter the alphabets, numbers and symbols. And your run screen editor also, background screen is black color, the text color is white color. Command user interface means it's a black and white editor. The background color is black and the text color is white. And command user interface, you can enter only alphabets, numbers and symbols. Suppose you want to convert command user interface into graphical user interface. Your C program editor you want to convert command user interface into graphical user interface with the help of graphics programs. What is the reason of graphics? Your C program editor converted command user to graphics editor. Whenever you create the graphics editor, graphical user interface, if I execute the C program, you are getting some auto shapes, drawings. If I want to get the ellipse, if I want to get the circle or rectangle or line, arc, polygon, different type of auto shapes can be created with the help of graphics. Now the graphics functions already predefined by C language author with the help of which header file graphics.h. C language author created some library, graphical functions execution purpose, one library created, the library called as graphics.h. Hash include graphics.h. Inside of graphics.h you have many built-in functions. Every graphics program which is the first function to be run, init graph. If I want to work with any graphics, first function to be run init graph. What is meant by init graph? Initialize the graph. Graphic mode to be converted. By default your editor is command user mode, but you want to convert to the graphics mode. Graphics mode means you want to draw the shapes based on the pixels. That means x axis, y axis, top side, left side, right side, bottom side. Around the shape you want to apply some pixels. That is possible with the help of graphical user interface. The first function is init graph. What is the syntax of init graph? Address of the graphics driver, address of the graphics mode and path of BGI file. How to convert your character user mode to graphics mode? Display adapters are required. Your screen to be converted to the display adapters. Which are the display adapters are there? EGA, embedded graphical adapter, VGA, visualize graphical adapter, CGI, color graphical adapter. Like that you have many adapters. Whenever you install the C software, in that C programming software along with installation, which folder is automatically getting? BGI folder getting. By default C drive, TC, bin location. Daily I executed C programs under TC location, bin location. But the graphics required a driver available on which location? TC folder, bin folder, instead of bin folder, BGI folder. In that BGI folder, which file is available? EGA VGA.BGI. EGA VGA.BGI. Whenever that file is available, then only you can run the graphics. The first function syntax, address of graphics driver, address of the graphics mode, path, wherever BGI. What is one more function you have? Detect graph. What is meant by detect graph? That is also address of the graphics driver,
address of the graphics mode. But that BGI file available on the same path. Wherever you compile the program, same location BGI file available. What is one more function you have? One more function you have close graph. INIT graph indicates initialize the graph, graphics to be converted. Close graph means whatever graph already created, you want to close the graph. Again, the graphics mode convert to the which mode? Command user interface mode. INIT graph indicates CUI to GUI. Close graph indicates the graph will be closed. Graphical editor convert to the command user editor. You have some built-in functions are there. You see the syntaxes of that built-in function already I discussed. You see the syntaxes INIT graph, detect graph, close graph, set color function. What is meant by set color function? If I want to apply the color of the screen. If you want to apply the color of the screen, set color function. How many colors can be run? 16 colors. 0 to 15, 16 colors, totally 16 colors. And the color can be mentioned as integer data type. You can mention as integer code. Set color of 4. 4 indicates red color. If I indicate 0, black color. If I indicates 1, white color, like that color code. If you don't know the color code, instead of that color code, color name also enter. Instead of that color code, color name also enter, but the color name should be uppercase letters. Your applied color name should be uppercase. What is one more function you have? Set BK color, background screen color. By default, the background screen color is black. But if I want to apply the color of the background, you can go for this set BK color 15, yellow color code. One more function you have put pixel function, put pixel. What is meant by put pixel function? If I run the C program graphics mode, X coordinate to Y coordinate, you want to apply the color. Some X coordinate to Y coordinate to apply the color. Put pixel, X coordinate, comma Y coordinate, color. What is one more function you have? Line function. What is meant by line function? To display the line between the given coordinates. To display the line between the coordinates x1, y1, x2, y2. When I mention the line 4 coordinates, you see that for the graphics mode, actually you have that pixel points are there. You have the pixel points. In that location you have some pixel points. Suppose this is vertically indicates, and one more I have, this is horizontally indicates, and here you can mention with some pixel areas, like suppose I created 100, the next one is 200, and next one is 300, next one is 400, like this. You have some pixel points to be entered. 100, next one is 200, next one is 300, next one is 400, like this, pixel points. Suppose this is actually pixel area. In that pixel area, if I want to draw the line, suppose here I want to draw the line, this is my line I want to draw. Whenever I want to draw the line in this graphical area, what to be mentioned now? X coordinate. Now this is called as left side. Left side indicates pixel value, x coordinate, and the top side indicate pixel value, y1 coordinates, and right side pixel value, and that is for x2 coordinate, bottom side pixel value, that is y2 coordinates. What does that mean? That here this is x1, now this is y1, now this is x2, this is y2. x1 for left side, y1 for top, and x2 for right, y2 for bottom. Around that you want to draw some line with the help of line function. Similarly, you have one more function, line 2.
What is meant by line 2 function? Which function already display the line? You want to extend the coordinates, which is already line is there, you want to extend the coordinates. That is possible line 2 function. The current coordinates will be extended. What is the meaning of line 2 function? I have already one line will be draw here, x1, y1, x2, y2, but I want to extend this coordinate, this line to be extend, x2 and y2 to be extend. What is one more function I have? One more function is there. It is called as circle. For the circle function display given center coordinates and radius. You want to mention the coordinates, x coordinate, y coordinate and the radius. 3 arguments. This is 3 arguments. Ellipse function you have. It is also draw the elliptical shape, x, y, starting angle to be mentioned, ending angle to be mentioned, x radius should be mentioned, y radius should be mentioned. Totally how many arguments? 6 arguments. This is 6 arguments. One more you have arc function is there. Arc function. Arc means half circle. X coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, only one radius. Only one radius. 5 arguments. One more function I have rectangle function. Rectangle. Now the square rectangle. Rectangle function x1, y1, x2, y2, 4 coordinates. Rectangle, it's a square rectangle, 4 coordinates. One more function I have set text style. What is meant by set text style? When I run the C program, your output text font to be changed. Your output text font can be changed, and your output text direction can be changed, and your output text size also change. 3 arguments. Text style 3 arguments, font, direction and size. Horizontal underscore direction, vertical underscore direction, font, size. 3 for some fonts, Arial, Times New Roman, Comic Sans, 0 for direction, 5 for size. Out text xy. What is meant by out text xy? I want to display the given text in the given coordinates. I want to display the given text within the given coordinates. It's out text y. Out text y x comma y coordinates text. Now these are the major functions available under graphics.h. Now I want to see one example program. Actually, how to get the help information? If I want to get the help information about graphics, under Turbo C editor, it's a IDE editor, blue color editor. In that editor only, you can work with Control F1. Control F1 indicates help about your commands, help about your functions, help about your keywords. I want to get the help about graphics, graphics.h. In that graphics.h header file, some list of functions like arc function, circle function, close graph, ellipse, get bk color, background color, bar, clear device, like that many functions. You can page down many functions. Suppose I want to see the circle syntax. Under graphics.h header file, library, I have many functions. But I want to see the circle function syntax. You click off that circle. You want to draw the circle, arc draws a circle, circle draws a circle. You can mention the here far pointer is there. That is not required actually. Arc, circle and a pie slice will be there. Pie slice will be there. If I want to create with circular, which are the arguments? X, y coordinates and radius, x, y coordinates and radius. You see that this is left side degree value, this is top side degree value, this is right side degree value, this is bottom side. You want to affect this, you can go for this. This is circle function syntax. You can go for circle example. You see the circle example program also giving built-in code. Int G driver, graphics driver equal to detect.
What is meant by detector? It's a macro detection of driver, your graphics driver, graphics mode, error code. If any error is there, error code will be displayed. Automatically path will be setting and you want to see the graphics, circle or anything. If any programmer to get the helper, control F1, in that control F1 graphics.h, control F1 graphics.h, within the graphics.h you can see the list of functions, which function syntax you require, you select of that function, you press enter, you can see the description and syntax, how to draw the graphics. Now I want to take with one example. I want to explain one example program. Graphics only, I want to take one example program. You see that one example program? Very simple example. How to create the graphics, one simple example. Now I want to draw the line. My request is, what is my program? Example program on the line, to draw the line. Hash include stdio.h, hash include conio.h, which header file to be work for graphics, graphics.h. If any function I want to run the graphics, graphics.h header file to be open. In that header file, you see that stdlib.h, that is optional, maybe or may not be as your request. Int main function, here I used the int main. Under main function, int g driver, it's a variable, integer variable. The g driver equal to detect, it is a predefined macro, automatically detected your graphics driver. Now this is variable detection of graphics driver, G mode. What is the syntax of init graph? Already I discussed. Init graph, address of the graphics driver, ampersand, address of the graphics driver, ampersand graphics mode, address of the graphics mode, path. But here I am not mentioned any path. By default, this BGA file path, wherever it is there, c:/tc/ by default BGI location, that file is there, egavgi.bga. But instead of that BGI file you can paste under bin location also you can place. Wherever your program is saved, in that location only that file is available. In that location, bin location to copy, egavgi.bgi file should be copy in that location. First I want to use with init graph. What is the usage of that? Your command user interface convert to the graphics mode. Once the graphic is initialized, line, I want to draw the line function, line to be draw, 0, it's x1, I mean left side x pixel, and the top also x pixel, x1, y1, this is y1, and this is x2, I mean right side pixel. Now this is 400, y2, bottom pixel, 4 coordinates. Get ch to get the output screen. I want to close the graph. Whenever my graph is completely displayed on the monitor, again I want to close the graph. Come back to the command user, return 0 because int main, return 0, successfully written. Now I want to save this program, then I want to run the program. You see the program, now I want to run this. Under turbo C editor only I want to run gra1.c, graphics.c, where it is there, you verify that. Under turbo C3 location, under bin location, my graphics program I want to use here, which is the name I have, that the same name I want to save. Here I used with see that what is the name I giving, some name I want to change here, file save as. Where I want to save this? Under C drive. Under C drive I want to save. Under C drive, now turbo C++ folder, disk folder I have, turbo C3 bin location. I want to save this. What is my program name? graph1.c. Now I want to use with graph1.c. graph1.c. I want to compile this.
Under Turbo IDE editor, I want to run this graph1.c. This is my program. Now, when I run this program, you are getting the screen converted to the graphics mode. You are getting the one line is coming. You see the line. When I run this program, you are getting line. Now, for the x coordinate, left side 0 I giving, and the top also 0 I giving, right side coordinate 300 I giving, and bottom coordinate also I giving something 200 or something. Based on that, it will be draw the line. Now, that means what? If I run the program, your command user editor convert to the graphics mode, again that is closer to the command user. In this program, which functions I used? init graph, initialize graph, line function also there, and a close graph also there. 3 function available on which header file? graphics.h. In that header I used. Now, I want to discuss with one more program how to draw another graphical shape. Just now I discussed how to draw the lines. Now, I want to discuss with one more graphics program. Now, you see which is my another graphics program. I want to draw another shape. Now, you see which I want to graph I want to create now. Check it this. I want to print the rectangle shape. Now, I want to print the rectangle shape to be print. What is my program to print the rectangle under graphics? Hash include stdio.h, hash include conio.h. Every graphics which is the library to open graphics.h. Under graphics.h you have many function, init graph, close graph, rectangle, line, stdlib.h standard library int main. Now, int g driver, graphics driver equal to detect. Now, this detect indicates macro. It is automatically detecting your machine graphics driver. Which driver is installed in your Turbo C, the driver will be detected. Automatically detected graphics mode. Now, I want to give with the init graph, initialize graph, address of the graphics driver, address of the graphics mode. Address of the graphics driver is detection of graphics mode, graphics driver. Address of the graphics mode, path of your BGA. Wherever program is saved, same location BGA. Now, see, I want to give with the left, right, top, bottom. These are my pixels. What is my pixel I want to use? Left, get max x divided by 2 minus 50, and get maximum size, x coordinate maximum size divided by 2 minus 50, half. Again get max y coordinate divided by 2, I mean half pixel screen minus 50. Right also same, get max of x right side plus 50 it is adding. Here bottom get max of y coordinate plus 50. How to draw the rectangle here? Rectangle function, left, top, right, bottom. These are actually left, first left, then top. You see the previous diagram. Every graph drawing the same way. This is left, here left. Now this is top, and this is right, this is bottom. Left, top, right, and bottom. 4 coordinates will be required, left, right, top, bottom. Here I given the rectangle 200 is left pixels, and top is 50 pixel, right is 160 pixel, bottom is 230. Any coordinate points, any coordinates. Get ch to end of the program and close graph. What is meant by close graph? It is convert to the command user interface. Finally, in this program, just I used which function? init graph, initialization graph. It is commonly. What is one more function I used? Rectangle function. This is for 4 coordinates, left pixels, top pixels, right side pixels, and bottom pixels. Finally, close the graph. Now see, I want to save this program. Save as.
under which location? C drive, turbo C disk, turbo C3 under bin location. What is my program name? I want to change graph2.c or graphic2.c. My program name is graphic2.c. When I compile and run this program under IDE graphic2.c, I want to print the rectangle graphic2.c. See that when I compile it, when I run it, it's a rectangle shape is coming. If I run the program, rectangle shape is getting, this is rectangle. Now this rectangle left side, first left side pixel is 100 I giving, and a top pixel I giving, a right side pixel I giving, and bottom 4 pixels. Left side pixel 200 I giving, top side 50 pixel, right side 160 and bottom side 230. You can change the coordinates and you can verify also. Suppose if I go for here, here I used 300 I used, here 300 I used, here 200 I used. You can change the coordinates also. Here 260 I used, and here 330 I used. If I save and I compile and I run this, based on your pixels only it is coming the drawings. That is called as, which function I used here? Rectangle. In this program, how to work the rectangle for the graphics, that I discussed. Now I want to create with one more example program. For the graphics only, one more example program I have. Previously I discussed a line and one more is rectangle. Now I want to work with a 3D bar. In this program I want to explain the 3D bar, 3-dimensional bar. How to work with the 3-dimensional bar. Hash include graphics.h, here also graphics header file, stdio.h, conio.h, stdlib.h, standard library. After that, int g driver, graphics driver equal to detect. Every graphics program detect is a macro. Automatically system detect the graphics driver location, G mode graphics mode. Here I declared with the mid x value, mid y value and I. What is one more function? init graph, address of graphics driver, it is common syntax, address of the graphics mode and empty path. I mean this is wherever your program saved and compiled same location you are working with this graphics, same location, BGI file available, this location BGI file. Mid x value, get max of x value divided by 2, I mean total x coordinate value divided by 2, half. Mid y, get max of y divided by 2. Now I want to use with for I for index, I equal to empty underscore fill. What is mean by empty underscore fill? It's one of the macro, it's a predefined fill empty. I less than user underscore fill, based on our user fill, I plus plus. How to fill of that? You have one function is there, set a fill style. I want to fill the color, fill the style. How to fill the style? Which style? I initially empty fill, after that I value increments. How it is increment? 0, 1 like this. Get max color will be displayed. Now here I want to go for bar 3D, 3-dimension bar syntax. Mid x minus 50, actually whatever mid x is there minus 50, mid y minus 50 and half value, mid x plus 50, mid y plus 50, 10 comma 1, it's a starting x radius, y radius. This is for starting angle, ending angle, again for that radius. Now this is for x radius, y radius, totally 6 arguments, 3D bar. Finally get ch function, close the graph, my graph should be closed, return 0, it's successfully return the value. You check that, save. Which location I want to save this graphic program? Under C drive, turbo C++ editor, disk folder I have,
turbo C3 bin location I want to save. What is my program name? Graphic3.c. Graphic3.c. I want to draw the bar. I want to draw here. It's a bar shape, 3D bar, 3-dimension bar with filling. Graphic3.c. 3D bar I want to place here, 3D bar. Now here I is a small letter, 3D bar I want to place. When I compile and when I run this, you have 3D bar. You see that it's a 3-dimensional bar. X, Y and Z axis you have, it's a 3-dimensional bar. This set max X, set max Y and radius, X radius, Y radius. Based on that you can get the, you see that if I press enter button, fill the color. If I fill a style, styles will be changes, different fill styles will be changes. Based on our entered point, the different type of styles will be changes. That is called as here empty underscore fill is started. After that user underscore fill, both are the macros. If I want to verify this, what is the syntax of that? Go to the here, when I want to use of that, you want to see the different patterns. If I want to open with the control F1, you see that which I want to verify, empty fill, it's a keyword. Go to the index, here you go for empty underscore fill, you have empty underscore fill. Now I want to go here, F1 button, graphics.h. First I want to go for control F1, graphics.h. Now here graphics.h only you want to enter, graphics.h. You see that 1 minute, graphics.h. Within the graphics.h only you have different styles, fill patterns, get fill pattern is there, fill ellipse will be there. Here different type of fill patterns. You want to adjust of the different type of fills, you can use. Empty underscore fill is there. You see that get fill patterns. If I enter these, you have get fill patterns are there. User defined patterns, our entered patterns, many patterns. Set fill patterns, different type of patterns you have. Based on our request, you want to get off that patterns. Max color also you can apply. Get max color also you can fill. Now you see, now I want to go for one more graphics program. You see that one more graphics program I want to discuss. I discussed already rectangle, line and 3D bar. Now I want to make one more graphic program I want to discuss. I want to print the arc shape. Arc shape I want to print. It's a half circle. Generally what is meant by arc shape, you want to make it as half circle. Like this is arc shape you want to print, either top or bottom you want to print that arc shape to be print. How to print off that value here, arc shape to be print, how it is working of that arc, graphics.h, stdio.h, conio.h, std library.h. Now here there is no void main, int main, return type. G driver is a variable, detect is a macro, automatically detect your graphics driver, mid x point, mid y, it's a integer, starting angle value 45 directly giving, ending angle value 135 directly giving, radius value 100. Actually arc means 5 arguments required. Starting angle, ending angle, radius. INIT graph, address of graphics driver, address of the graphics mod, and it's a BGI file path. Your program is saved which location? Same location BGI file available, egavgi.bgi. Mid x equal to get maximum x divided by 2. Similarly, mid y equal to get maximum y divided by 2. I want to set the color function to be used. What is the reason of color function? To apply the color, screen color to be applied, get max color, which is the maximum color that I want to run. Arc, mid x,
mid y, mid x is get max x divided by 2 mid y, starting angle 45, ending angle 135, 100 I have, after that radius, totally 5 arguments, mid x value, mid y value, x coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle, radius. Finally, get ch to end of the graph, to end of the monitor. Now close graph. Close graph means your graph will be released, it is converted to the command user interface. Return 0, successfully return. If I want to save this program, if I run this program now, check it. If I run this program, arc shape will be getting. Where I want to save, C drive, turbo C++ editor, disk turbo C3. Under bin location, I want to save the program, graphic. Here I want to use graphic 4.c. I want to save the program graphic 4.c. If I run this program now, arc shape will be getting. You want to get the arc. Arc is nothing but half circle, 5 coordinates required. Every arc of 5 coordinates. That is also arc is a predefined function. You see that when I compile, when I run this, you are getting arc shape. This is arc shape you are getting. Based on your points only, graphical points only, you are getting the arc. Now see, if suppose you see the function here, arc, mid x, mid y, starting angle, ending angle and radius. 5 coordinates are there. Here actually 5 coordinates. Instead of these, directly I can use direct values. Actually here I giving the variables. With variables only I define. Without variable also I can define that. Directly I can define the value. How to work off that directly? Arc. Here I used with the arc mid x value. Here I used a mid x value 200, mid y value 250 and starting angle value 60, ending angle value 150 and radius value 100. 5 coordinates. Directly you can mention the 5 coordinates, x coordinate, y coordinate, starting angle, ending angle and radius. If I compile it, here G driver, here I want to work off this I want to run, here INIT graph should be run. INIT graph is not as a comment line, that should be run. Because I want to work with INIT graph. The remaining things I can make comment. Directly I can enter the values. INIT graph should be there. Initialize the graph. Now I want to end off this. You see that when I work off this now, when I compile and run this, you are getting arc. Previous arc is different coordinate position. This arc is different coordinate position. Based on our pixel points only, you can define the arc. Arc will be defined. Arc function 5 coordinates required. 5 coordinates. Now see that which are the different type of the auto shapes I created here. Arc I created, and previous program I discussed 3D bar, 3-dimensional bar. Now for the 3D bar, how many arguments require? 6 arguments. Bar 3D, 6 arguments. One is for x1 coordinate, y1 coordinate, starting angle, ending value, ending angle, starting x radius, y radius. Now this is for x point, x coordinate, this is y coordinate, this is starting angle value, this is ending angle value. Now this is for x coordinate point, this is x radius, this is y radius. 6 arguments required. If I go for another function, I have check it. I want to print the rectangle. Rectangle means which is the rectangle function you have. Now for the rectangle function 4 arguments I have. Which are the 4 arguments I have? Left side, left x coordinate value x1, this is y1, and this is right side x2, this is y2. It's a rectangle shape coordinates. What is one more I discussed? Line. If I want to draw the line x1, y1, this is left, this is top, this is right, this is bottom, 4 coordinate for draw the line. If I want to go for a normal graph, generally graph means you can go for
INIT graph function should be there, address of driver, address of mode, and every graph after execution of graph, close the graph. That means release the graph, and it is converted to command user interface. Finally, what is my conclusion? Here I used different type of graphical programs. See that in this graphics header file, different type of graphical function how to use, that I discussed. But every graphical programs which is the header file to be used, graphics.h, author defined library. You have many different type of functions are there, but every graphics program to run, compulsory graphics driver should be installed. Automatically under TC BGI folder you have the driver, graphical adapter you have, EGA VGA.BGI adapter is there. Then only your screen will be converted to the which mode? Graphics mode. Every graphics program compulsory 3 function you have, INIT graph, initialization of graph, and one more is close graph, one more is detect, it's a macro detection of graph. I discussed many list of graphical function, arc and line, how to draw the bar, how to draw the 3D bar, how to draw the rectangle shape, how to draw the circle, how to draw the one more is you have that curve also there, arc also there. Okay, and the next session I can continue some more graphical programs. Today I want to stop that. In the next session I can continue some more graphical function. Thank you for this video. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we were going to discuss probability. In the earlier sessions, we started with permutation and combination, and this is going to be, we have to use a bit of permutations and combinations and probability as well, exclusively combinations. Alright, so మీరు permutation combination videos బాగా చూసినట్లయితే అదే వీడియోస్ మీకు probabilityలో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Alright, now let's understand what is meant by probability and how it works. So probability అనేది try to understand, so start from the basics, don't get into the top level questions directly, understand the basics first. So I have seen people practicing the questions, అంటే probability అని చెప్పగానే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే no, it doesn't work in such a way. So I request the students to understand the probability, concept first, and then start solving the questions. Now if you see, let's see the definition first. Initially, what is meant by probability? So the meaning of probability is the chance of occurrence of an event. So the chance of occurrence of an event. So event is what? Anything can be an event. See, throwing a dice can be an event, tossing a coin can be an event, anything can be an event. And what the chance of occurrence of that particular event is nothing but the probability. For example, I have given an example here. Read the definition. Go to the example. For example, if a person is standing at the crossing of two roads which direct towards north, south, east and west. Thus he has total 4 alternatives, 4 options to proceed. Now if he wish to go towards a particular direction, then the probability of completing his wish is 1/4, since he can choose only one direction at a time out of 4 directions. Now what is meant by this? Let's say for example, if you observe this, so it is so simple. Let's say for example, let's take this as a junction. Okay, so this is a junction. Now let's say one person is standing at this particular point. Okay, so a particular person ikkada nilchoni unnadu avuna. So it's a two road junction. For example, ఈ 2 road junction లో ఇక్కడ తను నిలబడుకో ఉన్నాడు అంటే నా హీ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్. ఇన్ ద సెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తను ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలంటే తనకు 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవ్వచ్చు. అంటే 4 డైరెక్షన్స్లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ నో దట్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ నార్త్ and this direction is south and this direction is east and this direction is west.
correct? Now he is standing in this particular point, let's say for example. Now if you ask me what is the probability, and meer ikkada chusinattlaithe ikkada event is nothing but he is walking, all right, he is walking and standing in a particular direction, I mean he's standing in a particular point. Now he has to move another event. So ee particular place lo, for example, if you look at the screen, what is the probability, and meer chusinattlaithe what is the probability of getting, I mean what is the chance of occurrence of an event, and meer ikkada chusinattlaithe it is so simple. Here let's say for example, see I'm going to tell you three different things which you need to understand, which is nothing but n of s and n of e and then p of e. This which you need to understand, three things. Okay, what is that? N of s, n of e and p of e. Okay, if you ask me what is mean by n of s అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ it is so simple. So n of s is nothing but, see he has how many options here? He has 4 options, which is nothing but north, and then which is nothing but east, and then south, and then west. So these are nothing but the number of options which I consider it as n of s. Okay, which is nothing but east, west, I mean north and south. And if you ask me what is mean by n of e అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. సో n of e అంటే ఏంటి? తను ఏదో ఈ 4లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కరెక్టా? ఈస్ట్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, నార్త్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈస్ట్ ఐ మీన్ సౌత్ ఆర్ వెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ హియర్. సో ఇట్ క్యాన్ బి n or e or s or w, for example. Now if you ask me what is then by p of e, p of e is nothing but the probability of that event. For example, n of e అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ we have 4, correct? n of e and I mean n of s is nothing but 4, correct? Now n of e అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ only 1. So what is this n of s అనేది 4 and n of e అంటే 1 అంటే it is so simple. n of s అంటే 4 different options అనుకున్నాయి. n of e అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాడు. In such case what is the probability of that event అని అడిగారంటే it is going to be 1/4, which is nothing but n of, remember it's nothing but n of e by n of s. n of e by n of s. This is how it works, correct? So n of e by n of s. Now so ఈ n of e by n of s అంటే ఏంటి అనేది సో సింపుల్. దీని నుంచే మనం probability definition అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. సో సింపుల్. See, we all know that the definition of the probability is nothing but, see, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. So ఈ number of favorable outcomes అనేది నేను ఏమంటున్నానంటే n of e అంటున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనం ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. అండ్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డినామినేటర్ హియర్? నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్, ఐ మీన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో టోటల్ పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of s. అంటే మీరు వెళ్ళేది నార్త్ కావచ్చు, ఈస్ట్ కావచ్చు, సౌత్ కావచ్చు, వెస్ట్ కావచ్చు, అంటే టోటల్ పాసిబిలిటీ. నా సో ప్రాబబిలిటీ ఏమొస్తుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, which is nothing but n of e by n of s, which is nothing but 1/4. So ఏదో 4 directions, 4 options మీకు ఉన్నాయి, ఇందులో మీరు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నారు, which is nothing but 1/4. I hope you understand this. Now so see, let's go to the screen. If you go to the screen you'll understand. See, there is something called and, which is nothing but a multiplication. There is something called and. Okay, so probability లో మీకు ఎప్పుడు and అనే వర్డ్ మీకు వచ్చినా you have to use multiplication, which is nothing but exclusively, I mean into symbol మీరు యూస్ చేయాలి. For example, a and b, probability of a and b అంటే so you have to multiply. And remember, if you look at the screen, so remember whenever you get to see or in the probability, you have to do the addition. You have to do the addition part. So multiplication and addition. So ఇది మర్చిపోదు, ఇది permutation combination కి కొంచెం రివర్స్ లో ఉంటుంది. Remember this once again. And అంటే you always have to use multiplication, and if it is like or, you have to do the addition part. Let's see the first question. If you see the first question, so look at the screen, you'll understand. So the first question is find the probability of getting ahead in throwing a coin. Alright, find the probability of getting ahead in throwing a coin. Okay, so before, see, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూస్తుంటారు, ఐ మీన్ బుక్స్లోను. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ కేటగరైజ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ హిట్ ద క్వశ్చన్ అకార్డింగ్లీ.
Now let's go through one by one. If you ask me, so probability any types unnai ela work aithanadi we have to understand. The first, let's understand the first one is nothing but coin. First one is nothing but a coin is nothing but right, so tossing a coin anedi event anedi, so coin. And second మీరు చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే డైస్, థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేది మనం చూస్తాం, ఇలాంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ మీద. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ లైక్ మార్బల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, it goes on. And fifth one is miscellaneous. So these are the five different, I segregate probability into 5 different components, and 5 different components పైన మీకు questions రావచ్చు exam లో. So first one ఏం చూసారంటే coins మీద, tossing a coin. So coin in the sense tossing a coin. For example, if I toss a coin, so what are the chances? Either I get heads or I get tails, correct? So ఇది tossing a coin అనేది ఒక ఈవెంట్. నా డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మీకు వస్తుంది. డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డై ఇన్ ద సెన్స్ వీ ఆల్ నో ఇట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ 3 dimensional. If I draw this, it looks like a cube probably. So die అనేది మీరు చూసినట్లయితే 3 dimensional, so it looks like a cube, sometimes it look like a cuboid. So for example, cube అని తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మీకు 6 faces ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఈ 6 faces ఉన్న క్యూబ్ని ప్రతిసారి మీరు త్రో చేసేటప్పుడు మీ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందని మనం చెక్ చేస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ కాంపోనెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో కార్డ్, if I say cards is nothing but the playing cards. So let's say we have a pack of 52 cards, where if one card is drawn at random, what is going to be black, red kind of. So this type of questions comes under the cards. And marbles, very very important and frequently asked questions. ఒక బ్యాగ్ లో గ్రీన్ 5 green balls, 4 blue balls and red balls ఉంటుంది దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టేక్ 3 balls ఫ్రమ్ అవుట్ ద బ్యాగ్ అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మార్బల్ బేసిస్లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మిస్సెలేనియస్, వేరస్ ఈ కార్డ్స్, డైసెస్ అని యూస్ చేయకుండా జనరల్ they can take any event and they'll try to figure the question, frame the question, they'll ask you. Alright, so now let's start with coins, and let's go one by one, and probably for the next 2 days also I'll continue with the same probabilities. Alright, so today we are going to discuss the basic questions, and in the next further classes we'll get into the top level questions. First thing, let's start with the coin. Okay, if I start with the coin, so first you need to understand what is mean by an experiment and what is mean by a what is mean by the experiment, and what is mean by the event, and what is mean by the outcome. These are the 3 things which you need to understand before you start this. So since I said let's discuss coin, correct? Let's discuss coin now. So ఈ coins concept మనం probability discuss చేసేక ముందు try to understand, we have to understand the first thing, which is experiment. So experiment is where you do something looking for an outcome. Alright, where you do something looking for an outcome, where you get the outcome for sure. You do something and you'll expect an outcome, which is nothing but the experiment. Now if you ask me here, if I say coin, it means tossing a coin is an experiment. మనం coin ని toss చేసేటప్పుడు ఒక experiment, it's an experiment, ఎందుకంటే you'll get an outcome, correct? అది మీకు heads రావచ్చు లేదా tails రావచ్చు, it's nothing but the outcome. And now, so the entire process is nothing but the experiment. Alright, సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టాసింగ్ ఏ కాయిన్, దీంట్లో మనకి ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే అవుట్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఈవెంట్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ దెన్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈవెంట్ అండ్ దెన్ outcome. So these are the basic things which you need to understand. So and most probably మీరు ఇది కాన్సెప్ట్స్ గా చదువుకుంటారు తప్ప ఎగ్జామ్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, they're not going to ask you any kind of definitions, but it is better if you understand this. Now tossing a coin is going to be the event. If you ask me, so in this particular it's called as an event, and if you ask me what are the outcomes here, outcome is so simple. When I toss a coin, either I get head or I get tail. Correct, either I get head or I get a tail. Now what is the probability of getting a head or what is the probability of getting a tail another question aithe so simple. Let's understand the probability definition. As I told you, probability is nothing but n of e by n of s. Correct, n of e by n of s, which is nothing but favorable
దీన్ని సింపుల్గా రాసుకుంటే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్. ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్. నా లెట్స్ సే ఛాన్సెస్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ టాస్ అ కాయిన్ the probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is 50%. అవునా, ఈ 50% కాకుండా నెంబర్స్లో మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? రిమెంబర్, ప్రాబబిలిటీ ఆల్వేస్ లైస్ 0 less than probability less than 1. Sometimes it may be 1. So most probably it always lies in between 0 and 1. Probability can never be 2. Remember, probability can never be 2. The total probability can be 1. It can be equal to 1 sometimes, but it cannot be greater than 1. So probability అనేది 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. If I say probability of getting a head, for example, నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే probability of getting a head అంటే నేను 1/2 అంటాను, అండ్ probability of getting a tail 1/2 అంటారు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు పర్సంటేజెస్లో చెప్పాను, పర్సంటేజెస్లో కాకుండా ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ 1/2. ఈ 1/2 ఎలా వచ్చింది? సో సింపుల్. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ములా హియర్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను, కరెక్టా? నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో నాకు హెడ్ కావాలా టెయిల్ కావాలా అనేది నేను చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అండ్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హెడ్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే నాకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ? హెడ్ అండ్ టెయిల్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 అవుట్కమ్స్. బట్ వాట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ అవుట్కమ్? వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఐ వాంట్ హెడ్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెండిట్లో నాకు ఒకటి మాత్రమే కావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. which is nothing but 1/2. So the probability of getting head when a coin is tossed is nothing but 1/2, and the probability of getting a tail when a coin is tossed is once again 1/2. Now if you see the question, for the first question, find the probability of getting a head in the throw of a coin. I repeat, find the probability of getting a head in the throw of a coin, and it is so simple. As I told you, here it is simple, 1/2 1/2. Correct? Head aina 1/2 ne, tail aina 1/2 ne. If you observe the second question, now 2 fair coins are tossed simultaneously. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మీకు టాస్ చేశారు, కరెక్టా? ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. అండ్ నో బిఫోర్ వి get into those 4 questions, we have to set something. I mean, it's like we have to do some analysis. And let's do the analysis. What does mean by this analysis? So 2 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of. Now first let me tell you, first I have to find out which is n of s. Sample space లో ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని జరగచ్చు, ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే n of s is equal to, సో 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు, 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదంటే 2 టైల్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ సెకండ్ కాయిన్ టైల్, ఆర్ ఎల్స్ first coin tail second coin head. All right, now these are the total outcomes. I repeat, these are the total outcomes. So outcomes ఎన్ని ఉన్నాయని ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే we have 4 different outcomes. ఎందుకంటే 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తాం. ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా టాస్ చేసి మీరు చూసినప్పుడు అయితే మనకు ఈదర్ హెడ్ వస్తుంది లేదు టైల్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 2 కాయిన్స్ మనం టాస్ చేసినప్పుడు ఇవే మీ యొక్క టోటల్ అవుట్కమ్స్, హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ ఆర్ టైల్ హెడ్. కరెక్ట్? నా I'm going to find out n of e. So n of e అనేది ఏంటి అని చూసారంటే which is nothing but my favorable outcome. I mean my favorite outcome. So నాకు ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఫేవర్గా జరగాలి, ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే if you look at the screen, first point, getting only 1 head అన్నారు. I repeat, getting only 1 head. So find the probability of getting only 1 head అంటే, సో 1 head ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి? సో గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టైల్ రావాలి, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో టైల్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్ రావాలి. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నా అవుట్కమ్ ఇదే రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్. సో ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 4 ఉన్నాయి. నా ప్రాబబిలిటీ, సో పి ఆఫ్ ఈ. ఓకే, సో ఈ పి ఆఫ్ ఈ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2/4, which is nothing but 1/2. So the probability of getting only one head, try to understand, the probability of getting only one head is 1/2. So if you look at the screen, the second one, getting at least one head అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే at least one head అంటే మినిమం 1 head ఉండొచ్చు,
మ్యాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్స్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. మీరు ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసినట్లయితే టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు 2 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ హెడ్, టెయిల్ టెయిల్, హెడ్ టెయిల్ అండ్ టెయిల్ హెడ్ అనేది ఈ 4 అనేది చేంజ్ కాదు. 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే మీకు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇవి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఏది చేంజ్ అవుతుంది మీరు చూసారు అంటే నా ఫేవరెట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ గెట్టింగ్ 1 హెడ్ అని చెప్పాను. సో 1 హెడ్ అని చూసినప్పుడు ఏమైతుంది, ఎన్ ఆఫ్ ఈ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి అంటే నాకు 2 కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక హెడ్ రావాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఐ కెన్ గో విత్ నాకు సో హెచ్టీ అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెచ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టీ. సో అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ కాయిన్లో టెయిల్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ సెకండ్ కాయిన్లో కూడా హెడ్. ఇన్ ఎ సెన్స్ సో ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు 2 హెడ్స్ దట్ ఈస్ ఓకే, నాకు అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్స్ ఎన్ని చూసారంటే ఛాన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే 3 అని ఇంక్రీజ్ అయింది. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ అయితే 4, ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అన్ని 3, అంటే నాకు హెడ్ టెయిల్ వచ్చినా ఓకే, టెయిల్ హెడ్ వచ్చినా ఓకే, 2 హెడ్స్ ఉన్నా ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్, కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3/4. It is going to be 3/4. If you see the third question, getting 2 heads అన్నాడు. సో గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అంటే నాకు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే నాకు ప్రాబబిలిటీ ఈ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు 2 హెడ్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి. సో 2 హెడ్స్ అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టెయిల్స్, కరెక్ట్. సో 2 హెడ్స్ అంటే సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ హియర్? ఎస్, మన ఈవెంట్లో మనం చూసినట్లయితే హెడ్ హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో నాకు ఫస్ట్ కాయిన్లో నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఫేవరబుల్ నాకు ఒకటి మాత్రమే, గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అని చెప్పాడు. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 హెడ్స్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్ ఈస్ 1 అండ్ ఇట్ ఈస్ 4. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1/4. Now getting at least 2 heads, if you look at the screen, the fourth option getting at least 2 heads అని ఇచ్చాడు. Now once again getting at least 2 heads అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నదే maximum 2 heads. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది చేంజ్ కాదు, 1/4 గానే ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ 3 హెడ్స్ కదా. సో కాయిన్ టాసింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మాత్రమే. సో 2 కాయిన్స్లో 2 హెడ్స్ రావాలి అంటే మనకు ఉన్న ఛాన్స్ ఇది మాత్రమే. Hence it remains same, numerator favorable outcome remains same and the total outcome is always 4. So it means from this try to understand probability is so simple. See what are the total outcomes, I mean the favorable outcomes by total outcomes. It is so simple. మనకి ఏం కావాలి టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీరు డినామినేటర్లో యూస్ చేసుకోండి. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు న్యూమరేటర్ ఫిల్ చేశారంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబబిలిటీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద అదర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you see the next question, 3 fair coins are tossed simultaneously, find the probability of. So now try to understand 3 coins ని టాస్ మీరు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ టాస్ అ కాయిన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్కమ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. నా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నేను డినోషన్ మీకు ఏం చెప్పాను, టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ నాకు ఏముండొచ్చు. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సి ఐ మైట్ గెట్ ఆల్ హెడ్స్, ఆల్ 3 హెడ్స్, కరెక్ట్. నా మీరు చూసినట్లయితే 2 హెడ్స్ పడి ఒక టెయిల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ హెడ్ హెడ్. ఐ రిపీట్ హియర్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ హెడ్, థర్డ్ హెడ్, 3 కాయిన్స్లో లైన్గా హెడ్స్ రావడం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ కూడా హెడ్, థర్డ్ దాంట్లో టెయిల్ అండ్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ టెయిల్, థర్డ్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ హెడ్ హెడ్, కరెక్ట్. సో ఇంకా ఇది చూసారంటే 2 టెయిల్స్, ఫస్ట్ దాంట్లో టెయిల్, సెకండ్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్, ఆర్ ఫస్ట్ టెయిల్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ దట్ టెయిల్, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ టెయిల్ టెయిల్ and then finally tail tail tail. Okay, I mean how I arrived with all the outcomes, and if you ask me it is so simple. Initially I started with 3 H, so 3 H's, so I mentioned all the H, అన్ని హెచ్ యూస్ హెడ్ 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 3 కాయిన్స్ అని తీసుకున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను చేశాను ఒక పర్టికులర్ కాయిన్కి హెడ్ కాకుండా టెయిల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్, ఇది చూసారంటే ఫస్ట్ హెడ్
and then tail and then head, and then next option చూసినట్లయితే tail head head. alright, అంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టైల్ వచ్చి నెక్స్ట్ రెండు హెడ్స్ అవడం, అండ్ దెన్ మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ టైల్ అండ్ దెన్ హెడ్, అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే టైల్ హెడ్ టైల్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఆల్ టైల్స్. ఆల్రైట్, నా సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు ఇది మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ 8 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, సో n of s is always 8 when you toss 3 coins. okay, now from this మీ ఫేవరెట్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, గెటింగ్ 1 head అంటున్నాం. ఫస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head అనే దాని ముందు 1 head రావాలి అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీ ఫేవరెట్ అనేది n of e. ఓకే, సో మీ ఫేవరెట్ n of e అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో గెటింగ్ 1 head. సో 1 head అనేది ఎక్కడ ఉందని మీరు చెక్ చేశారు అంటే సో వీ హ్యావ్ 1 here and then 2 and then here 3. correct, so ఈ TTH లో we have 1 head, THT లో we have 1 head, and then HTT lo we have 1 head. So rest all the places we have more than 1 H, so it is going to be 3/8. So e 3 is nothing but so e 3 by which is going to be 3. So e 3 ela ochindani meeku cheptanu, it is going to be a cases ikkada note cheskondi TTH THT and then HTT, correct, and then HTT. So ive so మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అంటే గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head. సో 1 head అంటే ఈ 3 cases మాత్రమే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటలీ 3. కరెక్ట్, నా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head, P of E మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n of E by n of S. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3/8. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3/8. నా ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ 1 tail. గెటింగ్ 1 tail అంటే నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ హెడ్స్ అండ్ టైల్స్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్, బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ మీరు చేంజ్ అవుతుందంటే మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను TTH అనేది మెన్షన్ చేశాను, బట్ యూ నీడ్ ఓన్లీ 1 tail. సో ప్రాబబ్లీ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ థింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ని మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే the event is same, we are going to toss 3 coins. in such case final outcomes అనేది అంటే 3 coins toss చేస్తే ఎనీ డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 8 outcomes, there is no change in that. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక టైల్ మాత్రమే కావాలి, ద రెస్ట్ 2 heads ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఒక టైల్ మీరు చూసినట్లయితే HHT అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, థర్డ్ కాయిన్లో T, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ దెన్ T అండ్ దెన్ H, అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THH. correct, so once again 3 here. If you ask me what is the probability, once again P of E is equal to 3/8. It's like favorable outcomes by total outcomes, which is 3/8. Now if you see the next one, getting at least 1 head and చెప్పాడు. So third point, understand, getting at least 1 head. So నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు మినిమం ఇన్ ద సెన్స్ నా అవుట్కమ్స్లో నాకు వచ్చే అవుట్కమ్స్ నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే నాకు మినిమం 1 head కావాలి అంటున్నాను. సో మినిమం 1 head అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నా రిక్వైర్మెంట్, నా n of E నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మినిమం 1 head. సో ఐల్ స్టార్ట్ విత్ మినిమం విచ్ ఇస్ here minimum 1 head in the sense. So let's see, for example I'm going to start with TTH, ఒక హెడ్ ఉంది, అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THT అండ్ దెన్ HTT. సో ఇవన్నీ చూసారు అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మొత్తం 1 head, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 head, 1 H అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ 2H యాజ్ వెల్. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద అవుట్కమ్ విచ్ హ్యాస్ 2H. ఎందుకు 2H అంటే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 1 head అన్నాను. అట్లీస్ట్ 1 head అంటే మినిమం 1 head ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. సో 2 H's ఉండేవి కన్సిడర్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నేను చూసినట్లయితే HH కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, విచ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ 3H. సో వెన్ ఐ సే మినిమం 1 ఇట్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు, మినిమం అయితే 1 ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ TTT, అవునా, టైల్ ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ తప్ప నాకు అన్ని డిఫరెంట్ ఈ 7 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్లోనూ ఐ హ్యావ్ 1 head. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 head ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7/8. సో ఆ ఒక అవుట్కమ్లో మాత్రమే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెచ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ TTT. అంటే దాంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టైల్, అండ్ సెకండ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ ద టైల్, అండ్ థర్డ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు కూడా టైల్. ఇన్ సచ్ కేస్ దాన్ని మనం ఒమిట్ చేసి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 other outcomes, 7 by total probability, total outcomes is once again 8, so which is obviously 7/8. I hope you understand this. Now next question we choose getting 2 heads.
Okay, find the probability of getting 2 heads. So probability నాకు heads 2 heads అనేది నేను చెక్ చేసే ముందు నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇన్ ద సెన్స్ నా when I toss 3 coins I'm expecting at least 2 heads. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 head. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n of e ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైంది అట్లీస్ట్ గెటింగ్ 2 heads, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అని చెప్పాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ హెచ్ హెన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 3 heads, బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కండిషన్ అయితే సరిపోతుంది. 2 heads అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్ హెచ్ టీ నేను తీసుకుంటాను, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ హెచ్ కరెక్ట్ 3 which is once again it's like 3/8. correct, 2 heads, and now at least 2 heads అని చెప్తున్నాను. so at least, so it's once again 3/8. Here it is 3 and total probability p of e is equal to 3/8. so at least 2 heads అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కేసెస్ అవుట్కమ్స్ మాత్రం మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ 3/8. now look at the last one which is nothing but getting at least 2 heads అని చెప్తున్నాను. సో at least 2 heads అంటే 2 మినిమం ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న ఉండొచ్చు, but you cannot go for 4 heads and 5 heads just because the tossing itself happening only for the 3 coins. మనం 3 coins మాత్రమే టాస్ చేస్తాం in such case. so here the total outcomes is obviously 8. నా రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే n of e, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 heads. ఇన్ సచ్ కేస్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ హెచ్, సెకండ్ హెచ్, థర్డ్ టీ, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ అట్లీస్ట్ 2 కాబట్టి ఐఎమ్ డన్ విత్ 2 outcomes. see I have considered the outcomes which are having 2h, correct, 2 h's, and now I'm going to consider the option outcome which has 3 h's as well, just because see నా ఫేవరెట్ ఏంటి మినిమం 2 h's రావాలి. 3 h's వచ్చినా I don't have any issues. in such case see the favorable outcomes here are 4, hence the probability here it is going to be p of e is equal to n of e by n of s, correct, which is 4/8, which is 1/2, which is 1/2. so I hope you understand this. Let's go for the next question. all right, an unbiased dice is rolled. I repeat, an unbiased dice is rolled. Find the probability of getting. all right, so we have certain now I hope you understand how to work with this coins, tossing the coin event aindi. so second one as discussed, now we are going to throw a dice, correct. now we are going to throw a dice. now dice concept ela work avutundi ani meer chusinattaithe, so first question meer chusinattaithe getting a number less than 7, find the probability of an. okay, now let's understand this event first. ఈ event enti dice roll, correct. now let's see what are the possible outcomes అనేది మనం చూసుకుందాం, and then we'll get into the question. see let's say for example when a dice is rolled, for example okay, so usually dice has 6 faces, correct, it has 6 faces. now so event lo outcomes ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే let's say for example n of s total outcomes ఏముంటాయి అని మీరు చూసినట్లయితే, సో మనకు ఒక డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, ఓకే డైస్ మనం త్రో చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఫేస్ ది అవుట్కమ్, ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్కమ్ అని చూసినట్లయితే ఎప్పుడు టాప్ ఫేస్ అవుట్కమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. డైని మనం త్రో చేసినప్పుడు పైన టాప్లో మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే మన అవుట్కమ్. సో వన్ యూ త్రో అ డై ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ విల్ గెట్ 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Correct? These are the possible outcomes. So if you throw a single die, manaku 1 రావచ్చు, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6. If you ask me, the total number of outcomes for that particular event is 6. Remember, the total number of outcomes for that particular event is 6. And remember, if one die అన్నట్టు కాబట్టి it is easy for us 1 2 3 4 5 6 faces కాబట్టి 6 different outcomes మనకు రావచ్చు. What if we are going to throw 2 different dice, అప్పుడు ఎన్ని different outcomes రావచ్చు అంటే so simple. We all know that see die has 6 faces. In such case
జస్ట్ పవర్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అవుట్కమ్స్ మనకి చేంజ్ అవుతూ వచ్చేస్తాయి. సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ డై టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6 power 1 which is 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీరు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినట్టయితే అప్పుడు మీరు ఇలా కౌంట్ చేస్తూ కూర్చోలేదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ని మీరు ఇలా చేయడం కంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి 2 different ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ 2 different డైస్, అప్పుడు నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుందంటే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆ ఎనీ డైస్ దాన్ని మీరు పవర్లో మెన్షన్ చేసిన 6 power, సో విచ్ ఇస్ 6 into 6, దెన్ హియర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 36 outcomes. Alright, now try to understand, if you are going to throw 2 different dice, then the total number of possible outcomes ఎన్ని అని చూసారు అంటే 36. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఇలాంటి 3 different డైస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 different డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది అని చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 3 which is 6 power 3 is like 216. సో ఇలా డైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఆ అవుట్కమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో 1 డైకి మీకు ఇట్ ఈస్ ఈజీ విచ్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను. మరి 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు ఎందుకు వీఆర్ గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ద కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ దోస్ కాంబినేషన్స్ అని, దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 డై. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ 2 డై వాట్ ఆర్ ది టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 36 అని చెప్పాను. ఈ 36 ఏంటి అని చూసారంటే వీఆర్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, ఓకే 1, 2. సో అండ్ ఇట్ ఇస్ సో ఫస్ట్ డైలో 1 అంటే సెకండ్ డైలో నెంబర్స్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను విచ్ ఇస్ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. సో ఫస్ట్ డైలో 1 కాన్స్టెంట్గా పడుతుంది, సెకండ్ డైలో వచ్చే నెంబర్స్ చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సెట్లో మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ డైలో 2 అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 and then 2, 5, 2, 6. Alright, similarly 3, 1 and it goes on. So ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి మీకు అన్నారంటే 36 కాంబినేషన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ outcome manually, I'm saying you directly, I'm just giving you the option. If it's like 1 die, it is 6 power 1, 6 outcomes. If it is 2 die, ilanti outcomes, first die lo 1, second die lo 1, first die lo 1, second die lo 2, ilanti any different outcomes society, it is going to be 36. If you ask me 3, it is going to be 6 power 3, which is 216. It goes on. Correct. Now, so for example, దీంట్లో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ఈ కౌంట్కి మాత్రం, ఇది బేసిక్ కౌంటింగ్కి మాత్రం ఈ షార్ట్ కట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కౌంటింగ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ ట్రయాంగిల్ నా, సో విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బుక్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, నౌ ఫర్ సింగిల్ డై, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ సింగిల్ డై, రిమెంబర్ no headaches, nothing. If it's like 2 dice, then we need a shortcut. Now let's observe the questions again. Is it a single die or 2 die? And Anboyos die is told, find the probability of getting a number less than 7 and greater than 0. For example, here it's only 1 die and it is going to be easy for us. For the 2 dice, I'll give you the shortcut. Now it's 1 die. See, as we discussed, what are the total outcomes here? Oka die ni nenu roll chesinattu throw chesinattu, it's going to be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. It means total outcomes are 6 power 1. Correct. Now let's go with the first question. So getting a number which is less than 7 annadu. So నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చేస్తే నాకు 7 లోపల నెంబర్స్ కావాలి. ఏదైనా రావచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఈ అన్ని నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 లోపలే ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా 1 లేదా 2 లేదు 3 లేదు 4 లేదు 5 లేదు 6. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇట్ మీన్స్ నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7 కంటే తక్కువ నాకు నెంబర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే probability of that particular event is equal to n of e by n of s. In such case, it is going to be 6 by 6, which is going to be 1. In this particular case, probability is 1. ఎందుకంటే అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ హెన్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ కెన్ నెవర్ బీ it can never be beyond 1. So here it is 1. నాకు కావాల్సిన నేను ఒక డై నేను రోల్ చేసినట్లయితే నాకు 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫేవరబుల్ ఏంటంటే నాకు 7 లోపల ఏ నెంబర్ వచ్చినా ఓకే. ఒక డైని మీరు త్రో చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు 7 లోపల ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. సో నా అవుట్కమ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ యొక్క అవుట్కమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసి, నా ఫేవరెట్స్ మీరు చూసినట్టయితే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. హెన్స్ ప్రాబబిలిటీ 1 ఈ కేసులో.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చూసాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో నాకేంటంటే 3 మల్టిపుల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది 3 మల్టిపుల్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో 3 మల్టిపుల్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. 3 మల్టిపుల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 3 and then 6 కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మల్టిపుల్స్ హియర్. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి 3 మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ 2 కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది అని మీరు చూసినట్టయితే సో నా ఫేవరెట్ ఎంత 2, టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది 6 విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1/3. దట్స్ ఇట్. సో 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ఒక డైస్ నేను రోల్ చేసినప్పుడు 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది 1/3, 1 పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. సో గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ సో సేమ్ థింగ్ హియర్ బట్ మై అవుట్కమ్ నాకు ఎలా కావాలంటే ఐ నీడ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. వెన్ ఐ త్రో అ డై ఐ నీడ్ టు గెట్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ దెన్ వాట్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ. సో నా ఫేవరెట్ అనేది వన్స్ అగైన్ ఏమైంది ప్రైమ్ నెంబర్గా చేంజ్ అయింది, నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏం చేసినట్టు డోంట్ స్టార్ట్ విత్ 1 గైస్. 2 is a even prime number, so start with 2 and then 3 is a prime number and then 5 is a prime number and then understand 4 and 6 are even numbers and obviously they have factors and hence they are not prime numbers. So 2, 3, 5 are the prime numbers which is ఈ టోటల్గా 6 అవుట్కమ్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of e by n of s, n of e by n of s which means 3/6 correct, which means 1/2. Excuse me, this is how it works. Now if you see the next question, getting an even number అన్నాడు. So find the probability of getting an even number. సో నాకు ఐ నీడ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, అప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ వన్స్ అగైన్ చేంజ్ అయింది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూసినారంటే గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ కరెక్ట్. సో ఈ లిస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఏది సో వీ హ్యావ్ 2 and then we have 4 and we have 6. Fantastic. It means 3 different options ఉన్నాయి. In such case probability P of E is equal to which is going to be 3/6 which is nothing but 1/2. So the probability of getting an even number when an unbiased dice is told is nothing but 1/2. Let's see the next question. Okay, 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of. Now here is what. So when 1 dice is rolled, it is easy for us to understand what is the total probability correct. I mean probability find out cheyadaniki at the same time outcomes మీరు చూసినట్టయితే find out cheyadaniki it is easy. But if 2 dice are rolled, once again we have 36 different outcomes కదా. దీంట్లో నుంచి మీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తారంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా కైండ్ ఆఫ్ triangle picture, just a shortcut and it is easy to remember. Okay, so remember this particular triangle shape. So మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే see I'm going to start with 2 y అనేది మీరు చెప్పినట్టయితే see what is this 2. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ బాటంలో నేను 2 అనేది మెన్షన్ చేశాను. ఈ 2 అనేది ఏంటి అని చూస్తే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 అండ్ సెకండ్ డైలో కూడా 1 కరెక్ట్. ఇదే మినిమం నెంబర్. సో దాని యొక్క సమ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం సమ్ 2 కరెక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం అదే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మాక్సిమం చూశారు అంటే ఫస్ట్ డైలో 6 రావచ్చు అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో కూడా 6 రావచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ద సమ్ ఇస్ 12 కరెక్ట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. మినిమం సమ్ ఇట్ ఇస్ 2 అండ్ ద మాక్సిమం ఇట్ ఇస్ 12. ఓకే, సో నేను ఈ 2 వచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. ఐ మీన్ 1 అని నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 2, సో లైన్కి టాప్లో 2 అండ్ దెన్ లైన్కి బాటంలో 1 అనే నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను. అండ్ దెన్ హియర్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 3, 4, 5 and just divide the numbers accordingly. 11 and then 10 and then 9. So it is like 1, 2, 3. Okay, 8 and then here it is 6 and then 7. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now సో ఈ నెంబర్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైస్ త్రో చేసినప్పుడు నాకు 2 సమ్మేషన్ యొక్క షార్ట్ కట్. సో 2 డైస్లోనూ వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి అని చూశారు అంటే 1, 1 విచ్ ఇస్ 2
అండ్ రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే మ్యాక్సిమం నెంబర్ నాకు సమ్మేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 12. కరెక్ట్. నా సో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్కి నేను కొన్ని నెంబర్స్ని అలైన్ చేస్తున్నాను. అదేం చూసానంటే 2కి నేను 1, అండ్ దెన్ 3కి నేను ప్యారల్గా నేను చేస్తున్నాను అంటే 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, అండ్ దెన్ 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 2కి ప్యారల్గా 1, 3కి ప్యారల్గా 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు 8కి ప్యారల్గా మళ్ళీ నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ 5. వన్స్ అగైన్ 1 2 3 4 5 6 అండ్ 6 5 4 3 2 1. సో ఇది ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే సో టాప్లో ఉన్నవి అన్ని ఆ రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వచ్చే సమ్మేషన్ వాల్యూస్, కింద ఉండేవన్నీ వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీస్. Okay, this is just a shortcut. Instead of counting each and every time doing the summation, it is easy for us to identify. So which is nothing but total 2 gani 3 gani summation values. It is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So maximum rendu dice ni sum chese 12 రావచ్చు, minimum 1 and 1. So summation, and then what respective probabilities మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. And remember, so since we have two different dice here, and what are the total outcomes we చూసినట్లయితే 6 power 2 which is nothing but 36 outcomes. Remember this, 6 power 2 which is 36 outcomes. Correct. So 36 outcomes అనేది టోటల్ గా రెండు డైస్ లో ఉంటుంది. If you ask me now, what is the probability of getting a summation as 4 అని చెప్పి అంటాం. I repeat, in the sense 4 total రెండు డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 4 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని. సో రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 2, 2 ఇలా ఉండొచ్చు. కరెక్ట్. ఫస్ట్ వన్ 2 అండ్ సెకండ్ వన్ 2, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1, 3. కరెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3, 1. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ మీ ఫేవరెట్. సో నాకేంటంటే రెండు డైస్లోనూ నా అవుట్పుట్ ఎంత ఉండాలి, రెండు కలిపితే 4 రావాలి. సో రెండు 4 రావాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లోనూ 2, సెకండ్ దాంట్లోనూ 2, 4 వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 3, టోటల్ సమ్మేషన్ 4 ఉంటుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ 3 అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్స్ అగైన్ 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4. కరెక్ట్. నా అండ్ దెన్ నా ప్రాబబిలిటీ ఏంటి నేను చెక్ చేసేటప్పుడు, సో లైక్ P of E అని మీరు చూసినట్లప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 3 by టోటల్ ఎంత 36. కరెక్ట్. విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/12. సో మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుండడానికంటే కూడా ఒకసారి మీరు ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో నాకేం కావాలి, నా సమ్మేషన్ 4 రావాలి. సో సమ్మేషన్కి 4 ఆపోజిట్లో ఉన్న నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 3. కరెక్ట్. సో సింపుల్, 3/36 మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 1/12. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్కి ప్రతిసారి నా టోటల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టోటల్ 9 కావాలి. రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు నాకు 9 సమ్మేషన్ రావాలి అంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే, సో సింపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 9 సమ్మేషన్ అయితే దాని ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది 4. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 by టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని 36. సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ 1/9. ఆల్రైట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ manually calculating each and every number, it is easy to identify the summation with the help of this particular triangle. I hope you understand this. See, we still have we have to discuss lots of questions in the future, in the next classes, upcoming classes, and tomorrow and day after tomorrow obviously I'm going to continue with the probability. Alright, so as of now, just go back to your homes, just try to practice this questions based on coins and dices, and tomorrow I'll continue with the cards. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss the probability, and it is a second session. So if you want to understand this particular session, if you have already seen the first session, no issues. If you haven't seen the first session, please go to the first session and take session 1 first ఒకసారి చూడండి. నన్న session చూడని వాళ్ళు, then only you'll understand today's session. Okay. Now, so yesterday when we were discussing, I told you
so we have different kinds of questions when it comes to probability. I mean questions based on, the first one is coins, correct? Questions based on coins, questions based on dice, questions based on cards, questions based on marbles or balls, and miscellaneous. Correct? So these are the 5 different types of questions when it comes to probability. Avuna? So dintlo basic level, intermediate level and high level questions anedi unnai. So we are going to discuss all the 3 levels, and yesterday we were discussing about the coins. So we have completed the coins, and now when it comes to dice, yes of course. So yesterday లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ, సమ్మేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి నేను పర్టికులర్ టాపిక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని కంటిన్యూషన్ మీరు చూసినట్లయితే, see I'm going to draw a particular triangle. Yesterday the same triangle which I have drawn. So if you observe ఈ ట్రయాంగిల్ మీరు చూసినట్లయితే, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, సో I told you clearly ఒక డైస్లో మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో this is how it works, and like let's say 1 2 and this is how డైస్ వర్క్, 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో 2 డైస్ ఇలాంటిది ఇంకో డైస్ తీసుకున్నప్పుడు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత పడచ్చు అని చూసారు అంటే 1,1. 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు మినిమం ఎంత, 1,1, which means 2. సో లెట్స్ సే అదే 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత రావచ్చు మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూసినట్లయితే 2 డైస్ ఉన్న 6 and 6, which is nothing but 12. Correct? So in such case, so 2 3 4 5 and here it is going to be 11 10 9 8 6 7. So now it's like minimum 2 and the maximum is it is going to be 6,6, which is nothing but 12. So VT corresponding numbers నేను మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇవి ఏంటి ఈ టాప్లో ఉన్నవి అంటే 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 డైస్ త్రో చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది కాంబినేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 1,1, లెట్స్ సే 1,2, లేదు 3,4, ఇలాంటి ఎన్నో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ రెండింటి టోటల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1,1 వచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్ ఎంత రావచ్చు, 2. సో 6,6 వచ్చినప్పుడు మీకు ఎంత రావచ్చు టోటల్ అనేది, ఇట్ ఇస్ 12. సో మీకు టోటల్ అనేది 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 మీకు టోటల్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ అయితే ఇవే. సో 2 కింద ఏమైనా రావచ్చు అంటే నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్, 2 డైస్ కాబట్టి మినిమం 2, అండ్ 12 పైన ఏదైనా రావచ్చు అంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. నా వీటి యొక్క ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్లో వీటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది, మాన్యువల్గా కౌంట్ చేయకుండా ఎలా డిస్కస్ చేస్తామనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 2 3 4 5 and probably 6 here. So middle 6 and descending order once again 5 4 3 2 1. This is how it works. 1 2 3 4 5 6 and once again 5 4 3 2 1. So దీనివల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, సో సింపుల్. లెట్స్ సే 2 dice are rolled అనే క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా తీసుకుంటే 2 dice are rolled. Now if you see the screen, 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of అని చెప్పి ఇచ్చినట్లయితే, I repeat, 2 dice are rolled, find the probability of getting a total of 9 అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. గెటింగ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 9 అంటే ఏంటంటే, సో 2 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ టోటల్ ఆర్ సమ్ 9 రావాలి అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలంటే, సమ్ 9 రావాలి అంటే, సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 3,6 రావచ్చు, 6,3 రావచ్చు, లేదు 5+4 రావచ్చు. ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 మనం మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోవడానికంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చూడడం, వెరీ సింపుల్. సమ్ అనేది మనకి 9 రావాలి, కరెక్ట్? సో సమ్ 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 4. అండ్ రిమెంబర్, 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్, 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో, సో మీకు ఇది గుర్తుంటుంది. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అని నేను మీకు చెప్పాను, ఎన్ ఆఫ్ ఈ అని చెప్పాను, అండ్ దెన్ పి ఆఫ్ ఈ. సో ఈ 3 నోటేషన్స్ నేను మీకు క్లాస్లో మీకు చెప్పాను. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది, అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది, అండ్ పి ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఎన్ని డైస్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారు, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 డైస్, అండ్ ఒక డైలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, ఒక డైలో చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 6 అండ్ 2 డైసెస్ కాబట్టి 6/2, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 36.
total outcomes ఎన్ని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ 36. అండ్ నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి, మీకు ఫేవరెట్ ఏంటి అని చూస్తే నాకేం కావాలి, 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వాటిల్లో ఆ 2 డైస్లో వచ్చే నెంబర్ని సమ్ చేస్తే 9 రావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9. సో 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ ఏంటి, 4. సో సింపుల్, నా ఫేవరెట్ ఎంత అని నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 4. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4/36, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/9. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3,6, 6,3, 5,4, 4,5 అని చెప్పి ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే సో డైరెక్ట్గా ఫేవరెట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్యారలల్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఐ మీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసాం గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 అని చెప్పి, సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ ఎ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నా సమ్ అనేది 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏముండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే 11 ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ 12. కరెక్టా? సో 9 కంటే ఎక్కువ, ఇన్ సచ్ కేస్ 10, లేదంటే 11, లేదంటే 12. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా ఈ 10 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, రిమెంబర్. సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది 36 ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే ఈ 36 అనేది మీకు చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ హియర్. సో 6 square is nothing but 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్. సో 36 అనేది ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్, విచ్ ఇస్ 36. కరెక్ట్? ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 36. నౌ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే నాకు 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ నేను కన్సిడర్ చేయను, 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో రిమెంబర్ 10 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏం చూసారంటే 3 ఇంటూ 11 సమ్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది, 2. అండ్ దెన్ 12 వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే నా ఫేవరెట్స్ ఎంతంటే ఇక్కడ 6. సో ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 9 కంటే ఎక్కువ రావాలన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. కరెక్ట్? ఇన్ సచ్ కేస్ 6/36, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. 1/6. దట్స్ ఇట్. సో 9 కంటే ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ రావాలనే ఛాన్స్లో ఎంత ఉంటుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/6. సో సీ ద స్క్రీన్, లుక్ అట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 or 11. I repeat it, if you observe the screen, if you observe the question, so getting a total of 9 or 11 అంటున్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ నాకు 9 రావచ్చు, లేదు అంటే 11 రావచ్చు. ఐ మీన్ టోటల్ నాకు 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ, అంటే ఆర్ కండిషన్ ఉంది. సో ఆర్, సో రిమెంబర్ and is always, and represents multiplication or represents addition in terms of probability. అవునా? సో 9 or 11. సో 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ. నా ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఫేవరెట్ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ 36, విచ్ ఇస్ 6 square. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సేమ్ 36 ఇస్ సేమ్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూడండి ఒకసారి, 9 కానీ 11 కానీ అంటున్నాడు. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ పీ ఆఫ్ ఈ డైరెక్ట్గా చెప్పిస్తాను. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ప్లస్ అడిషన్ కండిషన్ మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 9కి మీరు రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే చూసారు అంటే ఫేవరెట్ చూసారంటే నెంబర్ 4. అండ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ ప్లస్ ప్రాబబ్లీ. సో 11 అండ్ మీరు చూసినప్పుడు 11 యొక్క ఫేవరెట్, 11కి కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత, 2. సో ఫేవరెట్ అనేది 2 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇది 9 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 4, ఇది 11 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 2. సో ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అడిషన్. అండర్స్టాండ్, when it comes to probability, or represents addition and represents multiplication. So here it is going to be 6/36, 6 ones 6, and which is 1/6. Which is 1/6. And now if you observe next question, find the probability of getting a doublet antunnadu. So doublet is nothing but same numbers. So 1,1 అనేది doublet, 2,2 అనేది doublet, 3,3 అనేది doublet. So ఈ doublets, for example, నేను 2 dice ని so I'm throwing 2 dice. Okay, so I'm rolling out or throw however the way you want. మీరు rolling out అన్నా throwing అన్నా both give you the same sense. సో 2 డైస్ నేను వేస్తున్నాను అండ్ నాకేం కావాలంటే డబ్లెట్ కావాలి. ఇన్ ద సెన్స్, సో నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నా యొక్క ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ అంటే నా యొక్క రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే 1,1 కానీ 2,2 కానీ 3,3 కానీ 4,4 కానీ 5,5 కానీ 6,6 కానీ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది అనేది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్. కరెక్ట్? సో మీ ఫేవరెట్ అని మీరు ఎలా నోట్ చేస్తారు, ఎన్ ఆఫ్ ఈలో నోట్ చేస్తారు. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. సో మీ ఫేవరెట్, మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లేదు మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 6. నా సో టోటల్గా ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ నో దాట్
డైస్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది? 36 అవుట్కమ్స్. సో అది ఎలా మీకు తెలుసు కదా, 1,1, 1,2 ఇట్ గోస్ ఆన్ 1,6 అండ్ 2,1, 2,2 గోస్ ఆన్ 2,6 ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ నేను క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ 6. Now it is so simple. P of E నేను find out surely, which is probability. So obviously 6/36, it is obviously 1/6. These are easy. Correct? Now, if you observe the next question, getting a doublet of even numbers అంటున్నారు. సో doublet of even numbers, see, doublet అయిండాలి. 2 కేసెస్ ఒకే దాంట్లో ఉంది. doublet of even numbers in the sense ఈ పేర్ 1,1, 2,2 సేమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. డబ్లెట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ పేర్స్ సేమ్ డబ్లెట్స్ చెక్ చేశారంటే 1,1 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఇట్. 3,3 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. 5,5 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. సో రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్ మీరు చూసినట్లయితే 2,2, 4,4, 6,6. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి ఇక్కడ 3 అంతేనా. సో నాకు 2,2 రావాలి, లేదు అంటే 4,4 రావాలి, లేదంటే 6,6 రావాలి. దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి? సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎంత అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎలా అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 6. అండ్ ప్రాబబ్లీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6/2 విచ్ ఇస్ 36. అండ్ దెన్ దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, 3/36 విచ్ ఇస్ 1/12. That's it, 3/36 which is 1/12. Alright, I hope you understand how dice work. Now let us get into the next question. So 4 dice question. Alright, ఇంతసేపు మనం చూసింది ఏంటంటే 2 dice పైన questions మనం డిస్కస్ చేసాం. This is 4 dice. Guys, this is going to be bit tricky and complicated. This is not as easy as you think. So level 3 questions, I mean hard questions, dices మీద ఎలా ఉండొచ్చు అంటే it's so simple. So only 1 die rolling లేదా 2 dice rolling అంటే it is going to be easy for you to fetch the answers. సమ్మేషన్లో ఇందాక ఈ షార్ట్ కట్ యూస్ చేసి మనం తీసుకొచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 3 dice, ఇట్ మేక్స్ యువర్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హియర్ అండ్ దేర్ చాలా రేర్గా అడుగుతారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు answer this kind of questions as well. So let's see the question. First question, 4 dices are rolled simultaneously. Here 4 dices. Find the probability of. Okay, before you read the first and second and third and fourth question, ఈ particular sub questions మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ 4 dices అన్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫస్ట్ థింగ్, the moment I see 4 dice, I'm going to find out n of s. n of s is nothing but total outcomes. నేను 4 dice నేను త్రో చేసినప్పుడు నా అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఒక డైస్లో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. సో 4 dice నేను రోల్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దీని అలానే యూస్ చేసుకోండి. ఆల్రైట్, సో ఇది ఏంటి సార్ ఈ 6/4 మీరు నన్ను అడిగినట్లే సో సింపుల్. సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా ఉంటుందంటే 4 dice కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1, 1, 1, 1. ఆల్రైట్, నా 1, 2, 1, 1. సో 1, 3, 1, 1 ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్. Alright, so it goes on up to final గా ఇక్కడ వరకు 6, 6, 6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 dice మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6/4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది. కరెక్ట్. సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు? ఏ డై హ్యాస్ 6 ఫేసెస్ అండ్ 4 dice వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దట్స్ ఇట్. నౌ సో మీకు మీ అవుట్కమ్ ఏంటి, మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 dice మీరు రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్ 6/4. సో ఈ 6/4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్. సో అన్ని డైస్ ఒక పర్టికులర్ ఫేస్నే, అంటే అన్ని డైస్ 1నే, లేదు అన్ని డైస్ 2నే, లేదు అన్ని డైస్ 3నే, లేదు అన్ని డైస్ 4నే అన్ని చూపించేది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 అంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1. లేదంటే అన్ని డైస్ 2, సో ఇలా 2, 2. సో మీరు 4 dice రోల్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని 1s రావడము, లేదు అన్ని 2s రావడము, లేదు అన్ని 3s రావడము, సో ఇలాంటివి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్. సో దీన్ని మనం సెట్లో మనం తీసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుంది? సో సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి
లెట్స్ సే 1, 1, 1 ఇదొక పాసిబిలిటీ కరెక్టా. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 2 ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 3, 3, 3, 3 4 డైస్లోనూ ఇవి. లేదంటే 4, 4, 4, 4 కరెక్ట్. లేదంటే 5, 5, 5, 5 లేదంటే 6, 6, 6, 6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ కరెక్టా. అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే. ఇన్ సచ్ కేస్ మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఏంటి అని చూసారంటే 6 అవునా. సో ఇదొకటి 1 నెంబర్స్ నోట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఏమో 6 అని నోట్ చేసిన. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ కరెక్టా. మనం ఫస్ట్ నుండి మనం యూజ్ చేసేది ఒకే ఫార్ములా, విచ్ ఇస్ పీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఈ బై ఎన్ ఆఫ్ ఎస్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 6 power 4. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 216. That's it. So simple. So e particular, it starts with easy question, and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different phase antunadu. Try to understand first die ki, second die ki, third die ki, fourth die. ఈ 4 సేమ్ నెంబర్స్గా ఉండకూడదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్. సో సేమ్ ఉంది అనే ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసుకున్నాం. 1, 1, 1, 1 అండ్ 6, 6, 6 అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు అన్ని డైస్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని చూపించాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై 1 అంటే సెకండ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే 1 అంతే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో థర్డ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే అది ఏం నెంబర్ చూపిస్తుంది అనేది సెకండరీ. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్లో మనం చూసామంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 4 డైస్ని మనం వేస్తే ఇది వాటి యొక్క టాప్ ఫేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది డై. ఒక పర్టికులర్ డైకి మీరు చూసినట్టయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, 4 ఫేసెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ డైలో 1 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏం కావాలి అంటే 4 డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్నైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6 అవునా. సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు కరెక్ట్. సో ఇందులో అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూజ్ చేసుకుంది అనుకుంటే లాస్ట్ రైడర్ ఏం రావాలి, 1, 2, 3 ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇందులో ఇక్కడ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1, 2, 3, 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 6, 5, 2, 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ 6 మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు అవునా. అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ సో సింపుల్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ప్రాబబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలుగుతామంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్. నా ఇది ఎలా దీంట్లో పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ సో సింపుల్, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఇస్ 6 power 4 కరెక్టా. ఎందుకని మీరు చూసారా అంటే 4 డైస్ 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 power 4. నా సో నా రిక్వైర్డ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కరెక్టా. సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు అనవసరం, సెలక్షన్ మాత్రమే. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్లీడ్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ పర్మిటేషన్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాంబినేషన్స్ కరెక్టా. ఇక్కడ నేను సెలక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1, 2, 3, 4 అని అవ్వచ్చు, 1, 4, 3, 2 అని అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ బోదర్ నా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ డై రావడానికి. సో ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది
కరెక్టా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఈవెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సి సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సెకండ్ డైలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 యూస్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ సెకండ్ డై రావాలి అంటే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి, కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1. ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది 2 1 2 చూస్ చేసుకుంటే 3 4 5 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 4 5 6 కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్, 4 5 6ఏ కాదు ఎనీ 3 ఆప్షన్స్ మిగిలిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1. ఓకే, నావ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా it is going to be 6 into 5 into 4 into 6C1 however the way you want 4C1 into 3C1 by 6 power 4. That's it. 6C1 into 5C1 into 4C1 into 3C1 by 6 power 4 which is and I hope this calculation is easy. It's not about the calculation here, it's all about the method how you have to get the answer. I hope you understand this. Let's see the third question. ఈ particular question లో third point మీరు చూసినట్లయితే 2 of them show the same face and remaining 2 show different faces. Try to understand, you have to get the probability. 4 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను, ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇల్లస్ట్రేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి దెన్ సొల్యూషన్ పార్ట్కి వెళ్దాం. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ 4 డైస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే అవుట్కమ్ ఇస్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయలేరు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, కరెక్టా? సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4, నో చేంజెస్, ఇది అలానే ఉంటుంది. అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్, టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 power 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of them షో ద సేమ్ ఫేస్ అండ్ ద అదర్ 2 షో డిఫరెంట్ అంటున్నారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 5, జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలా లేదు అంటే మీరు ఇంకోలా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 2 4 2 5, మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో ఓకే 2 సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెక్ చేసినాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 5 3 5 అని తీసుకున్నాం. మీరు 2 2 3 5 తీసుకున్నా ఓకే, మనకేంటంటే 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇది జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూసినట్లయితే see first particular dice, let's say first, second and then third and then it is going to be fourth అని తీసుకుందాం. సో ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అంటే లెట్స్ సే నాకు 6C1. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ 6C1 అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్ ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ సూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ ఎందుకు ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. అవునా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నింది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో 1 2 ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఒక పర్టికులర్ డైకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డై, సెకండ్ డై, థర్డ్ డై, ఫోర్త్ డై, లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఇది డిస్ప్లే అయింది అంటే ఇంకో ఈ 3లో ఏదో ఒక డై కూడా మళ్ళీ 2నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని 6C1 తీసుకుంటున్నాం ఒక నెంబర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మిగతా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డైస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C2. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 6C1 ఎందుకంటే ఒకే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే నెంబర్ మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే 1 ఈ సెట్ని చూడండి, ఈ సెట్ మీరు చూసినట్లయితే 1
3 4 5 6 కరెక్టా? ఈ 5లో 2 నెంబర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ సెట్లో 2 ఉండదు. ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకని 5C2, 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ అరేంజ్మెంట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నా. సో ఇలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ అండ్ ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్ అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నెంబర్ రిపిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 2 అనేది ఒక లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ తీసుకుంటే 2 2 4 5 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే, 2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 4 5 అనేది మీరు 4 2 2 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ 2 2 4 5ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, సో 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ రిపిటేషన్ కోసం మనం డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్, 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 letters, 4 numbers, సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 letters కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. So now we have got n of e and then we have got n of s as well. So నాకు ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే 2 different dice, 2 same dice రావడానికి ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే నంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సి అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో p of e is equal to 6c1 into 5c2 into 4 factorial by so 2 factorial totally divided by total outcomes enta 6 power 4. Total outcomes మీరు చూసినట్లయితే it's going to be 6 power 4. Understood? Alright, now let's see the next question. Okay, here now comes the cards. So we have to understand these cards very well. So we are done with coins, we are done with the dice, now we are getting into cards. So third portion, correct? So this is going to be the third component of probability, and let me tell you how this cards work. So when it comes to playing cards, so we call it as French playing cards, which has 52 cards, correct? Ee 52 cards యొక్క distribution ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. సో 4 different components ఉంటుంది దీంట్లో చూసారు అంటే ఈ 52 playing cards లో first component we call it as club, and second component we call it as spade, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ 2 ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కార్డ్ ఇస్ నెవర్ డోంట్ కాల్ ఇట్ as 1, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఏస్ అనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. ఓకే, ఏ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 దే మెన్షన్ ఇట్ as ఏ, కరెక్ట్? అండ్ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ 10 ఇలా ఉంటుంది, 1 బదులు వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఏస్. నౌ నెక్స్ట్ 11th character it is going to be J. So if you observe this here, 11th character it is called as J or Jack. Excuse me. And 12th character it's called as Queen, and 13th character it's called as King. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Deentlo once again ace spade, first card is ace spade, అంటే 1కి బదులు we call it as ace and spade ఇక్కడ.
and then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then 11th is once again spade, jack spade, and queen spade, and then king spade. Now, third one, which is heart. So, ఈ heart symbols లో it starts with ace, it's not 1 once again. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then once again 11th card మీరు చూసినట్టయితే it is jack, and 12th it is queen, and then 13th it's going to be king. The same applicable to diamond as well. So, 13, 13, 13, 13, 13, it's going to be 52 cards. Correct. So, దీంట్లో రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే, సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 26 and probably black cards is also 26. So black cards kuda meer chusinatleyte it's going to be 26, it's not 13 here. So if you observe the screen, yeah, well, fantastic. Now if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards enni untayi meer chusinatleyte 26 and black cards kuda 26 untundi. So ee cards problem ni solve cheyadaniki meeki basic knowledge అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలుసుండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ అప్రిషియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ప్లీజ్ గో టు దిస్. సో రెడ్ కార్డ్స్ 26, బ్లాక్ కార్డ్స్ 26. నౌ సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటుంది మీ స్క్రీన్ చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నాకు 5 ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5, కరెక్ట్, and then club lo will be having 5, and then heart lo will be having 5, and then diamond lo will be having 5. So ace nundi king వరకు అంటే 13 కార్డ్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదీ మీకు చూసినట్టయితే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లబ్ అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ స్పేడ్, వీటిని ఏమంటారంటే వీ కాల్ ఇట్ అస్ సూట్. Okay, suit. So spade is a suit, and then heart is a suit, diamond is a suit, and then club is also a suit. ఓకే, సో ఈ 4 డిఫరెంట్ సూట్స్లో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ మీద ఏది చూస్ చేసుకున్నా 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వీన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2, 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్పేడ్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ స్పేడ్ క్వీన్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే అనదర్ వన్ ఇస్ spade club black queen. So a cards AV in me చూసినట్లయితే, so can you observe this? Alright, so this is the 12th character. If you observe here, the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many tens ఉంటుంది అంటే it is going to be once again 4. If I ask you how many red color tens ఉంటుంది, how many red color tens ఉంటే it is so simple. Heart is red, and once again diamond. ఈ 2 సూట్స్ అనేది మీకు రెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ పర్టికులర్ 10 అని నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 10s ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ ప్యాక్ 52లో మీరు ఏ సూట్ మీరు ఏ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా 4 ఉంటుంది. బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్, కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, this is how it works. Okay, club lo any kings untundante it is going to be only 1 king, just because ee particular entire suit club anedi oka particular suit left to right it is going to be only 1 king. Alright, and spade lo 1 king, and heart lo 1 king, and diamond lo 1 king. This is how it works. Now let's get into the questions one by one. Okay, first question, one card is drawn from a pack of 52 cards. So try to understand, it is just one card, and it is easy for us to understand. I'm going to start with one card, and then in the next questions we'll go with the multiple cards. So initial ga one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards, comma each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the probability of that. And here try to understand, one card is drawn from a pack of 52 cards, and it is so simple. Oka 52 cards lo oka particular card ni manam teeskuntunnam, and each of the 52 cards being equally likely to be drawn ante it is so simple. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో కార్డ్ ఏదైనా రావచ్చు. సో దేనికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు, అంటే స్పేడ్ ఏసే రావాలి, హార్ట్ 10 రావాలని రూల్ ఏం లేదు. చూసారంటే ఈక్వల్ లైక్లీ, అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 52లో మీకు 10 హార్ట్ రావచ్చు, లేదంటే 9 డైమండ్ రావచ్చు, లేదు 2 స్పేడ్ రావచ్చు, లేదు 3 క్లబ్ రావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed, and then find the probability that అని అడిగాడు. Let's see first question మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో the card drawn is black అని చెప్పారు. Correct. So the card drawn is black. So please make a note of this question. See 52 pack 52 set లో a set of cards which is nothing but 52. ఈ 52లో మనం one particular card ని డ్రా చేస్తున్నాం, అవునా? Now so here from this particular cards we have to use the combinations a lot. How it works, first thing నేను n of s నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్ ఈ n of s n of e నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ అవుట్కమ్ ఎవ్రీ టైమ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇన్ దిస్ వే. సో ర్యాండమ్గా మీరు డినామినేటర్లో ఏం రావాలి, న్యూమినేటర్లో ఏం రావాలి, డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్.
ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైస్ తీసుకున్నా, కాయిన్స్ తీసుకున్నా, కార్డ్స్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ నాకు టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత, టోటల్గా ఏం రావచ్చు, అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మీరు రెండు పార్ట్స్గా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నా టోటల్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ 52 cards. Correct? Now, out of this 52, I'm going to draw only one card. I'm going to draw ante which is nothing but choose or which is nothing but select. So, it is combination. So, నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1. డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీ స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను. ఓకే, black. So how many blacks we have? So ఇది చూడండి ఒకసారి, once again let's go back. Alright, now how many blacks మనం చూసినట్లయితే we know that clearly there are 26 black cards. అవునా, club 13 and then spade 13. సో నేను డ్రా చేసే కార్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ కార్డ్. సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 cards అనేది, సో 52 cards ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్? 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ కార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే టోటల్ కార్డ్స్. కరెక్ట్? ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. n of e by n of s. So which is nothing but 26C1 by 52C1 and which is nothing but 1 by 2. That's it. Your probability is here as 1 by 2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card drawn as queen. Now ఈ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు జస్ట్ బికాస్ ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52C1, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 cards are drawn అని నేను మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52C2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 cardsలో నేను 2 cards డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 card is drawn. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను, నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. నా n of e, నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అని చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ క్వీన్. ఓకే, క్వీన్ ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటుంది మీకు చెప్పానంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 suits ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 queen. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4C1. కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4C1 of 4 and then probability which is P of E is equal to 4C1 of 4, however the way you want, 52C1. That's it, which means 1 by 13. Correct? Done? So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and ఇన్ ద సెన్స్ మీరు 2 కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే నో చేంజెస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 52C1 అండ్ n of e. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నేను డ్రా చేసేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ అండ్ should be a queen. So black మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే black we have 26 cards. అవునా, black 26 cards ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వీన్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. సో 26లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 queens ఉంటుంది. ఈ 2 queens ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా? సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో ఈ 2 మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్. సో బ్లాక్ క్వీన్ అంటే స్పేడ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, లేదు మీకు ఎలా ఉంది మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లబ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు. బట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ P of E is equal to మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2C1 by 52C1. That's it. Which is 2 by 52. That's it. Like you can cancel and get it like 1 by 26. That's it.
Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ క్వీన్. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి 2 కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2 అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్, 2/52. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. అంటే బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదంటే క్వీన్ అయిండొచ్చు. సో ఇలా ఉంది, బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయిండొచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్. ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ ఇస్ లైక్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ సో బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది మన దగ్గర 26 ఉంటుంది. 13 స్పేడ్ అండ్ 13 క్లబ్. కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ probability always represents addition. Now a queen. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా మీరు చూసినట్టయితే 4 ఉంటుంది. క్లబ్లో ఒకటి, స్పేడ్లో ఒకటి, డైమండ్లో ఒకటి, హార్టీన్లో ఒకటి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్రెడీ ఈ 26లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 క్వీన్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ 26 ఇన్క్లూడ్స్ 2 క్వీన్స్. అంటే ఒక స్పేడ్ క్వీన్, ఒక క్లబ్ క్వీన్ అనేది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టీన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టీన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డైమండ్ ఒక క్వీన్, ఆ 2 యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 28. సో ఇట్ మీన్స్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్. రిమెంబర్ దిస్, 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్, విచ్ మీన్స్ 28. సో బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయిండొచ్చు. నా సో probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1 by 52C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ అవుట్కమ్ అది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 28లో ఒకటి మాత్రమే నాకు రావాలి. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే 28/52. సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ ఎయిదర్ కింగ్ ఆర్ క్వీన్. సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎయిదర్ కింగ్. సో వన్స్ అగైన్ either king or a queen అన్నాను. either so king అవ్వచ్చు or a queen now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ప్రతి సూట్కి ఒక కింగ్ ఉంటుంది. అంటే డైమండ్కి ఒక కింగ్, క్లబ్కి ఒక కింగ్, స్పేడ్కి ఒక కింగ్, హార్ట్కి ఒక కింగ్. ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ సూట్లో 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు లేదంటే క్వీన్ రావచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్లస్ దాన్ నా ఎన్ని కింగ్స్, ప్రతిదానికి కింగ్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. సో 4 8. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఓవరాల్గా నేను 52లో ఒక కార్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8లో ఒకటి. సో P of E is equal to that's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే, కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే సో హార్ట్ నుండి. హార్ట్ ఓకే, హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు, క్వీన్ లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్, హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు, క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్. అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు, కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా. నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే హార్ట్, లేదా నా కార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే హార్ట్లో నుంచి ఉండాలి, అంటే హార్ట్ సూట్లో నుంచి ఉండాలి, లేదంటే క్వీన్స్ నుంచి అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి, సో ఈ 13లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 క్వీన్స్, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 కార్డ్స్, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు
king. Once again, heart ane suit lo manaku we already have one particular king. We are left with a king that is from club, the king that is from diamond, a king that is from spade. So king kuda 3 kings untundi separate ga. So which means 16 and it's going to be 19. Alright, so 13 heart cards and 3 queens, 3 kings. Remember 4 queens, 4 kings kadu. This heart already has 1 king and 1 queen. So na requirement entante ee 19 cards. Ee 19 cards lo ఏ card వచ్చినా I'm going to be happy. So 19 లో నేను ఒక card మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. So నా total probability ఏమవుతుంది అంటే it is going to be 19C1 by 52C1. Okay, 19C1 by 52C1. Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the questions. And if you ask me, is this the same question you get in the examinations? It depends. Oka card kadu, it might be 2 cards or 3 cards, which we will discuss in the tomorrow's class. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And repati class lo meer chusinattlaithe we will discuss how if 2 cards are drawn, 3 cards are drawn, 4 cards are drawn, E levels ani manam chudochu, difficulty levels, and then marble questions, and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Dear students, today I am going to take up a very important topic of your analytical chemistry. As you all know, analytical chemistry includes deals about the qualitative as well as the quantitative analysis of a given substance. This is a very important point. This involves, the analytical chemistry involves 2 main parts. One is the qualitative, the other one is the quantitative. Under the qualitative analysis, you have already discussed different type of topics, and you have done different type of practical analysis under your first year, second year, and even in final year also. Under the qualitative analysis, you have analyzed the simple salt and a mixer in inorganic chemistry, and you have done the analysis of organic compound in the final year 5th semester part also. So now I am going to take up a very, very important topic of your quantitative analysis. Basically, I am going to touch few very important principles of quantitative analysis. Okay, let us take up in detail about the quantitative analysis. The quantitative analysis basically involves the characterization in the sense the exact quantity of the substance that is present in the given material. So as you all know, the chemical analysis includes any aspect of chemical characterization of a sample material. That means we are going to characterize the quantity of the substance present in a given sample. That's what we are going to take up in this particular part. And this is this particular part includes under your elective paper, that is the quantitative separations and analysis, and this is a important part of your that elective paper. And now let us take up in detail about the analytical chemistry. And here in this chemical analysis, this includes different type of topics. That includes, one is the quantitation. Quantitation, that means how much quantity of substance is present in your given sample. This is the first part we are going to deal. The second one is the detection. Does the sample contains what is the type of sample, that is the substance that is present in that particular organic or inorganic sample, that is the detection. The third one is the identification. Identification means what is the identity of the substance in that particular sample. And the last one is the separation. Separation is nothing but the isolation or the removal of impurities and getting a pure substance. These are the 4 different type of parts that includes in the chemical analysis.
one is the quantization, that means the exact quantity we have to identify by means of using different type of techniques, which includes the volumetric analysis, gravimetric analysis, and so on and so forth. Detection, the sample, what is that exact substance that is present in it, and that the third one is the identification. We are going to do different type of tests to identify that particular substance. And then the separation. Separation is nothing but the purification or the isolation of different type of mixtures into individual components. And now let us take up what a chemist or an analyst that he is going to do in industry or in a laboratory. As you all know, after doing your graduation or post graduation in chemistry, you may occupy a different type of positions in an industry or in a research laboratory. You may find positions in the qualitative quality analysis, quality control rather, and the research and the development wings, and even the production wings also. So an analyst applies his knowledge of chemistry to identify or to define the exact characterization of that particular compound. And a researcher, an analytical chemist, what he do is he will develop new measurements, new types of measurements or the new types of techniques based on his knowledge to analyze the new given compound. And these are the different important things you have to bear in mind about the chemical analyst. Chemical analyst in the form of a quality control analyst or even in a research and development wing. Okay. Now let us take up what is the analytical science. Analytical science or the analytical chemistry provides the methods and the tools that are needed for identifying the material. So finding solutions or the answers for four different type of four important things. That means what is that particular substance that is present in it. First one is the what, and the second one is where. The third one is how much quantity of substance present in that particular sample. The last one is what arrangement of that particular structure or the form. That is the exact speciation of that particular given substance. These are the four things which an analytical chemist thinks about. The first one is the what is the particular organic substance or the inorganic substance, the given sample, and where it is, and how much quantity, that is the quantitization, or which is nothing but the quantitative analysis. And the last one is the arrangement of structure and which type of forms it is involving. And these are the different type of things, and I have given few different type of methods for identifying the above said four different things like precision, sensitivity, selectivity, and speed capabilities. I have given few examples: the gravimetric, trigonometric, potentiometry, electrogravimetry, voltammetry, and different type of metrics, and even the chromatography is also there to identify the substance both in the form of qualitative as well as the quantitative. And these techniques also involves are based on the size of the sample. What is the size you are going to get? That means the sample weight and the sample value. Based on that particular substance, particular quantity also, you are going to analyze different type of methods. And as I told you, this particular topic, the quantitative analysis, is a part of your elective paper, and the title of the paper is Analytical Methods in Chemistry. So analytical methods in chemistry, which can also be called as the art of science of chemical analysis. Under that, I am going to explain the first part, the volumetric analysis, and the second one is the gravimetric analysis, which is a part of your syllabus. These are the first two units of your that particular chapter. This is the analytical methods of chemistry. This is the elective paper under this semester 6. Let us take up
the things one after another. The first one I am going to take up is the volumetric analysis. Before actually going into the volumetric analysis, you need to understand certain very important keywords like what is volumetric analysis, what is a titration, what is a standard solution, and what is a non-standard solution. If you know all these things, you can understand, and you can tell about a lot more things related to the titrations, the simple acid-base titrations, and the indicators, the nature of indicators, and then the different type of theories that are involved in the acid-base indicators. These things I am going to take up, and after that I will take up the gravimetric analysis also in detail. These are the two topics which I am going to under this module. One is the volumetric analysis, the second one is the gravimetric analysis. The volumetric analysis is about, as the name itself indicates, we are going to analyze that given organic compound and come to know the how much exact volume of the sample that is present in it. That is about the volumetric analysis. And then let us take up the definitions of these particular things. First, a titration. A titration is a lab procedure where a measure volume of one solution, which we generally take in burette, is added to a known volume of flask, and which we use the volume conical flask we use for that particular purpose until the reaction is complete. So we are using a burette with one solution, and in conical flask with exact volume of the substance in another thing, and we are going to perform the chemical reaction to takes place by adding one to another. And now, before going into that, let us take a few very important definitions like standard solutions and non-standard solutions. One, there are certain very important characteristic points laid down to be called as a standard solution. A standard solution is nothing but a solution of known concentration, exactly known concentration. A solution of exactly known concentration is called as a standard solution. And to be called as a standard solution, to prepare a standard solution, that particular substance, the solute, should have certain very important qualities, like that particular substance should be of very high quality, the first point, and the second one is it must be stable in air. That means it should not change its chemical composition or the chemical form by means of kept in open air. So that is a very important thing we should bear in mind. The another important point to be thing is it should be easily be soluble in water. Next, it should have a fairly high relative molecular weight, and these are the very important things. That means the standard solution for which we are preparing, it should have some very important qualities like this. And once the standard solution is prepared, its concentration should not vary. Once you keep it for a while, 1 or 2 days or 3 days, that concentration should not vary. And these are the very important things to be kept in mind while selecting a substance to prepare a standard solution. What are the different type of substances we come across in laboratories to prepare the standard solutions? Once a few such are sodium carbonate. One is a sodium carbonate solution. You can prepare a standard solution. Oxalic acid, and then the potassium dichromate, potassium permanganate, ferrous ammonium sulfate. These are the few very important substances which can meet the requirements as laid down for a standard solution. And now let us take up the solutions which cannot be prepared as a standard solutions. So that means non-standard solutions. Then, as I told you, if the substances could not able to satisfy the conditions laid down by that, they are non-standard solutions. One, the sodium hydroxide absorbs carbon dioxide from atmosphere, and so this is a deliquescent substance. It absorbs the moisture from the atmosphere, and so it cannot be used as a prepare a standard solution. And
HCl, it can also be not used for that particular purpose. Nitric acid, it easily gets oxidized and interferes with the reactions, and so these are the substances which cannot be used for standard solution. There are so many, I have given very few examples for that also. Even sulfuric acid absorbs moisture because it is a powerful dehydrating agent and it absorbs water from air. So these are the substances which cannot be used for making a standard solution. What are the different methods to determine the endpoint? That means to do the titrations, different type of equipments, different type of methods that are available. One is the pH indicator. The simple pH acid base indicator is used to identify an acid base titration, whether the reaction is complete or not, how the equivalence point can be known, which that we are going to discuss. And another one is the potentiometry. By means of using the potentiometric titrations, the potentiometer, you can identify the different type of complexometric titrations can be performed, the redox titrations can be performed by using the potentiometer, and even the pH meter. pH meter, different type of acid base titrations, not necessarily one acid and one base. You can use two acids and one base, and all these things can be performed with the help of pH metry. The pH meter is using the instrument, and the conductance, conductivity meter. These things you will also come across in your degree course while doing the practicals and all those things. In the next semester also you are going to, sixth semester also you are going to do these practicals. The color change, as I told you, the visual indicators also used to do the identify the equivalence points and all. There are certain precipitation reactions are also there. Once you want to do the titration between the silver nitrate with the potassium dichromate and all, precipitation titrations are used for that particular purpose. And now let us take up the acid base indicators. If we want to do the acid base titration, we need to have a visual indicator which is known as an acid base indicator. There are different type of acid base indicators that are available. Acid base indicators are nothing but a weak organic acid or a weak organic base, and I have given few examples for the different type of acid base indicators. One such one is the litmus paper. Simple litmus paper can be used, and the phenolphthalein solution, methyl orange, methyl red. In addition to that, I have given a lot number of indicators which can be used to identify the equivalence point in acid base titration. And these are the few things. I have given the pH range of each and every indicator. I have given the pH range of litmus as 5 to 8, methyl orange as 3.1 to 4.4, phenolphthalein 8.3 to 10. Based on the pH range, we are going to select an indicator for a suitable titration. And the litmus paper, as I told you, this litmus paper can be used for identifying an acid or a base. This is the simple mechanism that is involved in the identifying the acid and a base. The phenolphthalein is a weak organic acid, and its structure is given like this, and these indicators functions at a exact range of pH range is also given to that. Methyl violet, bromomethanol, and then the methyl orange, methyl red. I have given phenolphthalein and all these things. These indicators give one, they show one type of color in acid medium and another type of color in the basic medium. I have given the colors for an indicator which it exactly shows in acid medium and a basic medium. And the very important thing you have to bear in mind is there are two such important theories that explains the functioning of acid base indicators, the quinoid theory and the benzenoid theory, which I am going to take up later. Let us take up the titration curves for different type of acid base titrations. First I have taken the curve is the titration curve is a plot between pH
pH of that particular solution versus the amount of titrant that is being added. This is a very simple titration curve. If you can see a titration curve for a titration between a strong acid and a strong base, it will look like this, and in the x-axis I have taken the volume of sodium hydroxide that is added to the HCl. So it is a titration between HCl and sodium hydroxide, and you can find the equivalence point, exact equivalence point at 7, because a strong acid and a strong base is the one which can ionize completely. And this is a simple thing, and for that we can use indicator of methyl red as well as the phenolphthalein. Both that indicators can be used. Mostly the methyl orange and methyl red is used for this particular titration. And the very important thing to be remembered is the sudden rise in pH takes place, and the equivalence point comes at 7 for a strong acid and a strong base. Let us take up a titration between a weak acid and a strong base. I have taken a weak acid as a propionic acid, or you may take as a oxalic acid or any such, to titration with a strong base like sodium hydroxide. You can see this is the ideal one. That means for a strong acid and a strong base, you should have a curve like this. But for a weak acid, a buffer region will be like here, like this, and its pH range falls at 8 to 10. So obviously we need to use an indicator which can show a sharp color change in that particular range. So phenolphthalein is a suitable indicator to identify the titration between a weak acid and a strong base. And here these are not used for this particular purpose. And these are the important things for a weak acid and a strong base. And another one, let us take up the titration between a weak base and a strong acid. The titration curve will be like this, and here the indicator that can be used is a methyl red, because the equivalence point is in between 4 to 6 and the pH range of methyl red falls in between that. Okay. Now let us take up the pH range of acid base indicators. I have given few examples for that, and these are the different type of definitions and other things which we have to bear in mind to understand the different type of indicators. And the functioning of indicators can be understood by using different type of theories like quinoide theory and the benzenoid theory, and this is all about the volumetric analysis. Now let us take up the second part of the quantitative analysis, which is nothing but the gravimetric analysis. So volumetric analysis is related to the identifying the volume of the substance, whereas the gravimetric analysis is to identify the exact weight of that particular substance given in the sample. And this particular gravimetric analysis finds use in the analysis of ores and industrial materials, and the calibration of instrumentation, and elemental analysis of inorganic compounds. Here you can use this gravimetric analysis, and gravimetric analysis is a much more accurate, and you are going to get the exact quantity of the weight of the substance very easily. And there are different type of gravimetric analysis methods that are available. One is the physical gravimetry, the second one is the thermogravimetry, the third one is the electrode position gravimetry, and the fourth one is the precipitation gravimetry. And of all these gravimetric methods, we are going to discuss the method that is known as the precipitation gravimetry. And of course, when you go to the higher classes, you will come across with TGA, thermogravimetric analysis, and all those things, which are of very important and highly useful to know the exact quantity of the substance that is present in the sample. And the different type of things that are involved in this gravimetric analysis are once we take the volume of the substance, and we need to, for the precipitation gravimetry, we have to use a precipitating reagent. A dilute reagent is used in excess to get the exact precipitation. Once the precipitation is done and it is dried and it's weighed, and by knowing the weight of the substance, you can analyze the rest of the things. And these are the different type of steps that are involved.
and once you know the different type of gravimetric analysis are there. One such is the estimation of barium from barium chloride solution. By further to we need to add the dilute sulfuric acid, take the exact volume of the barium chloride solution, add dilute sulfuric acid in excess, and once the sulfuric acid is added, you will get a barium sulfate precipitate, filter it, clean it, and then dry it. You will get the exact weight of the substance that is present in the sample. There are different type of gravimetric analysis methods are there available, and you can analyze the same thing you can do it for the silver chloride also, and different type of mechanisms that are involved for the precipitation. Induction period is there, nucleation is there, and how the silver nitrate gets precipitated as silver chloride by means of adding the hydrochloric acid. These things you can understand by means of going into the mechanism of precipitation and all those things. And to understand the gravimetry, we need to have the different type of terminologies that are available in this particular concept, and these are the things which you need to understand to understand the gravimetry in depth. Precipitation from hard solution, the precipitation from dilute solution, pre-precipitation and post precipitation. These are the different type of terminology and the terms that are involved in the gravimetric analysis. And now let us discuss once again the topics related to these things, the volumetric analysis as well as the gravimetric analysis. As I told you, the volumetric analysis is about identifying the volume of the substance, and the gravimetric analysis is about the exactly knowing the weight of the substance. And the chemical analysis is useful in identifying different type of things, like physical chemistry. You will find this organic chemistry, and then the analytical chemistry and all those things, and it finds the place in the biochemistry and different type of things like material science and all those things. And these are the important things which we have to understand to know the quantitative analysis in detail. So I have taken up only two methods. One is the volumetric analysis, and the second one is the gravimetric analysis. Students, under this topic, I am going to explain the separation techniques. Separation techniques, different type of separation techniques that are available under a part of your elective, that is the chemistry elective paper. And the separation techniques in chemical analysis, the important topics that are included in your syllabus are mainly that deals with the solvent extraction. One such important topic included in your portion is the solvent extraction, and the different type of methods of solvent extraction methods are there, which we are going to discuss now. And in detail, let us take up different type of separation techniques that are available. In your syllabus, mainly the syllabus is for the solvent extraction and all, and their applications, and then the determination of different type of metal ions and something. Let us take up in detail about different type of separation techniques that are available in general. I will take up the most of the separation techniques which you have already studied in your lower classes and till now. I will take up in detail or in a quick session about these separation techniques. Depending upon the physical and chemical properties of the substances in the mixture, we can appropriately separate techniques to isolate them from the mixture. Let us take up one after another. Based on
their capabilities and the separation principles, we use different type of separation techniques like chromatography, filtration, evaporation, crystallization, simple distillation, fractional distillation, separating funnel, sublimation and magnetic attraction. These are the different type of techniques. For each technique there is one such physical property that is exploited to use this particular method. For example, if you want to use the chromatography technique, compounds in a solution with the same properties, that should be the main important key point for doing this chromatography. For doing the filtration, solids of a group of solids and liquids in a mixer. Such type of solutions can be used separated by using filtration and evaporation, crystallization, simple distillation, fractional distillation, and then the separating funnel can also be used for certain things, sublimation and magnetic attractions. Let us take up one after another in detail. This is a very simple decanting method which we come across in our day to day life also. Simply, insoluble solid is there and a liquid. Decanting method is used as a separation technique here. And then the filtration technique. Here in this particular part, you can do the filtration by using a suitable filter paper whose pores are smaller than the pores of the liquid that comes in. And now let us take up the evaporation. Evaporation is also a very important separation technique that is used, and here for evaporation you take a solution and heat it, and then the unwanted substances will be removed at the bottom of the substance, and the pure substance will get separated by using this particular part. And the crystallization method is also there. There is a simple crystallization method, and where we use this dissolved heat liable substances. That is also a very important point to be remembered. A saturated solution is a solution that contains the maximum amount of solute dissolved in a given volume of solvent at a particular temperature. Here such type of solutions can be used, this crystallization. And now a very important thing is the distillation. This is a very important distillation separation technique which is used for separating purification or the separation of liquids. This particular process is used for using the solutions having different type of boiling points. And for example, if you want to separate alcohol from water, you can separate by using this particular simple distillation, because the boiling point of alcohol is 70 degrees centigrade, whereas the boiling point of water is 100 degrees centigrade. If you have to separate this particular mixture, boil it, and once the temperature reaches to 70 degrees centigrade, you will get alcohol gets separated, and then the water remains in that. Next, fractional distillation. This is a very important technique which is being used in industry in a large scale. And here the fractional distillation is used where the separation of liquids we are considering having the boiling points of 20 degrees centigrade apart. Then only this particular fractional distillation method is used. For example, if you want to separate the BTX, benzene, toluene and xylene, whose boiling points differs from 10 to 15 degrees centigrade, we can use this particular method for separating the benzene, toluene, xylene mixer, BTX mixer popularly we call it as. And for that the instrument will be like this. This is a fractionating column fractionating column where the separation is done here. And then the sublimation, the substances which has got the property of a sublimating property like a camphor, ammonia, iodine or such type of substances can be purified or separated by using this particular sublimation technique. This is a simple a china glass is there, glass, and above that a funnel is put and heated. Once it is heated, a sublimation, as you all know, this is a very simple physical property where a solid substance goes directly into the vapor state without undergoing into the liquid state. Such type of substances can be used, can be separated by using the sublimation process. And then the centrifugation. Centrifugation we use in the laboratory for separating the different type of groups in the mixture analysis or the salt analysis. And in the large scale, the centrifuge instrument is used to separate the
blood from the liquid portion. By centrifuging the blood, you will get a different type of components of the blood, which we use it for analysis. And simple method, another method is called as the magnetization or a magnetic attraction. This is a substances which has got the magnetic property of the substance mixed with some other substance. By using a simple magnet, you can separate this. These are the simple separating methods. And the electrolysis is also a method where you can going to separate by means of electrolysis. You can split water into oxygen and hydrogen, something like that. And these are the different type of methods, simple methods for separating. And now let us come to a very, very important concept of your portion, that is the solvent extraction. By means of using the solvent extraction, we are going to separate liquid extraction. We are going to do the liquid extraction. For example, we are taking a mixture of different type of liquids mixed together. By means of using this particular method, we can separate this mixture into individual components. We can separate one particular component and keep leaving behind the rest of the components into it. There is one such important law, that is the Nennes distribution law, that governs the separation of this particular property. And now let us take up this distribution law, or the Nennes distribution law. This Nennes distribution law states that it is a relationship between a solute, a non-volatile solute, when is added to two immiscible or the non-miscible solvents. When a substance is added, when a solute is added to two non-miscible solvents, and which has got the ability to dissolve in both the non-miscible solvents, we can use this particular relationship as KD, distribution coefficient, which we call it as a distribution coefficient D. And here the C1 and C2 are the concentrations. C1 denotes the concentration of the solute X dissolved in the solvent A. One solvent, A and B are the two solvents we have taken, and C1 is the solution that is formed by adding the solute to the solution, to the solvent A, and C2 is the concentration of the solution that is formed by adding this non-volatile solute to the that particular solvent B. By means of using this Nennes distribution law, the ratio of these two concentrations of the two solutions remains same. That is given by distribution constant, or the KD. And here the same thing you can view here. There are two immiscible liquids that are taken, two immiscible liquid. One is the organic solvent, which is in the orange, and the other one is the non-miscible liquid, a water-like solution. And here this is organic liquid, is the ether, and the water we have taken. In this case, if you see, the substance, the solute is more soluble in the organic layer, and here this particular substance is more soluble in the water layer, aqueous layer rather. And this is what we have explained by means of this Nennes distribution law. And now the same solvent extraction can be done by means of successive extractions, like by means of adding this particular solute repeatedly you will get a number of times. If you do it, that means the batch extractions, if you do, you will get more quantity of substance will get extracted into that particular substance. And this is one such method. This is the one where the organic compounds can be made to the water soluble methods, and these for that we need to use the substances, the water soluble substances. We can use the organic acids and then the amines, which has got the ability to dissolve water in it. And here something like there are certain other substances also that can be separated. By using the beta naphthalene we can separate, and the benzoic acid we can do it, and these can be done by means of using the pH. pH is a very important criteria. pH less than 7, both non-ionic
both non-ionic, both will transfer to benzene, and we are using the benzene and benzoic acid here in separating. If the pH is 5, benzoic acid is deprotonated and says with the water, and if the pH is maintained at 11, both dissociate and both stay in water. These are the very simple concepts which we have to bear in mind while using the solvent extraction. And the solute should not associate or dissociate with that particular substance. This is a very important point to remember while using this solvent extraction method. And now let us take up certain very important applications of the solvent extraction. The different type of metal ions can be extracted by means of using a suitable chelating agent. Here the 8-quinol can be used as a very important chelating agent to separate metal ions from a given solution. Different type of methods can be used, and this is one such very important method. Here by means of using the solvent extraction, you can extract copper, uranium and other rare earths also from their substances. The very important application of this solvent extraction in industry is in petroleum refining industry. The extraction of automobile lubricating oils, aromatic hydrocarbons, paraffins and naphthenic hydrocarbons can be separated by using the solvent extraction method. And there is another such industry where hydrometallurgy is used. Rare metal recycling can be done by using the solvent extraction, where the bioseparation and the environmental samples can also be separated by using this particular concept. The very important another very important application of the solvent extraction is sweetening of gasoline. Sweetening is nothing but removing of sulfur from a petroleum product is called as the sweetening. The very important impurity that is present in gasoline is the sulfur, which can be extracted by using this solvent extraction method. And there are other type of purification methods, the applications of this solvent extraction, which includes industrial purification, extraction and recovery of metals such as uranium, copper, nickel, cobalt and rare earths from solutions. In all these cases, we make use of the principle, the solvent extraction. There are different type of solvent extraction methods that are available, very simple methods. Batch extraction, as I discussed earlier. Continuous extraction, continuously by means of adding the non-volatile solute to the solutions, we can extract one particular substance. And the other one is the counter current extraction. Counter current extraction where both the substances are meeting in opposite directions. That is the Craig counter current extraction method is also there. As I told you, these are the different applications of this particular method. Craig counter current method, this is another extension of the solvent extraction method. And now students, we have discussed a different type of separation techniques which includes a commonly used fuse techniques we have discussed, and the very important concept of solvent extraction also discussed. The solvent extraction, a full length video, full length presentation was also available in the Mana TV YouTube lesson, where I have done some experimentation to show the exact solvent extraction concepts in detail about. Students, now I am going to take up another important separation technique which we come across in our
chemistry. Not only in chemistry, you can find this chromatography technique being used in other biologicals, biotechnology, biochemistry and other subjects also. You will come across this type of topics. I have shown the portion, that is the syllabus that is included in your the same lesson as a chromatography. We are going to take up the different type of classifications of chromatography methods. I am going to take up now different type of principles. So what are the different type of principles that are involved in this chromatography, and in general I am going to take up two different techniques at this moment. One is the paper chromatography, the other one is the thin layer chromatography. These two things I am going to take up in this module, and this is about the entire syllabus of one particular unit present in your elective paper. And now let us take up in detail about the chromatography. What is the main history and how what are the things that are led to the discovery of chromatography. This is the scientist, the Russian scientist Michael Sweat, who discovered the chromatography. As the name itself indicates, so chromo means the color and graphy, the separation. Based on the color pigments, he separated the plant pigments at the beginning, and based on that, chroma means a color and graphene means a writing. This is the main history and the invention that was done by this Russian scientist. And very important thing to be remembered is as many as 12 Nobel Prizes, 12 Nobel Prizes were won by different type of scientists based on the applications of this chromatography subject. A very important thing, between 1937 to 1972, 12 scientists have won Nobel Prizes based on the chromatographic techniques, different type of techniques. Let us take up the very important basic concepts related to the chromatography. Chromatography, as we all know, it is a physical method and used for separation of components distributed between two phases. One is a stationary phase, the other one is a mobile phase. A stationary phase is a one which remains stationary, and the mobile phase is a one which moves over the stationary phase. These are the two very important things involved in this chromatography. Whatever be the type of chromatographic technique you use, you have to bear in mind about the stationary phase and the mobile phase. What is the stationary phase? What is its physical state? What are its properties? We have to understand. And the same way about the mobile phase also. The chromatography process occurs due to the differences in the distribution constant of individual sample components. These are the important principles that are involved in this particular technique. And let us take up in detail about the chromatography. Let us take up the classification of chromatography on the basis of the mobile phase. If we take the liquid as the mobile phase, then we have different type of techniques like liquid chromatography, liquid chromatography and liquid solid chromatography. And if the mobile phase is a gas, we will call it as gas chromatography. That includes gas solid chromatography and gas liquid chromatography. These are the different type of chromatographic techniques, a higher end instrumentation technique which are used to separate. Let us take up the another type of a classification based on the packing of the stationary phase. If you use the stationary phase as the thin layer, that is a thin layer that is coated over the glass or the plastic or the aluminum plates, then we call it as a thin layer chromatography. This is another type of classification based on the packing of stationary phase. Earlier we have discussed the classification based on the mobile phase, the nature of the mobile phase, as the liquid mobile phase or the gas mobile phase.
And here, depending upon the packing of the stationary phase, we can classify as the thin layer chromatography, where the thin layer is coated over the glass, plastic or aluminum, and another one is the stationary phase, where a thin film of liquid supported on an inner support. The paper is used, the filter paper, a specially made filter paper is used as a stationary phase. And in the column chromatography, where the stationary phase is packed in glass column, we take a different type of columns, the different sized columns are there. We use the stationary phase is packed into that particular glass column. And here I have done two different type of classification. One is classification based on the physical state of the mobile phase, and the second one, depending upon the packing of the stationary phase, we can categorize it into the thin layer chromatography and the paper chromatography and then the column chromatography. And now, like another type of classification can be done based on the force of separation. I told you a mixture of substance is distributed between the stationary phase and the mobile phase. What is the binding force that binds the molecules onto the stationary phase moving along the mobile phase? Here if you can see the adsorption chromatography, where the adsorption, the surface phenomena, the concept is used to separate the mixture of components into individual components. Here you can see this adsorption under this adsorption chromatography is possible in paper chromatography, and then the thin layer chromatography. This partition chromatography is also there. Partition chromatography, in the column chromatography you can find this particular part, and the ion exchange chromatography, where different type of ions are separated in the anion exchange resins and the cation exchange resin that comes under this ion exchange chromatography. Gel filtration chromatography, these are the different type of classification based on the force of separation that separates the mixture into individual components. The last one is the affinity chromatography. These are the different type of techniques we make use of. Now let us take up the paper chromatography in brief. In the paper chromatography, we take a specially made filter paper, a cellulose fiber filter stationary phase, and here the second is the organic solvent flows past the sample on the paper. I will show you this particular. This is the paper we use, and here this particular paper is hanged from top to bottom. This is a simple beaker we have taken. Here the solvent front, this is the solvent front, the mobile phase and the stationary phase. This is the paper. Here we keep a line by using a pencil, not the pen or any such other material. By using a pencil, we put the standard line, reference line, where we put the sample which is to be separated here, and here the sample molecules. These particular molecules will flow along with the mobile phase to the top. While moving, these components will get interact with the stationary phase as well as the mobile phase. The molecules which has got the greater affinity towards the mobile phase will move farther, and the one which have less will move bit less. And depending upon the movement, we call it, we use the RF factor, the retention factor. The retention factor will help you understanding the nature of that particular substance. And here there are the different type of things we have to keep in mind while doing the paper chromatography. Choice of paper and the solvent are very important, and then the desalting of sample, application of sample, equilibration of paper, development and detection. For detection, we sometimes a naked eye cannot be used to identify the spots of that particular sample. We need to use the UV chamber or the iodine chamber to identify certain amino acids or such. Okay. Now let us take up in detail about the other techniques. The multiple development of the chromatogram is also done.
by using this particular process. Multiple chromatography includes all procedures in which the development is repeated after one development is completed. Here is a two-dimensional type of chromatography technique is also available, where a large number of substances are to be separated on a single chromatogram. That can be done by using the two-dimensional chromatographic technique, and which can be done by using or by doing like this: injecting the eluent from the first column on a second onto a second column. This I will show it on the paper. This is the one such paper where one particular sample is kept here, and another one is kept tilting towards, yes, this is the one particular thing we have done, one particular injection. You can see here, by means of tilting allowed to 90 degrees, we can do another one. This is the two-dimensional paper chromatography. And here in this slide, I tried to show different type of techniques and a different type of phases, the stationary phase and the mobile phase and the mechanism that is involved. I have shown in detail about the paper chromatography, the partition chromatography, and all those things I have shown here. Here in the last slide, I try to explain the adsorption chromatography, partition chromatography, ion exchange chromatography, molecular exclusion chromatography, and affinity chromatography. I try to explain only one particular technique, that is the paper chromatography, in this module, and in the other modules we can come across with other important techniques like thin layer chromatography, HPLC, GC, and so on and so forth. Good afternoon, dear students. I am Dr. B.V. Tirupanyam. The economic development of any country depends on its energy resources, especially in a country like India, where we have got around 135 crores of population. If you want to provide economic opportunities, job opportunities for all its masses, three sectors of economy, namely agriculture, industry, as well as service sector, should improve. You know that for all these sectors, the driving agent is energy. మనకి ఇండియాలో ఇప్పటికీ 80% ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటున్నాం. ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి 80% మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దీనివల్ల మన ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్సెస్ మీద చాలా భారం పడుతుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే మనమే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని మనం ట్యాప్ చేసుకుంటే, ముఖ్యంగా సోలార్ ఎనర్జీని ముఖ్యంగా ఉపయోగించుకుంటే మన ఇండస్ట్రీ సెక్టార్కి, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి, అలాగే సర్వీస్ సెక్టార్కి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ అంతటినీ కూడా మనమే డెవలప్ చేసుకుని ఆ విధంగా మన మాసెస్ యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగితే ఆ విధంగా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ డిపెండ్స్ సోల్లీ ఆన్ ది ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కంట్రీ. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఎక్కువగా పర్మనెంట్గా, ఎటర్నల్గా ఎనర్జీ అవైలబుల్ అయ్యే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఈ సోలార్ ఎనర్జీకి
చాలా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. ఈ ఎనర్జీ గురించి కొంచెం అవేర్నెస్ తెలుసుకుంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫోటోవాల్టాయిక్ ఇండస్ట్రీ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మన ఈ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ నెలకొల్పుతున్నారు. దానిలో మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ సోలార్ ఎనర్జీ దాన్ని మెజర్ చేసే టెక్నిక్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ I will present on the importance of the solar radiation, followed by physical properties of solar energy. Solar radiation, its spectral energy distribution. Similarly, solar constant gurinchi, solar irradiance and insolation gurinchi, అదేవిధంగా థర్మోపైల్స్ అండ్ పైరోనోమీటర్స్ అండ్ పైరోహలోమీటర్స్, ఈ మూడు కూడా మనకి సెన్సింగ్ డివైసెస్ ఫర్ మెజరింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. వీటి గురించి ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ మనం లెట్ us focus our attention on the necessity for the study of solar radiation. ఈ సోలార్ రేడియేషన్ మీ స్లైడ్ చూడండి. ఈ సోలార్ రేడియేషన్ చూస్తే ఈ సోలార్ ఎనర్జీనే మిగిలిన అన్ని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్కి మూలం అని తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి విండ్ ఎనర్జీ కూడా ఒక రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్. సిమిలర్లీ జియోథర్మల్ ఎనర్జీ, సిమిలర్లీ ఓషన్ ఎనర్జీ, అదేవిధంగా ఇతర రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ దట్ మీన్స్ హైడ్రో ఎనర్జీ. వీటన్నిటికీ కూడా ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈ సన్ ఉన్నంత వరకు కూడా, సూర్యుడు ఉన్నంత కాలం కూడా మనం విండ్ ఎనర్జీని ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అలానే జియోథర్మల్ ఎనర్జీ ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు, భూమి నుంచి శక్తిని ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి వర్షాలు పడితే సన్ ఉన్నంత కాలం ఆ విధంగా హైడ్రో ఎనర్జీని మనం ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ది నెసెసిటీ ఆఫ్ దిస్ సోలార్ రేడియేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చూస్తే మనకు తెలిసిందే, సన్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ అన్ఇమాజినబుల్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ ఎ సోర్స్. దానివల్ల మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది స్పేస్ నుంచి. తర్వాత మన అర్త్ చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అట్మాస్ఫియర్ కొంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, కొంత స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా అట్మాస్ఫియర్ వేడెక్కుతుంది, కొంత భూమి కూడా వేడెక్కుతుంది. కానీ అదేవిధంగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి, సముద్రాలు, నదులు ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అవి అంత త్వరగా వేడెక్కవు, కానీ భూమి కొంచెం త్వరగా వేడెక్కుతుంది. సో ఆ విధంగా డిఫరెంట్ లేయర్స్, అంటే వాటర్ బాడీస్ కొంచెం నెమ్మదిగా వేడెక్కుతాయి, భూమి కొంచెం త్వరగా వేడెక్కుతుంది. ఈ విధంగా ఈ టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. ఈ టెంపరేచర్లో డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఈ లేయర్స్ మధ్య. ఎప్పుడైతే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగిందో ఆటోమేటిక్గా కొన్ని టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి. హీట్ ఎనర్జీ ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకో లేయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మనకు తెలిసిందే కదా, ఎప్పుడైతే మనకి టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్స్ ఉందో అప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న లేయర్ నుంచి, ప్రాంతం నుంచి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న లేయర్కి ప్రవహిస్తుంది, ఫ్లో అవుతుంది. సో దానివల్ల ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల మన భూమి యొక్క క్లైమేట్ కానివ్వండి, అలానే వెదర్ కానివ్వండి ప్రభావితం అవుతుంది అనమాట. సో అంతేకాకుండా ఇట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఏజెంట్ ఫర్ ది అట్మాస్ఫియర్ హీట్ ఇంజన్. ఇట్ ఈస్ ఏ హీట్ ఇంజన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వర్షాలు పడుతున్నా సరే, అదేవిధంగా మనకి ప్రెషర్ గ్రేడియన్స్ డెవలప్ ఉన్నా సరే, ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి విండ్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఈ టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్స్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నాయో ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ ఏర్పడతాయి, పీడనాల్లో తేడాలు వస్తాయి. ఎప్పుడైతే పీడనాల్లో ఆటోమేటిక్గా తేడా ఉందో ఆటోమేటిక్గా మనకి విండ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆ విండ్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుని మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ ఇదే టెంపరేచర్ గ్రేడియన్స్ ఉండడం వల్ల వాషన్స్లో కరెంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి, అదేవిధంగా అట్మాస్ఫియర్ సర్క్యులేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో దస్ దిస్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ ది డ్రైవింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఇట్ సస్టైన్స్ అండ్ ఇట్ ఆపరేట్స్ atmospheric circulations as well as the oceanic currents. For example, you see here using solar energy, different layers, especially atmosphere and earth are heated up differently, so that results in a heat exchange. So the result is that you can have precipitation, varsham padachu manaki, ade vidhanga manaki clouds konta రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, అలాగే విండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, అదేవిధంగా స్నో కూడా ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల, ఈ సోలార్ ఎనర్జీ వల్ల మనకి
ఫామ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ద క్లైమేట్ అండ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా ఈజ్ సోల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది సోలార్ రేడియేషన్. Similarly, if you see this slide, the global climate system is completely influenced by this సోలార్ ఎనర్జీ. మనకి హైడ్రోస్ఫియర్ ఉంది, అలాగే లిథోస్ఫియర్ అంటే మన భూమి లోపల రాళ్ళ పొరలు ఉంటుంది, దాన్ని లిథోస్ఫియర్ అంటాం. అదేవిధంగా బయోమాస్ ఫామ్ అవడం కూడా. అదేవిధంగా మనకి క్రయోస్ఫియర్ అంటే ఐస్ బర్గ్స్, అలాగే మనకి పోల్స్ దగ్గరికి వెళ్తే ఐస్ బర్గ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, ఇవంతా కూడా క్రయోస్ఫియర్ అంటాం. సో లో టెంపరేచర్ బాడీస్ అన్నీ కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఈ సన్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని వాటి వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఆ క్లైమేట్ కానీ అదేవిధంగా మనకి వెదర్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే సోలార్ ఎనర్జీకి ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందంటే ఒక అవర్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి సోలార్ ఎనర్జీని తీసుకుని మనం 1 year అంతా కూడా ప్రపంచంలో మనం ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ అందరికీ కూడా ఎనర్జీ, మన కరెంటు అవసరాలు మనం తీర్చవచ్చు. అంత పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి సోలార్ ఎనర్జీని గురించి మనం నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. అదేవిధంగా నేను చెప్పాను హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుందని చెప్పాను, అట్మాస్ఫియర్కి, వాటర్ బాడీస్కి, సిమిలర్లీ అర్త్కి మధ్య. దీనివల్ల మీకు ఓషన్స్లో టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి. దానివల్ల వాషన్ కరెంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి. వాషన్ కరెంట్స్ అంటే సముద్రాల లోపల డిఫరెన్షియల్ టెంపరేచర్స్ ఉండడం వల్ల వాటర్ ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతానికి మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో దానివల్ల అందుకని మనకి ఎల్నైన్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీటి వల్ల జరుగుతాయి. అది ఎందువల్ల జరుగుతుంది? ఈ సన్ ఎనర్జీ పెరగడం వల్ల. ఒక చోట ఎక్కువ ఉండొచ్చు సోలార్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ, ఒక చోట తక్కువ ఉండొచ్చు. అందువల్ల ఈ వాషన్ కరెంట్స్ ఒక చోట నుంచి వేరే చోటకి ప్రభావం అవుతాయి. సో మనకు తెలిసిందే ఎల్నైన్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా అగ్రికల్చర్ని ప్రభావితం చేసిన వాటి అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు అన్నీ తెలుసు. వీటన్నిటికీ కారణం కూడా మన సోలార్ రేడియేషనే. సిమిలర్లీ అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్స్, ఎప్పుడైతే మనకి సన్ ఎనర్జీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చిందో అట్మాస్ఫియర్ కొంత అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, కొంత సోలార్ రేడియేషన్ని డైరెక్ట్గా స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, స్కాటరింగ్ చేస్తుంది. దానివల్ల అట్మాస్ఫియర్లో ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ డెవలప్ అవుతాయి. సో ఈ ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల మనకి తెలిసిందే కదా, మనకి లో ప్రెషర్ వాషన్స్లో లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ ఫామ్ అవడం, డిప్రెషన్స్ ఫామ్ అవడం, ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మన సోలార్ రేడియేషన్. సిమిలర్లీ మనకి తెలిసిందే ఈ సోలార్ ఎనర్జీ సముద్రాల మీద పడినప్పుడు పైన ఉన్న సర్ఫేస్ లేయర్స్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకుని టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రిలేటివ్గా డెప్త్కి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా మనకి టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది, కోల్డ్ వాటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ డెవలప్ చేయడానికి మన సోర్స్ మన సోలార్ రేడియేషనే. సో ఇప్పుడు మనకి ముఖ్యంగా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో ఈ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఉండడం వల్ల ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ని టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ ఎనర్జీని ట్యాప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఏ టర్బైన్ that makes use of this thermal gradient to generate electricity. Next and this slide shows the thermal gradient when we go deep into the ocean from its surface. నెమ్మదిగా మనకు వెళ్ళే కొద్దీ పైన టెంపరేచర్ వాటర్ సర్ఫేస్ వాటర్ టెంపరేచర్ 20 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంది, లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ నెమ్మదిగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3000 feet వెళ్ళే కొద్దీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు 1 degree సెంటిగ్రేడ్కి తగ్గిపోతుంది. ఈ థర్మల్ గ్రేడియంట్, ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం థర్మల్ వాష్ అండ్ థర్మల్ ఎనర్జీని ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ విండ్ ఎనర్జీ, మీకు మొట్టమొదటి చెప్పాను, విండ్ ఎనర్జీ అనేది ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది, ఏర్పడుతుంది, ఉత్పత్తి అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ సూర్యుడి ఉష్ణోగ్రత వల్ల ప్రెషర్ డిఫరెన్సెస్ ఏర్పడతాయో దానివల్ల విండ్ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని కూడా మనం ఉపయోగించుకొని మన రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్కి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ విండ్ ఎనర్జీని ఆన్ షోర్, ఆఫ్ షోర్, ఈవెన్ సముద్రాల్లో కూడా విండ్ టర్బైన్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని, క్లీన్ ఎనర్జీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎనర్జీస్, క్లీన్ ఎనర్జీస్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ ఎనర్జీస్. సో ద సోర్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ అదర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఈజ్ అవర్ సోలార్ రేడియేషన్. సిమిలర్లీ బయోమాస్, మనకి ఫుడ్ చైన్ మనకి చక్కగా ఒక సైకిల్లో వెళ్ళాలంటే మన సోలార్ రేడియేషన్ చాలా అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనకి ప్లాంట్స్ అలాగే ట్రీస్, వాటిని ఫుడ్ చైన్లో మన యానిమల్స్ తీసుకుంటే తింటాయి. దాని తర్వాత వాటిని మనం
అలాగే మనుషులు కూడా వాటి మీద డిపెండ్ అవుతారు. అదేవిధంగా ఈ విధంగా బయోమాస్ ఫామ్ అవడానికి కూడా ఈ సోలార్ రేడియేషన్ చాలా అవసరం. ఈ సోలార్ రేడియేషన్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ యాక్టివిటీ అనేది జరగదు. సో ఫైనల్గా ఈ ప్లాంట్స్కి అలాగే ట్రీస్కి కావాల్సిన ఫుడ్ ఏమీ అవైలబిలిటీ ఉండదు. వాటి మీద అవి సక్రమంగా పెరగలేవు. వాటి మీద డిపెండ్ అయినటువంటి ఇతర యానిమల్స్ కానివ్వండి, మనుషులు కానివ్వండి, వాటి కూడా ఫుడ్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉండదు. సో బయోమాస్ ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా సోలార్ ఎనర్జీ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సోర్స్. సిమిలర్లీ ఫోటోసింథసిస్. సో దిస్ స్లైడ్ షోస్ ద వే ద ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఫుడ్ త్రూ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు తెలిసిందే కదా, ఇప్పుడు మనకి ఫాజిల్ సోర్సెస్ అంటున్నాం. ఫాజిల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ఏంటి? పెట్రోల్, డీజిల్, కోల్ రీసోర్సెస్. ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 100 years ఇంకవన్నీ కూడా డిప్లీట్ అయిపోతాయి. సో కానీ ఇప్పటి వరకు మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామంటే అవన్నీ కూడా అర్త్ లేయర్స్లో దొరికేవి. వాటన్నిటికీ కూడా అలా ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా కారణం మనకు ఇండైరెక్ట్గా ఈ సోలార్ రేడియేషనే. అంతేకాకుండా ఫాజిలైజేషన్, ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా అంటే జంతువులు, అదేవిధంగా చెట్లు అన్నీ కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయి సముద్రాల్లో బెడ్కి వెళ్ళిపోయి తర్వాత వాటి మీద సెడిమెంటేషన్ జరిగిపోయి ఈ సోలార్ రేడియేషన్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ప్రెషర్స్ వల్ల అలాంటి సస్టైనబుల్ కండిషన్స్, ఆ కండిషన్స్ కావాల్సిన కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఫాజిల్స్ అయిపోతాయి. సో అవర్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ నెసరీ ఫర్ ది ఫాజిలైజేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ యానిమల్స్. సో సిమిలర్లీ అండ్ మన సోలార్ రేడియేషన్ వల్లే జియోథర్మల్ ఎనర్జీని కూడా మనం ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. మనకు తెలిసిందే కదా, అర్త్ సర్ఫేస్ రిలేటివ్గా అర్త్ కోర్తో చూసుకుంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది. కోర్ చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఐరన్, నికెల్, కోబాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ వల్ల కూడా మనకి ఎనర్జీని బయటకు తీసుకోవచ్చు. సో ఈ గైజర్స్ అనేవి, ఈ వాటర్ ఫౌంటైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ అర్త్లో ఉన్నటువంటి వేరు లేయర్స్లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వల్ల బయటకు వచ్చేవి. సిమిలర్లీ ఈ సోలార్ రేడియేషన్ ఉపయోగించుకుని ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఫోటోవాల్టాయిక్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే సూర్యునిలో ఉన్నటువంటి కాంతిని ఉపయోగించుకుని, ఆ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుని మనం కరెంట్ని ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో దిస్ ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ టు బి ద పొటెన్షియల్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మన సస్టెనెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫౌనా. మనకి రైట్ టైంలో మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉండాలి. అంటే వర్షాలు పడాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకు అడవులు అవన్నీ కూడా పెంచుకోవాలి. అదేవిధంగా మనకి యానిమల్ లైఫ్ను కూడా మనం చక్కగా ఈకో సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడేవి. ఈ సైకిల్లో ఏం డిస్రప్ట్ అయినా సరే మొత్తం అంతా కూడా ఇప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోవడం, వాషింగ్ టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోవడం, అదేవిధంగా సీ లెవెల్స్ పెరిగిపోవడం అన్నీ జరుగుతున్నాయి. అలా కాకుండా అంత మనకి ప్లాంట్ లైఫ్, అదేవిధంగా యానిమల్ లైఫ్ అంతా కూడా చక్కగా ఉంటేనే, ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటేనే మనకి ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా చక్కగా ఉంటుంది. సో ఈ లైఫ్ అంతా కూడా సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే కూడా ఈ సోలార్ ఎనర్జీ కూడా మనకి చాలా ఉపయోగమే. సిమిలర్లీ ముఖ్యంగా ఈ సోలార్ రేడియేషన్ యొక్క వాల్యూ, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకు తెలిసిందే మన ఇండియాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఆర్ దేర్. లాటరైట్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, రెడ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిలో కూడా మనకి మాయిశ్చర్ ఉంటుంది. సోలార్ రేడియేషన్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతంలో మాయిశ్చర్ బాగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని ఎవాపో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం. సో దానివల్ల అక్కడ ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అంటే సాయిల్ ఏంటి, ఆ సాయిల్ అక్కడ రేడియేషన్ ఎలా ఉంది, సో ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎలా ఉంది, సో దానివల్ల ఈ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ పెరగాలి అంటే ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అనే డెసిషన్ మేకింగ్లో కూడా ఈ సోలార్ రేడియేషన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ, ఎంత సోలార్ రేడియేషన్ వాటి మెజర్మెంట్స్ బాగా తీసుకుంటారు. సో అది అక్కడ ఉపయోగపడుతున్నారు. అందుకనే ఈ సోలార్ రేడియేషన్ని అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు కూడా చక్కగా స్టడీ చేసి, మెజర్ చేసి అక్కడ స్ట్రాటజీస్ని అగ్రికల్చరల్ లేదా ప్రొడక్టివిటీ పెంచడానికి డెసిషన్స్ మేకింగ్లో తీసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ సోలార్ రేడియేషన్. నౌ లెట్ us focus our attention on
some physical properties of sun. మనకు తెలిసిందే sun is a huge ball of gases and it is middle sized and middle-aged normal star. యాక్చువల్లీ దాన్ని G type స్టార్ అంటారు. దీన్ని మీకు చెప్పాను, మిగిలిన అదర్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా ఇది ప్రైమరీ సోర్స్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సన్, సన్ డయామీటర్ ఆల్మోస్ట్ 13,92,000 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. దీనిలో సెంటర్ మీకు కోర్ అంటాం. దాని చుట్టూ రేడియేటివ్ లేయర్ ఉంటుంది, కొన్ని ల్యాక్స్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. దాని చుట్టూ కన్వెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది. తర్వాత దాన్ని ఫోటోస్ఫియర్ అంటాం. సన్ టెంపరేచర్ జనరల్గా 5800 కెల్విన్స్ అంటారు. ఆ ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచరే సన్ టెంపరేచర్గా తీసుకుంటాం. లోపల మీకు రేడియేటివ్ లేయర్ టెంపరేచరు కొన్ని 20 మిలియన్స్ లేదా కోర్లో 20 మిలియన్ కెల్విన్స్ ఉంటుంది. కానీ సన్ టెంపరేచర్ అంటే ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచర్నే మనం జనరల్గా ఎక్కువగా తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఫోటోస్ఫియర్ తర్వాత మీకు రివర్సల్ లేయర్ ఒకటి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంకా క్రోమోస్ఫియర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత కరోనా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా సన్లో లేయర్స్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ది కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది సన్, దీనిలో 92.1% హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. అలానే 70.8% హీలియం ఉంటుంది. ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ 0.1% ఓన్లీ. ఇంకా ముఖ్యంగా ఏం చెప్పాలంటే ఇక్కడ సన్కి గ్రీక్లో హీలియోస్ అంటారు. గ్రీక్ దేవుడి పేరు హీలియోస్. అందుకనే హీలియం 7.8% ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ అంతా కూడా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, కేంద్రక సంలీనం అనే పద్ధతి ద్వారా ఈ హైడ్రోజన్ అనేది రిలేటివ్లీ లైట్ న్యూక్లియస్ హీలియంతో కంపేర్ చేసుకుంటే. 2 హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ కలిపి ఒక హీలియం న్యూక్లియస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్. సో దీనిలో ఎనార్మస్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో ఆ ఎనర్జీనే మనకి సన్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ. సో లెట్ us see ది సన్ అండ్ ఎర్త్ ఆర్బిటల్ ప్రాపర్టీస్. మనకు తెలిసిందే, సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్లో. భూమి తన చుట్టూ తను ఒకసారి రొటేట్ చేయడానికి, భ్రమణం చేయడానికి ఒక రోజు పడితే, సూర్యుని చుట్టూ భ్రమణం చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 365 and 1/4 days పడుతుందన్నమాట. నౌ లెట్ us go some more deep into sun earth physical properties. మనకి ఇఫ్ యూ మేక్ a comparative observation between sun and earth, the diameter, mass, surface temperature, gravities లో సన్ డామినేట్ చేస్తుంది. సన్ డయామీటర్ ఎర్త్ డయామీటర్తో కంపేర్ చేసుకుని ఆల్మోస్ట్ 100 times ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే సోలార్ మాస్ ఎర్త్ మాస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 3,33,000 ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా సన్ టెంపరేచర్ 5800 Kelvin, whereas the temperature of the earth is 300 Kelvin, almost 19.3 times సన్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్రావిటేషన్కి వస్తే సూర్యుడి మీద గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, 274 meters per second square, whereas it is only 9.81 meters per second square on the earth. So the gravitational force of the sun is almost 28 times that of earth's. ఇంకా డెన్సిటీకి వచ్చేటప్పటికి మనకు తెలిసిందే, సన్ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉంటుంది, మన అర్థం తెలిసిందే కొంచెం సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. రిలేటివ్గా డెన్సిటీ, భూమి యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, 3.7 times ఎక్కువ ఉంటుంది సూర్యుని డెన్సిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్సే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ the distance between the center of the sun and the center of the earth is almost 150 million kilometers, and the radius of the sun is, as I said, 6,92,000 kilometers, and the radius of the earth is almost 6,042 kilometers. And this is a typical distance between the sun and the earth. It is 149 million kilometers. Now if you see this slide, you will observe that the earth makes revolution about the sun, but the orbit of revolution is not perfectly circular, it is slightly elliptical orbit. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇంకోటి ఏంటంటే, ది యాక్సిస్ అబౌట్ విచ్ ద ఎర్త్ రొటేట్స్ ఈజ్ ఇంక్లైన్డ్ 23 degrees ఇంక్లినేషన్ ఉంటుంది. ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే 23 degrees
యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ 23 degrees యాంగిల్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్, సిమిలర్ డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఏర్పడడానికి కూడా ఇదే కారణం. అండ్ లెట్ us see the amount of energy emitted by the sun. As I said earlier, sun produces enormous amounts of energy. Even we cannot imagine that amount of energy. It is about 3.86 into 10 power 26 watts of energy. And దానిలో almost 1 billionth of energy is distributed or it is spread into space. It goes into space. And only 1.74 into 10 power 7 watts of energy is intercepted by the earth. సో చాలా తక్కువ ఎనర్జీ మనకి ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ప్రవేశిస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ ఎనర్జీ అంతా కూడా మళ్ళీ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చేది ఓన్లీ చాలా తక్కువ. సిమిలర్లీ మనకి ఫిజిక్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ చూద్దాం. అసలు రేడియేషన్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అనేది. అకార్డింగ్ టు ఎ థియరీ, ఎనీ బాడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 0 Kelvin టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న ఏ బాడీ అయినా సరే రేడియేషన్ ఎమిట్ చేస్తుంది, ఉద్గారిస్తుంది. సో ఫర్ దట్ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మన్, 2 scientists have given a law which is called as Stephen Boltzmann law, according to which if a body is at a temperature T, then the energy emitted by that body which is at a temperature T is equal to epsilon sigma into T power 4 joules per meter square per second. ప్రతి ఒక సెకండ్కి 1 square meter, 1 చదరపు మీటర్ వైశాల్యం ఉన్నటువంటి ఒక బాడీని తీసుకుంటే దాని ఎనర్జీ ఈ ఎప్సిలాన్ ఇంటూ సిగ్మా ఇంటూ T power 4. సో దట్ మీన్స్ టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ కూడా మనకి ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. సిమిలర్లీ అండ్ అదేవిధంగా ఎనర్జీ పెరుగుతుందంటే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, వేవ్ లెంత్ తగ్గుతుందని అర్థం. ఇఫ్ వేర్ that epsilon is called as the emissivity of the object, generally it is taken as 1 for an ideal radiator, where sigma is the Stephen's constant, which is equivalent to 5.67 into 10 power minus 8 watt per meter square per equivalent power 4. సిమిలర్లీ మన సన్ తీసుకుంటే సన్ టెంపరేచర్ అంటే మనం ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచర్ గానే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ఫోటోస్ఫియర్ టెంపరేచర్ 5800 Kelvin కాబట్టి ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ బై ద సన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ Stephen Boltzmann equation, that comes out to be 64 into 10 power 6 watts per meter square. For every 1 meter square area of the body of the sun, the radiation released is 64 into 10 power 6 watts. And so sun radiation release చేసిన తర్వాత, emit చేసిన తర్వాత కొంత స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, కొంత ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. So only 22.5% of the total radiation emitted by the sun is intercepted by the earth. So దానిలో మళ్ళీ సో ఎందుకంటే క్లౌడ్స్, అలాగే వాటర్ వేపర్ కంటెంట్, సో అలాగే ఏరోజోల్స్ అండ్ డస్ట్ ఉంటాయి మన అట్మాస్ఫియర్లో. ఏరోజోల్స్ అంటే వెరీ స్మాల్ పార్టికల్స్ అనమాట, స్మోక్ పార్టికల్స్, డస్ట్ పార్టికల్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా పార్టికల్స్ అన్ని కలిపి ఏరోజోల్స్ అంటారు. అదేవిధంగా అల్బెడో అంటే అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వచ్చిన తర్వాత, అర్త్ని స్ట్రైక్ చేసిన తర్వాత రేడియేషను కొంత రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్తుంది, దాన్ని అల్బెడో అంటారు. అదేవిధంగా ఓజోన్ కొంత అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుందని మనకు తెలుసు. అలాగే సిమిలర్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, ఇవన్నీ కూడా గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా కొంత సోలార్ రేడియేషన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సిమిలర్లీ లొకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాటిట్యూడ్ని బట్టి, అదేవిధంగా మనకి సోలార్ ఇంక్లినేషన్ బట్టి, సన్ డైరెక్షన్ బట్టి కూడా అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది అర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్ సిమిలర్లీ పర్టికులర్ ప్లేస్ డిపెండ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా సూర్యుని సోలార్ రేడియేషన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్సే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, ఈ స్లైడ్లో మనకి తెలుస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, ఓజోన్ లేయర్స్ అన్నీ కూడా రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అండ్ రీరేడియేట్ చేస్తాయి కొన్ని. అదేవిధంగా
అర్త్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కొంత రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, రేడియేట్ చేస్తుంది అనమాట. అది మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే హీట్ ఎక్స్చేంజ్, ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్కి, అలానే క్లౌడ్స్కి, అదేవిధంగా మనకి అర్త్కి మధ్య. ఇవన్నీ కూడా క్లైమేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్సే. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ లైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ అనేది మనకి ఇక్కడ నూన్ జనరల్గా కరెక్ట్గా పైన ఉంటాడు. తర్వాత టైం గడిచే కొద్దీ మధ్యాహ్నం నుంచి వెళ్ళే కొద్దీ మీకు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుందన్నమాట. ఇది దిస్ లేయర్ మీరు చూస్తున్నారు, ఈ లేయర్ అంతా కూడా అట్మాస్ఫియరిక్ లేయర్. ఎప్పుడైతే మనకి ఈవినింగ్ టైం పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ది లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ ట్రావెల్ బై ది సన్స్ రేస్ ఇంక్రీజెస్. దానివల్ల ఎనర్జీ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఎప్పుడూ కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది కాస్ట్ థీటాకి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. థీటా వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ కూడా మనకు చూసిన థీటా వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ కూడా మనకి కాస్ట్ థీటా వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఎనర్జీ కూడా అనేది తగ్గుతుంది. సో ఏరోజోల్స్, అలాగే వాటర్ వేపర్, అలాగే క్లౌడ్స్, అలానే ఓజోన్, ఇవన్నీ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. అదేవిధంగా కొన్ని స్కాటరింగ్ చేస్తాయి, పరిక్షేపం చెందిస్తాయి. అదేవిధంగా కొన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి ఈ రేడియేషన్ని. అలానే మనకి ముందు చెప్పాను 22.5% అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి ప్రవేశిస్తుందని చెప్పాను. మళ్ళీ దానిలో 34% రేడియేషను ఈ క్లౌడ్స్, అర్త్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ద్వారా మళ్ళీ స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ చూస్తే మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. సన్ నుంచి స్పేస్లోకి రేడియేషన్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత అర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఇంటర్సెప్ట్స్ దట్ రేడియేషన్. కొన్ని రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతాయి, కొంత అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ అబ్జార్ప్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీరేడియేట్ జరుగుతుంది స్పేస్లోకి. సో దిస్ స్లైడ్ tells you various kinds of parameters that take place on the surface of the earth, similarly in the atmosphere. 100% of solar radiation వస్తుంది అనుకుంటే దానిలో 6% రేడియేషన్ని అట్మాస్ఫియర్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. 20% రేడియేషన్ని క్లౌడ్స్ స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి. 4% రేడియేషన్ని అదేవిధంగా అర్త్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో అదేవిధంగా 51%, ఆల్మోస్ట్ 51% ఆఫ్ ది ఇన్కమింగ్ రేడియేషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది అర్త్. మళ్ళీ అది కొంత వేడెక్కిన తర్వాత మళ్ళీ రీరేడియేట్ చేస్తుంది. సో 64% స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ 6% స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా ఈ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అనేది మొత్తం కూడా ఇది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఒక ప్లేస్ దగ్గర, ఒక ప్లేస్లో, ఒక లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ ఎంత సోలార్ రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనేది సన్స్ రేస్ యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మీద లాటిట్యూడ్ అంటే ఎత్తు మీద, అలాగే సీజన్ ఋతువుల మీద, లెంత్ ఆఫ్ ది డే, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి బాడీస్, ఐస్, అలాగే డిజర్ట్, వాటర్ బాడీస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ అబ్జార్ప్షన్ కోఎఫిషియెంట్స్ కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది. అండ్ నౌ కమింగ్ టు సోలార్ రేడియేషన్ అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే వికిరణం. అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ జరుగుతుందని చెప్పాను. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో జరిగి లైట్ న్యూక్లియర్ని కూడా హెవీ న్యూక్లియర్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ప్రాసెస్లో చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ, విద్యుదయస్కాంత వికిరణం. జనరల్గా విద్యుదయస్కాంత వికిరణం అంటే ఛార్జెస్ యాక్సిలరేట్ అవుతూ ఉంటే ఆ యాక్సిలరేట్ అయ్యే ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. మీకు తెలిసింది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ moves with a speed of 3 lakh kilometers per second. As I said, solar radiation is the energy emitted by the sun. It is electromagnetic energy. It is emitted through nuclear fusion process, and it is also called as short wavelength radiation in relation to the wavelength of the radiation emitted by the earth, because relatively అర్త్ సన్తో కంపేర్ చేసుకున్న తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ వేవ్లెంత్ అనే రేడియేషన్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. సన్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ 5800 కెల్విన్ కాబట్టి తక్కువ వేవ్లెంత్ అనే రేడియేషన్. అందుకనే దీన్ని షార్ట్ వేవ్లెంత్ రేడియేషన్ అని కూడా అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు సోలార్ రేడియేషన్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ద్వారా పంపిస్తే మనకు ఒక స్పెక్ట్రం ఫామ్ అవుతుంది. ఆ స్పెక్ట్రంలో డిఫరెంట్ వేవ్లెన్స్, డిఫరెంట్ తరంగదైర్ఘ్యాలు ఉన్నటువంటి రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. వాటికి ఆ రేడియేషన్స్ రేంజ్ జనరల్గా 100 నానోమీటర్స్ నుంచి 1 మిల్లీమీటర్ లేదా
0.1 మైక్రోమీటర్స్ నుంచి 1000 మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి రేడియేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీనిలో. గామా రేస్, సిమిలర్లీ ఎక్స్-రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, విజిబుల్ రేడియేషన్, ఫాలోడ్ బై ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్, నెక్స్ట్ మైక్రోవేవ్స్, రేడియో వేవ్స్ అనేవి అన్నిటికంటే ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి రేడియేషన్స్, అన్నిటికంటే చాలా షార్ట్ వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్స్ గామా రేడియేషన్స్. సో మనకు తెలిసిందే వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉందంటే చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి గామా రేస్ నుంచి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న రేస్ నుంచి తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి రేడియో వేవ్స్ వరకు కూడా ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీలో ఉంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ మనం వాట్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్లో మెజర్ చేస్తాము. అదేవిధంగా కానీ సోలార్ రేడియేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మామూలు ఈ వేవ్లెన్స్ అన్నీ ఉండవు. 100 నానోమీటర్స్ నుంచి 1 మిల్లీమీటర్ లేదా 0.1 మైక్రోమీటర్స్ నుంచి 1000 మైక్రోమీటర్స్ రేడియేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి సోలార్ స్పెక్ట్రంలో ఉండవు అనమాట. ఎందుకు తర్వాత మనకు చెప్తాను. సో యూ కెన్ ఫార్మ్ ఏ స్పెక్ట్రమ్ విత్ ఎ సోలార్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు దట్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ బాడీ విత్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 5800 కెల్విన్. సోలార్ రేడియేషన్ చూస్తే సోలార్ రేడియేషన్ నుంచి సోలార్ రేడియేషన్ వచ్చిన తర్వాత అర్త్ మీద సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది. ఏ ప్లేస్ దగ్గర ఎక్కువ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుందంటే పర్పెండిక్యులర్గా రేడియేషన్ పడితే అప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఎక్కువ ఎనర్జీ పడుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఎనర్జీ సోలార్ రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ థీటా. సో ఎప్పుడైతే పర్పెండిక్యులర్గా పడుతుందో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 0 కాబట్టి కాస్ 0 1 కాబట్టి ఎక్కువ ఆ ప్లేసులో ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ ఎక్కువ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ సన్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ నియర్లీ బ్లాక్ బాడీ. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీలో అన్ని రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రే రేడియేషన్స్, సిమిలర్లీ రేడియో వేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఈ సన్ నుంచి వచ్చినటువంటి రేడియేషన్స్లో చాలా 3 రేడియేషన్సే చాలా ప్రామినెంట్గా ఉంటాయి. అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్, విజిబుల్ రేడియేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ సన్లోంచి వచ్చేటప్పుడు సన్ ఎమిట్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇంక్లూడింగ్ గామా రేడియేషన్స్, రేడియో వేవ్స్ అన్నీ కూడా. కానీ ఈ సన్లోంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ కరోనా క్రోమోస్ఫియర్స్ ఈ గామా రేడియేషన్స్, రేడియో వేవ్స్, అదే మైక్రోవేవ్స్ అన్ని కొన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అందువల్ల మనకి సోలార్ స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే ఇవి మాత్రం ఉండవు. గామా రేడియేషన్స్ కానీ ఎక్స్రే రేడియేషన్స్ కానీ సిమిలర్లీ మనకి మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్స్ ఉండవు. ఓన్లీ ఎక్కువగా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్, విజిబుల్ రేడియేషన్స్ అండ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ మాత్రం ఉంటాయి. నౌ దిస్ ఈజ్ ది కంపారిజన్ బిట్వీన్ ది పర్ఫెక్ట్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ అండ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫార్మ్డ్ బై ది సన్. సో మీకు చూస్తే నార్మల్ బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్లో లో ఎనర్జీ వేవ్స్ నుంచి వెరీ హై ఎనర్జీ వేవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ అంటే గామా రేస్ ఉంటాయి, ఎక్స్రేస్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మీరు సోలార్ స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే మీకు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషను, అలానే విజిబుల్ రేడియేషన్, అలాగే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇదే ఒక సోలార్ స్పెక్ట్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్. మీకు చూస్తే 6.6% దీనిలో అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే 44.7% విజిబుల్ రేడియేషన్స్, అలాగే 48.7% మీకు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక మీకు స్పెక్ట్రమ్ చూస్తే దీనిలో మీకు మనకి అట్మాస్ఫియర్లోకి రాగానే హైడ్రోజన్, సిమిలర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలాంటివి కొన్ని రేడియేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల అబ్జర్ప్షన్ బ్యాండ్స్ కనిపిస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ ది స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది సోలార్ రేడియేషన్. దీనిలో చూస్తే మనకి నియర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అలానే ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ కలిపి ఆల్మోస్ట్ 48% రేడియేషన్ ఉంటుంది. అలాగే 44% రేడియేషన్ విజిబుల్ రేంజ్లో ఉంటుంది. సిమిలర్లీ నియర్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ 70%, ఓన్లీ ఎక్స్రేస్ అండ్ రేడియో వేవ్స్ అన్ని మిగిలినవన్నీ కలిపి లెస్ దాన్ 1%. ఇది సోలార్ స్పెక్ట్రమ్. దీనిలో పీక్ చూస్తే మనకి బ్లాక్ బాడీ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ పెరిగే కొద్దీ ఇట్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ రేడియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకి సోలార్ స్పెక్ట్రమ్కి 474 నానోమీటర్స్ ఇస్ ది పీక్ వేవ్ లెంత్. అదేవిధంగా కొన్ని 300 నానోమీటర్స్ ఉన్న రేడియేషన్స్ మనకి సోలార్ రేడియేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే
300 నానోమీటర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 4000 నానోమీటర్స్ ఎండ్ అయిపోతుంది. 300 నానోమీటర్స్ లోపల ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఓజోన్ లేయర్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, అదేవిధంగా 4000 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాగే వాటర్ వేపర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. సో ది వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆఫ్ solar radiation is limited to only 300 nanometers to 4000 nanometers. And coming to ఈ solar radiation లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే, solar radiation అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కొంత రేడియేషన్ డైరెక్ట్గా వచ్చేసి అర్త్ సర్ఫేస్ మీద పడుతుంది. దాన్ని డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అంటాం లేదా డైరెక్ట్ ఇరేడియన్స్ అంటాం. కొంత రేడియేషన్ ముందు చెప్పినట్లుగానే క్లౌడ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే డైరెక్షన్ మళ్ళీ రీరేడియేట్ చేస్తాయి అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోకి. అదేవిధంగా కొన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కొన్ని స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది. స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ జరిగినప్పుడు వాటి డైరెక్షన్ మారిపోతాయి, ఒరిజినల్ డైరెక్షన్లో రావు. సో ఆ డైరెక్షన్ మారినటువంటి మనం రేడియేషన్ని డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అంటారు. డైరెక్షన్ మారకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చేసే రేడియేషన్ని మనం డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అంటాం. రెండింటిని కలిపి గ్లోబల్ రేడియేషన్ అంటారు, దాన్ని గ్లోబల్ ఇరేడియన్స్ అంటారు. And this slide shows the difference between direct radiation and diffuse beam radiation. For example, మనకి క్లౌడ్స్ అదేవిధంగా ఏరోజోల్స్ ఇవన్నీ కూడా స్కాటరింగ్ అలానే రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా డైరెక్షన్ మారిపోయి వచ్చినటువంటి రేడియేషన్ అంతా కూడా డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్. సో దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్. అండ్ డైరెక్ట్ బీమ్ రేడియేషన్లో మనకి అబ్జార్ప్షన్ ఉండదు, స్కాటరింగ్ ఏముండదు, డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. అదేవిధంగా ఈ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ ఇంకొక ప్రామినెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, ఏదైనా ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్ని అపారదర్శక పదార్థాన్ని వాటి డైరెక్షన్లో పెడితే షేడ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట, షాడో ఫామ్ అవుతుంది. సో అది దాని డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ డిఫ్యూజ్ బీమ్ రేడియేషన్. డిఫ్యూజ్ అంటే డైరెక్షన్ మారుతుంది, రేడియేషన్ పడిన తర్వాత క్లౌడ్స్ మీద కానీ లేకపోతే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ మీద కానీ స్కాటరింగ్ చేసి లేదా రిఫ్లెక్షన్ చేసిన తర్వాత రేడియేషన్ డైరెక్షన్ మారిపోతుంది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫ్యూజ్ బీమ్ రేడియేషన్. వీటన్నిటికీ కారణం మనకి అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నటువంటి డస్ట్ పార్టికల్స్ అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అదేవిధంగా హేజ్ అండ్ స్మోక్ పార్టికల్స్. సో మనకు సోలార్ రేడియేషన్ సన్ ఎమిటెన్స్ని చూసాము. అర్త్ కూడా కొంత రేడియేషన్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. అది 288 కెల్విన్ దగ్గర మనకి సన్ అర్త్ ఎమిట్ చేస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ అది సన్ ఎమిట్ చేసినట్టు భూమి ఎమిట్ చేసినటువంటి రేడియేషన్ వేవ్ లెంత్ 4 మైక్రోమీటర్స్ నుంచి 10 మైక్రోమీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు సోలార్ కాన్స్టెంట్ గురించి చూద్దాం. దీన్ని సౌర స్థిరాంకం అంటారు. ఈ సోలార్ రేడియేషన్ మెజర్ చేయాలంటే సోలార్ కాన్స్టెంట్ ముందు బాగా మెజర్ చేయాలి. సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక అట్మాస్ఫియర్లో బయట మనం ఒక 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఉన్నటువంటి ఒక సర్ఫేస్ని పెట్టి నార్మల్గా దాని మీద సన్ రేస్ పడేలా చేసి ఒక సెకండ్ కాలంలో కానీ లేదా 1 మినిట్లో కానీ ఎంత రేడియేషన్ అయితే దాని మీద పడుతుందో దాన్ని సోలార్ కాన్స్టెంట్గా మనం పరిగణిస్తాము. ఈ సోలార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దీని వాల్యూ 1386 వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. అది యాక్చువల్గా అది కాన్స్టెంట్ ఏం కాదు, సోలార్ కాన్స్టెంట్ అంటాం కానీ సోలార్ కాన్స్టెంట్ కాదు. ఎందువల్లంటే మనకి భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుందని చెప్పాను. సూర్యునికి బాగా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని పెరిహిలియన్ డిస్టెన్స్ అంటాం. అప్పుడు రేడియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సోలార్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ అబౌట్ 1422 వాట్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అదేవిధంగా దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని అఫిలియన్ డిస్టెన్స్ అంటాం. అప్పుడు సోలార్ కాన్స్టెంట్ మీకు 1322 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో యావరేజ్ వాల్యూ మనకి 1368 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఈ సోలార్ కాన్స్టెంట్ మెజర్ చేయడానికి జనరల్గా మనం
పైర్ వాడతారు. దీనిలో ఉపయోగించేటటువంటి సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఒక డిటెక్టర్ ఉంటుంది, దాన్ని థర్మోపైల్ అంటాం. థర్మోపైల్ అంటే దీనిలో థర్మోకపుల్స్ ఉంటాయి. థర్మోకపుల్స్ అంటే మనకి రెండు డిస్సిమిలర్ వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి కాపర్, రెండు వేరువేరు లోహాలతో చేసినటువంటి వైర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపరు, కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ జంక్షన్స్ ఫామ్ చేస్తారు, ఒకటి యాక్టివ్ జంక్షన్ అంటాం, రెండోది రిఫరెన్స్ జంక్షన్, లేదా ఒకటి హార్డ్ జంక్షన్, రెండోది కోల్డ్ జంక్షన్. అంటే ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉందో ఈ జంక్షన్స్లో ఆటోమేటిక్గా అదర్ ఎండ్, సో దట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ ఎట్ ది అవుట్పుట్. సో ఆ విధంగా మనకి టెంపరేచర్లో డిఫరెన్సెస్ని మనం వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ ఏ థర్మోపైల్ వర్క్స్. సో ఈ థర్మోపైల్ని ఉపయోగించుకొని ఈ టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్స్ చేస్తారు. ఈ స్లైడ్లో చూస్తే మనకి టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ని మనం వోల్టేజ్కి మార్చుకోవచ్చు. V = S × ΔT, S = సీబెక్ ఎఫెక్ట్. ఎందుకంటే ఇది సీబెక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు యాక్చువల్గా దీన్ని. ఈ విధంగా ఇది థర్మోపైల్ ఈజ్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డివైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆంగ్స్ట్రామ్ పైర్ హీలియోమీటర్. ఈ ఆంగ్స్ట్రామ్ పైర్ హీలియోమీటర్ ద్వారా మనం సోలార్ కాన్స్టెంట్ని మెజర్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా కూడా దాని వర్కింగ్. దీనిలో ఒక హీటర్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా కొన్ని స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి, ప్లాటినంతో తయారు చేసిన స్ట్రిప్స్ అన్నీ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ది ఈక్వేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద సోలార్ కాన్స్టెంట్. అండ్ సోలార్ కాన్స్టెంట్ అట్మాస్ఫియర్ బయట క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మన అర్త్ సర్ఫేస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్సో. దానిలో అజిముతల్ యాంగిల్ ఒకటి ప్లే చేస్తుంది, అదేవిధంగా మనకి సోలార్ అవర్ అని ఉంటుంది, అదేవిధంగా మనకి లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. సో ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి మనం అర్త్ సర్ఫేస్ మీద సోలార్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈ సోలార్ కాన్స్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్, అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సన్. So this is how the variation is there in solar constant. The solar insolation calculate cheyadaniki irradiance. Now the important device which we used to measure solar radiation is pyrheliometer. ఈ పైర్హీలియోమీటర్స్ కూడా థర్మోపైల్ ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా చేస్తాయి. దీనిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, పైరోనోమీటర్ అండ్ పైర్హీలియోమీటర్. రెండింటికి స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. పైరోనోమీటర్ టోటల్ గ్లోబల్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తే, పైర్హీలియోమీటర్ ఓన్లీ మనకి డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్, దట్ మీన్స్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి పైర్హీలియోమీటర్, పైరోనోమీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా రేడియేషన్ మెజర్మెంట్ చేసడానికి ఉపయోగించే డివైసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ టిపికల్ solar radiation measurement site. You will find pyronometers, pyrheliometers, sensors, similarly sunshine detector, something like that. ఇదంతా కూడా పైరోనోమీటర్ లేదా పైర్హిలియోమీటర్ అవుట్పుట్ వచ్చినటువంటి గ్రాఫ్స్. దీని నుంచి మనం క్యాలిబ్రేట్ చేసి టెంపరేచర్ని వోల్టేజ్లో మార్చి సోలార్ రేడియేషన్ని మెజర్ చేయొచ్చు. ఇది పైరోనోమీటర్. నో ద ఇంపార్టెంట్ డివైస్ which is used to measure solar radiation is pyrheliometer. Pyrhelio ante pyr means fire in Greek, helios ante sun, meter ante measuring device. So this is a pyrheliometer in which you will find a long column emitting tube and front end lo manaki oka quartz window untundi. దీని ద్వారా solar radiation లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ చివర మనకి ఒక రెండో చివర ఈ థర్మోపైల్ సెన్సార్ ఉంటుంది. దీన్ని పైరోనోమీటర్ తో వాడతారు. సిమిలర్లీ ఇది చూస్తే మీకు లాంగ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, 5 degrees యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ ఉంటుంది. దీన్ని అపర్చర్ యాంగిల్ అనుకుంటారు. లోపల ఈ ట్యూబ్లో లోపల బ్లాక్ కోటింగ్ వేసేస్తారన్నమాట. ఈ చివర థర్మోపైల్ ఉంటుంది. సోలార్ రేడియేషన్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ డైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు థర్మోపైల్. ఇది బ్లాక్ అండ్ సర్ఫేస్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని, యాజ్ ఎ సెడ్ అంతకుముందు మనకి ఈక్వేషన్ చూసాము, వోల్టేజ్ డెవలప్ చేసింది. ఆ వోల్టేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ క్యాలిబ్రేట్ చేసేస్తారు. దాన్ని సిగ్నల్స్గా సోలార్ ఎనర్జీగా క్యాలిబ్రేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ కాలమ్ ఎమిటింగ్ ట్యూబ్, థర్మోపైల్ సెన్సర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ క్యాప్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ టిపికల్ పైర్హీలియోమీటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డిటెక్టర్ విచ్ ఈస్ ఫిటెడ్ విత్ ఫారెన్. అలాగే 5 degrees సాలిడ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈ డిటెక్టర్ మనం చెప్పింది మల్టీ జంక్షన్ థర్మోపైల్స్ ఉంటాయి. థర్మోపైల్ అంటే అది సోలార్ రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత దాన్ని వోల్టేజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దాని సెన్సిటివిటీ దాదాపు 8 microvolts per watt per meter square ఉంటుంది. దీనిలో ఈ ట్యూబ్లో డ్రై ఎయిర్ ఫీల్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఏమైనా లోపల వాటర్ ఏమైనా మాయిశ్చర్ ఏమైనా ఉంటే ఈ సోలార్ రేడియేషన్ అబ్జార్బ్ చేయకుండా ఉండటానికి డ్రై ఎయిర్ని దీనిలో చేస్తారు. సో అగైన్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్,
is used to calculate the solar radiation through this pyrheliometer also. సో దీనిలో క్యాలిబ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసి సోలార్ రేడియేషన్ పైర్హెల్మెటర్ పెట్టిన తర్వాత అది డీసీ వోల్టేజ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ డీసీ వోల్టేజ్ ద్వారా మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ క్యాలిబ్రేషన్ యూజ్ చేసుకొని పైర్హెల్మెటర్ ద్వారా రేడియేషన్ని మెజర్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది కర్వ్ దట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ బై ది పైర్హెల్యోమీటర్. దీని ద్వారా మనం ఏ టైంలో ఎంత సోలార్ రేడియేషన్ వచ్చింది వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో మనం చూసుకోవచ్చు. అండ్ దీని అప్లికేషన్స్ ఈ పైర్హెల్యోమీటర్ని మనం మెటీరియల్ టెస్టింగ్కి వాడచ్చు. అలాగే మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాడతారు. అదే క్లైమేటిక్ అబ్జర్వేషన్స్, సన్షైన్ మెజర్ చేయడానికి. అదేవిధంగా మనకి లేటెస్ట్గా ఫోటోవోల్టాయిక్ డివైసెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది సోలార్ పార్క్స్లో, సోలార్ పవర్ పార్క్స్లో. సో అక్కడ మనకి ఈ పైర్హెల్యోమీటర్స్ని యూజ్ చేసి అక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంది. అదేవిధంగా రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్లో ఒక సోలార్ ప్యానెల్ తీసుకుంటే దాని నుంచి ఎంత సోలార్ ఎనర్జీ బయటకు రావాలి, కరెంట్ ఎంత రావాలి, అది ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేదాన్ని దాని ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కూడా ఈ పైర్హెల్యోమీటర్ని వాడచ్చు. ఇంకా ఇవి సన్షైన్ రికార్డర్స్. ఈ సన్షైన్ ఎంత ఉంది, ఏ అవర్లో ఎంత సన్షైన్ రికార్డ్ అయింది వస్తుంది అనేది రికార్డ్ చేసే డివైసెస్ ఇవి. అదేవిధంగా ఫోటోవోల్టాయిక్ రిఫరెన్స్ సెల్ కూడా ఉంది. ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. మనకి సన్షైన్ యూజ్ చేసుకుని, సోలార్ రేడియేషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఎంత కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది కూడా దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద బైబిలోగ్రఫీ. ఐ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ. Good morning everybody. This is Murlidhar. Now I would like to present a topic on valuation of goodwill. This will be useful for become second year students. Now I wanted to give my valuation of goodwill topic in 4 segments. So the first one I would like to explain you meaning of goodwill. What do you mean by goodwill? And second one I would like to go for need for valuation of goodwill. And third one factors affecting the value of goodwill, and the last one methods of valuation of the goodwill. So first of all, goodwill, what do you mean by the goodwill? Goodwill is an intangible asset but not fictitious asset, which means it has some realizable value. First of all, let me explain you what do you mean by intangible asset. Intangible asset means which we can't feel, which we can't touch, which we can't which we can't touch and which we can't see. So normally what happens, intangible assets has some value, which means it has some realizable value, but we can't see it, we can't touch it, which we can't feel it. But fictitious asset is nothing but it has, normally it is not an asset, it is an actual loss that will be shown in the asset side of the balance sheet. So goodwill is intangible asset which has some realizable value. Because of this we can get some some amount of profits for the business. Sometimes even tangible asset is less valuable than the goodwill. Means even tangible assets like plant and buildings, furniture and fittings, plant and machinery, all these sometimes the value of these tangible assets are less than the goodwill. Goodwill is that much valuable asset for any business. So what do you mean by the goodwill? Again I am going to tell about this is not that it is a reputation of the business, fame and name in the society, and whatever profits we are going to earn in future, it will be having more profits in the future coming to in the future normal above the normal profits earned by the undertakings belong to the same class of the business. Normally so called we have so many business organizations like Reliance, Tata, Tech Mahindra, Google, Microsoft. All these companies are having more brand value and more name and fame in the society,
and more reputation in the society, so that is why those companies are earning more and more profits. It is just because of the goodwill. So normally what happens, see, even I told you that goodwill doesn't, we can't see, touch and feel, but how do you value the goodwill? Means how can we measure the goodwill? So if normally if one company buys another company, the purchasing company may pay more for the acquired company than the fair market value if it's net identifiable assets. That amount is known as the goodwill. I can tell you one example in this. See, normally if the normal value of the business is 12 lakhs, but purchasing company wants to pay for 12 lakhs 50,000. Why they have to pay? The excess value is nothing but it is a 50,000, is known as the goodwill. This amount will be recorded in the asset side of the acquiring company as a capital loss whenever the company is going to get the profits. The amount of goodwill will be written off over a period of time. See, normally this is not a fictitious asset. Again, I am telling you, fictitious asset nothing but preliminary expenses, discount on issue of shares, discount on issue of debentures, all those things will be as a fictitious assets. Normally these are all the capital loss of the company. Whenever the company gets a profits, normally it will be written off. And second one, I would like to tell you that what do you need for the valuation of the goodwill? I told you what is the what do you mean by the goodwill. Having stated this, let me also try to tell you that what is the need for valuation of the goodwill. Normally, whenever the company wants to dispose its business, there is a need for valuation of the goodwill. There are different types of business organizations are available: partnership, company, sole proprietor, and individual. All those for the valuation of the goodwill is always needed. For example, in the case of the partnership, when there is an admission of the partner, one partner is going to enter into the company, enter into the partnership firm, then there is a need for the valuation of the goodwill. How much amount of goodwill he is going to bring, or how much amount is he has to pay for the company, partnership firm. And at the time of retirement, normally the company, the firm, any partner wants to retire from the partnership firm, there is a need for the valuation of the goodwill. And when the partner dies, death of the partner or amalgamation, A plus B is equal to AB, that is known as amalgamation. One partnership firm is mingling with the another partnership firm, then that will also be at the time of that also. And one more thing, there is a change in the profit sharing ratio takes place. Sometimes they wanted to profit sharing ratio they wanted to change. At the time, valuation of goodwill is absolutely necessary. It becomes very necessary at in this. In the case of the company, when two or more companies amalgamate, A company and plus B company amalgamate together and form a new AB company, AB limited company, or one company absorbs another company, it like the acquisition, A company acquires B company, then it is the need of the goodwill. And one company wants to acquire controlling interest in another company, it is nothing but holding and subsidiary company. Holding company which controls another company, that company is known as the subsidiary company. Holding company is acquiring some controlling interest in another company. So normally if it is a more than 51%, that company is known as the holding company, another company is known as the subsidiary company. At that time, there is the need for the valuation of the goodwill. Or when the government takes over the business, valuation of goodwill becomes very necessary. In the case of sole proprietor concern, sole proprietor, goodwill is valued at the time of selling die business. He wants to sell to decide the purchase consideration. How much amount he has to pay? How much amount I am going to get by disposing my business? At the time, there is a value of the goodwill is highly essential. Having said this, let me also try to tell you one more thing, that in the case of individual, goodwill is valued for the purpose of estate duty, death duty on death of the person. It is also, even as far as individual is concerned, there are so many artists and prominent personalities, if they wanted to sell it off their estate duty or death duty, at the time of goodwill is to be valued. And having said this, let me also try to tell you about factors affecting the value of goodwill. What are the factors will be affecting? It could be the nature of the business. Normally, if any firm or any company deals with good quality products, means it is a well established product or good quality products, or has stable demand for its product, is able to earn more profit and therefore has some more value. Normally, if you wanted to purchase any product, electronic product or whatever it may be, you are going for the brand name. What is the nature of the business? What type of qualities the company is going to provide? What type of products that is going to provide? Normally, we always prefer the products which are having more brand value.
So the nature of the business will be affecting the value of the goodwill. And second one is location factor. Normally, if it is in village side, if any company is established, the earning capacity of the business may not be good. But if it is in town side, location factors, it could be infrastructure facilities or any other road, transport, water facilities where it will be available highly. That location influences the earning capacity of the business and the customer base will also be improved. There are different types of the customers will always try to go for the location factors. They will always try to implement their quality products in the location wise. Owner's reputation. Another thing is owner's reputation. An owner who has good personal reputation in the market is honest and trustworthy, attracts more customers to the business and make more profits and also goodwill. Normally, so that is why most of the advertisements will be giving by the good reputed people, so that their trustworthiness, their honest, and because of that the more profits will be emerged. And some special advantages, I already told you, there are the different types of intangible assets, patents, trademarks, copyrights, import licenses, issued the supply of electricity at lower rates, subsidies for being situated in special economic zones. Normally, most of the countries, they are giving the special advantages for the established organizations, so that in the special economic zones will be available. If anyone wants to establish their organizations in the special economic zones, they are going to get low rates, low subsidies. Because of that, the value of goodwill will be increased. And efficiency in management, always it is very essential, it is very indispensable for any organization. If they wants to improve the goodwill, means efficient management is highly needed, highly essential, because efficient and effective management is always how to handle the situations, how to tackle the people, how to convince the consequences. All these things will be considered in the efficiency management. So an organization with efficient management is high productivity and cost efficiency. Cost efficiency means cost benefit analysis. How much cost we are incurring, how much benefit we are getting. If you wanted to purchase a pen, how much benefit you are getting, how much cost you are incurring for that. This gives increased profit. Whenever the cost is reducing, obviously our profits will be increased, and also when the profits are going to increase, our goodwill will also be increased. So efficient management is also one of the factors influencing the valuation of the goodwill. And the fourth category of that, very important for examination point of view, methods of valuation of the goodwill. So briefly, there are so many methods are there. For as far as our syllabus is concerned, I am going to explain four major methods, popular methods which can be adopted for valuation of the goodwill. First one is average profit method, second one is super profit method, third one is a capitalization method, fourth one is a annuity method. First one, let me explain what do you mean by average profit method. So normally in this context, goodwill is generally valued on the basis of certain number of years purchase of average business profit for the past few years. Goodwill is always valued. We have taken the consideration of the past year's profits for purchase, for knowing the future maintainable profit. What do you mean by future maintainable profit here? Here valuation of goodwill is equal to future maintainable profits into number of years purchase. Again, I am going to explain you what do you mean by future maintainable profits. Means how much amount of profits we are going to maintain in the future. If you wanted to identify the future, we don't have any other option except we have to identify the years of the profits in the past. So what I am going to try to telling you that how much amount of profits the company has earned in the past, depend on that we are going to identify future maintainable profits in coming years. So valuation of the goodwill is coming nothing but future after making proper adjustments in the average profit, we are going to get the future maintainable profit.
After that, we have to calculate, multiply with the number of years purchased. Why we are doing that? Because after calculating the future maintainable profits, we need to identify number of years purchased. Generally, it depends on the firm to firm, depends on the value to value, or it depends on the company to company, business to business. All those things will be considered while taking into consideration of number of years purchased. You don't worry about that one because it will already given by in the problem itself, so no need to worry about that. So what are the steps involved calculating goodwill under the average profit method? First of all, calculate past profits before tax. So how much amount of past profits that will be given in the problem itself, we have to calculate that one, past profits. Calculate future maintainable profit before tax after making past adjustments. We have to, they are going to give some adjustments, we have to consider those adjustments. After that, we need to calculate average profit, adjusted profits. After making for some adjustment, we need to take into consideration of the average profit, taking simple average, sometimes weighted average, depends on the firm to firm, company to company, value to earlier. The simple average and weighted average will be decided. After that, multiply future maintainable profits by number of years purchase, you are going to get the goodwill. Again, I am going to tell you how to calculate future maintainable profit. See, future maintainable profits means how much you are going to earn your profits in the future by taking into consideration of the past year's profits. So here all actual expenses and losses not likely to occur in the future added back to profits. The first one you need to understand very carefully that whatever the actual expenses and losses not likely to occur in the future, means at the past the expenses we have already incurred, some losses we have already incurred, but with that may not be occurring in future, means recurring, it is not recurring in nature. So that type of things will be added back to profits. See, again I am telling you, all actual expenses and losses not likely to occur in the future are added back to the profits. The second one, all actual expenses and losses likely to occur in the future or deduct from the profits. That is, if it is occur in the future, they have to deduct from the profits, because that we have to calculate future maintainable profits. For that purpose, if it is in recurring nature, those expenses in the future, that has to be deducted. Management cost, rent, telephone expenses, every time we are going to pay all these are the recurring in nature. So that's why they have to deduct from the profits. All profits likely to come in the future are added, all profits not likely to come in the future are deducted. That should be, vice versa. The first one. So I am going to explain average profits with small illustration. So you can go for this. Excel Limited agreed to purchase a business of sole trader. For that purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profits of last 5 years. They have given 5 years profits. We need to calculate average profit. Average is nothing but total by number of years. The total amount of profit by number of years is known as your average profit. Very simple method, very easy to calculate and very easy to identify the valuation of the goodwill in this method. And the solution is like this. Profits for the years are, the first one is first year 24,000, second year 20,000, third year 22, fourth year 26 and fifth year 24,000. So average profits will be the total by number of years. There are 5 years are there, so the amount average profit is 23,200. So we are calculating goodwill is nothing but here 3 years purchase of average profit for last 5 years. So we need to, last 5 years we have calculated the average profit. So into multiplication of the 3 years purchase, you are going to get the 69,600 is nothing but your value of the goodwill. That will be the first average profit method under simple average method. Then go for the weighted average. Whenever there is an increasing trend in the profits, again I am going to tell you, whenever there is an increasing trend in the profits, normally we are going to give the weights. It is a correct method normally for valuation of the goodwill. So here I am going to give the illustration 2 here. While Limited proposed to purchase business carried on by Mr. A, goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of the weighted average profits of the past 4 years. I have given the weights here.
So the profits for the these years and respective weights to be assigned are as follows. 2010, 11, 12, 13 they have given different amounts of the profits there, and weight 1, 2, 3, 4 I have given the weights. So there are some adjustments are also there. So whatever I told you, if the expenses are not recurring in nature, that is added back to the profits. If it is recurring in nature, that is deducted from the profits. So here on 1st September 2002, major repair was made in respect of plant. There is some repair has been done incurring 6,000 which was charged to revenue. That said sum is agreed to be capitalized for the goodwill. If it is a major, any repair has been identified, that should be capitalized, but they have been charged to the revenue. The said amount sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% per annum on reducing balance method, diminishing balance method, or reducing balance method, or written down value method. All are same here. So we have to calculate depreciation, and we have to taking into consideration a major repair also. Here closing stock for the 2001 was overvalued by 2,400 rupees. It has been overvalued. That to cover management cost and annual charge 4,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. All these things will be calculated here. So here first one is the management cost is 4,800. So we have to deduct it. It is recurring in nature. Every year it will be coming into the picture. So that is why we have to deduct it. After that we are going to get the profit. After that we also deduct overvaluation of the closing stock. If it is overvalued, the profit has been increased. So that's why we need to deduct it. So and overvaluation of the opening stock. Why I am taking into consideration this 2011 closing stock will be the opening stock of the 2012. So that should be added back to this one. So that is why after that we are going to get some profits. In addition to this, we need to add the capitalization of the repairs. In the 6,000 in the 2012 year, we need to add it back. After that we are going to get 15,400, 17,600, 22,600 and 25,300, around 25,200. So that is why after that we need to calculate the depreciation also. First one is 200 and 580. So you are going to get the some amount of profits over there. We need to taking into consideration of weights. Weight 1, 2, 3, 4. After that profits into weight, we are going to get the average profit under the weighted average method. Weighted average profit you are going to get it by number of total. Here weighted average profit by number of total amount of weight. So this is the 10. So you are going to get the weighted average profit 21,928. So goodwill you need to calculate 3 years purchase of weighted average profit. So you are going to get around 65,784. Again I have given the notes over there. Closing stock of 2011 becomes opening stock of the 2012. So depreciation of 2012 is nothing but we are going to get the 4 months, because 4 months only ending 31st December. I need to calculate it only for 4 months, because for that purpose I got 200 first year. I mean that 1 year 2012, and 2013 I need to calculate for the whole year. After deducting the 200 from the 6,000 with 10%, you are going to get the 580 rupees. So next one is very important method. Till now I explained the average profit method, under that simple average method and weighted average method. Second one is the super profit method. Very important method for your examination point of view. What do you mean by this super profit? Any normal profit, after getting normal profit, normal rate of return, normal profit, average profits, we are deduct it, then we are going to get the super profit. Above the normal profit is known as the super profit. That's simple. As simple as that, if whatever profits you are going to get above the normal profit, that will be called as a super profit method. So super profit is the excess of estimated future maintainable profits over the normal profits. So how we have calculated future maintainable profits in the average profit method, similarly you need to calculate future maintainable profits in the super profit method also. An enterprise may possess some advantage which enable it to earn extra profits over and above the normal profit. That would be, and if the capital of the business was invested in some other business with similar risk. So normally how much amount of profit you are going to earn above the normal profits in the similar business, similar risk, that will be called as a super profit method.
See that the goodwill under this method is ascertained by multiplying the super profits with certain number of years purchase. What are the steps involved? First of all, you need to calculate capital employed. So whenever sometimes in the problem itself they are going to give the capital employed. If they are giving balance sheet, you have to if they did not give capital employed separately, you have to calculate capital employed by taking into the consideration of the capital and related aspects of the capital. That is the first method. Second method, total assets minus outside liabilities. Here I have given the net current assets, means current assets minus current liabilities. Fixed assets and net current assets in the way like that, or shareholders equity and long term debt whenever you are going for the long term funds approach. Simple. In the balance sheet liability side, capital and external liabilities are all there, and the assets side, the total assets will be available. Here I am going to specify, I am going to emphasize one point here, that capital is also liability, but it is an internal liability. So that is why because capital is internal liability, but the firm is going to pay to capital or shareholders at the time of winding up of the company itself. But as far as external liabilities or outside liabilities are concerned, you have to pay year wise, or sometimes you have to pay off yearly wise. So, you have to pay either interest or creditors, you have to pay to the creditors, depends on the term of the liability. In that context, capital employed will be calculated in two ways. First one is the total capital with related aspects. Second one is the total assets minus external liabilities, or also known as outside liabilities. Capital is internal liability, so no need to worry about that, just keep it that into your mind. Second step is to calculate normal profits by multiplying capital employed with normal rate of return. What do you mean by the normal rate of return? Normal rate of return is nothing but one similar business, how much amount of profit is going to earn in the similar aspects of the risk will be involved. That is known as the normal rate of return. If two industries are there, cement industry, Dalmia and India Cements are there. See, in how much normal rate, in the normal situations, in the normal similar businesses, how much amount of rate of return that company is going to earn. That is known as the normal rate of return. You no need to worry about that. That will also specified in the problem itself. So, calculate normal profits by multiplying the capital employed with the normal rate of return. And third one is calculate average maintainable profit. See here again, I told you average maintainable profit we have calculated in the average profits method. Similarly, you have to calculate average maintainable profit. Then super profits as follows. So super profit is nothing but average maintainable profits minus normal profits. Again, I am going to tell you above the normal profits, whatever amount of profit you are going to earn, that is known as the average maintainable profit, the super profits. So here again I am telling you average maintainable profits minus normal profits, you are going to get the super profits. Step 5. We have to calculate goodwill by multiplying super profit by number of years purchase. Again, in the problem itself they are going to give the number of years purchase. You have to multiply super profits with the number of years purchase, then you are going to get the goodwill. So I have given the small illustration in this contest. From the following information, calculate the value of the on the basis of 3 years purchase of super profits of the business calculated on the average profit of the last 4 years, simple average and weighted average. So he has given capital employed, trading profit after tax he has given 2010, 11, 12 he got the loss, we need to deduct it, and 2013 he has given. Rate of interest expected from the capital having regard to the risk is involved, that is known as the normal rate of return. How much we are going to expect for earning the profit rate, that is known as the normal rate of return. And the fourth adjustment is also remuneration from alternative employment of the proprietor if not engaged in the business. If he is not engaged in the business, he may get 3,600 rupees per annum. So here I think it will be visible to you. Calculation, first of all, in the simple average we have to calculate the average profits here. So profit for the year 2010, 11, 12,
in the 12 itself we got the loss of 2000, so we need to add, deduct that one. So ultimately total amount we are going to get the 46,200. By number of years 4, we are going to add average profit is 11,550. So calculation of super profits, again I am telling you that here above the normal profits is known as the super profits. Here average maintainable profits minus normal profits. How we are going to get the normal profits? Normal profit is nothing but the total capital employed which into multiply with the normal rate of return, you are going to get the normal return. After that we need to deduct that normal profit from the trading profit, you are going to get the goodwill here. So here again average profits are 11,500 less remuneration, we need to deduct it because it is recurring in future also, it 3,600 per annum. So average trading profit is 7,950. So after that we need to deduct normal return 10% on capital employed. Capital employed is 50,000, 10% is nothing but it is 5,000. You are going to get 2,950 super profits. Again I am going to explain you that whatever amount of profit you are going to get above the normal profit is known as the super profit. Here future maintainable profits minus normal profit, you are going to get the super profits. How we are going to get the normal profit is nothing but capital employed into normal rate of return, you are going to get the normal profit. Future maintainable profit minus normal profit is known as the super profits. After that super profit is into number of years purchase. Here he has given 3 years of purchase of super profits here, so that is why you got the goodwill is 8,850 rupees. So weighted average, we can calculate weighted average. He has given adjustable profits 3,600, all those things he has given. Weights also 1, 2, 3, 4 he has given. So product also so weight into the profit, you are going to get the total one is 84,200 by total weights is 10. So average profit is 8,000, normal profit is as calculated earlier. So super profit will be 3,420. Goodwill is super profit into number of years. So that is the super profit method. Again in nutshell, average profit into number of years purchase is known as the goodwill under the average profit method. Super profits into number of years purchase under the super profit method. Average profit we need to calculate future maintainable profit by taking all the adjustment, all expenses or losses not recurring in nature added back to the profits, that should be taken into the consideration. While calculating the super profit method, you need to keep it that into your mind is capital employed. Whether you can take that capital and related items of the capital or total assets minus outside liabilities will be known as the capital employed. So after that normal rate of return, you are going to give capital employed normal rate of return is known as the normal profit. Future maintainable profits minus normal profit is known as the super profit. Super profits into number of years purchase is known as your value of the goodwill in the super profits method. And third method, important method, capitalization method. Goodwill under this method can be calculated by capitalizing average normal profit or capitalizing super profits. Again I told you that normal profits, capital employed into normal rate of return. Super profits, future maintainable profits minus normal profits is known as the super profits. So that thing you have to see here in the capitalization method, capitalizing average normal profit or capitalizing super profits, whatever it may be. See, sometimes we need to take these things into the consideration. First of all, I would like to go for the capitalization of average profit method. Under this method, goodwill is ascertained by deducting annual capital employed. So net assets as on the valuation date from the capitalized value of the average profits on the basis of normal rate of return, also known as the value of the firm or capitalized value of the business. Okay, after that you got the capitalized value. Goodwill is nothing but capitalized value minus net assets of the business. Here steps we need to keep that into your mind is there are different steps are available under the calculation under the capitalization method of average profits method. The first step is calculate average future maintainable profits. As I told you, in the average profit method you have to calculate average future maintainable profits.
Then after that, in the steps 2, calculate capital value of the business on the base of average profits. You have to calculate capitalized value of the business, then calculate the value of net assets on the valuation date. Here net assets is nothing, all assets other than the fictitious assets like preliminary expenses and non-trade investment, discount on issue of shares, any other capital losses are shown in the asset side of the balance sheet. You have to deduct it, then you are going to get the net assets of the business at their current values. So we have to take that into the consideration of the current values. If land and building earlier that is 1000, but the current value is 1 lakh, you have to take that one into the consideration as a 1 lakh here. So current values you need to take into the considerations. Minus outsiders liabilities. As I told you, there are insider liability, outsider. Internal liability is nothing but it is a capital. Outside liabilities is nothing but other than the capital will creditors, bills payable, bank overdraft, those will be the outsiders liabilities that will be deducted. You are going to get the net assets. Then you have to calculate the goodwill. As I told you, goodwill is nothing but capitalized value minus net assets of the business. So having said this, I am going to explain small illustration for your better understanding. So average capital employed of business he has given 7 lakhs. So you need to calculate normal profit, average normal profit. After that, here if you wanted to calculate average profit here, so super profits, capitalized value of the business. First of all, we are taking into the consideration of capitalized under the average profit method. Then we will go for the super profits method. So net trading profit of the firm for the 3 years 2011, 12, 13. So there are different types of profits: 1,47,600, 1,48,100, and 1,52,500. Rate of interest is risk involved 80%. That is a normal rate of return. Sundry assets excluding the goodwill, sundry liabilities 31,329 he has given. Fair remuneration to the partners for the services 12,000 per annum. We need to deduct it. We have to pay remuneration for every year. So it is recurring in nature. So I am going for the solution here. There are, first of all, we need to calculate average profit. After that, we need to deduct fair remuneration to the partners. We have to deduct 12,000 per annum, because so see why I did not deduct from the year wise. Year after calculating the average profit, we deducted because 12,000 is per annum purpose. So that is known as the average future maintainable profit. Then how we are going to calculate the capitalized value? So here I have given the formula here: average profits into 100 by normal rate of return. We are going to get the normal capital employed. The value of this is 7,63,333. So actual capital employed, we can get that sundry assets minus sundry liabilities. We are going to get the 7,23,433. So here capitalized value 7,63,333 minus net assets value. Here actual capital employed 7,23,433. Then you are going to get the goodwill. So again I am going to explain you. First of all, we need to calculate average profits. After that, we need to calculate the average future maintainable profit. We need to capitalize the value of the average future maintainable profit. After that, capitalized value minus net assets, you are going to get the goodwill. That is the one method in the super profits method, capitalization of average profits method. Having stated this, let me also try to tell you one more thing, that the capitalization of super profits method. So here goodwill value under this method is ascertained by capitalizing the super profits on the basis of normal rate of return. This method assesses the capital needed for earning super profits. See the value of the goodwill. Here I told you that average profits into 100 by normal rate of return under the average profit method. While calculating the super profits, average annual super profits into 100 by normal rate of return, you are going to get the goodwill here. So that is called as a capitalization of the super profits method. So I am going to give some balance sheet in the illustration. So capital, creditors and bills payable, and land and buildings, machinery, furniture, stock, cash at bank, they have given the balance sheet here. And the profits for the business for the last 5 years he has given. And after that, the assets were revalued, land and building, machinery, furniture. Find out the goodwill by capitalization of super profit method.
First, what I need to calculate? I need to calculate average profit. After that, we need to calculate the capitalized value. After the future maintainable profit, if there is any, then we need to calculate the capitalized value of the business. So here, first of all, I calculated the average profit, that is 46,000. You got the average profit. Then capital employed, you are going to get total assets minus outside liabilities. Here outside liabilities, creditors and bills payable, both are altogether that will be 1 lakh. The total amount of capital employed is at 2,71,000. So normal profit you need to calculate here. Normal profit is nothing but capital employed into normal rate of return. So you are going to get the 27,100 your normal profit. Again I told you that super profit is nothing but future average profits minus normal profit is your super profits method. So value of goodwill is capitalization method is super profit into 100 by normal rate of return. Here total super profit is going to get here 18,900 into 100 by 10. You got the 1,89,000 your value of the goodwill under the capitalization of the super profit method. See here in the super profits method, see first of all we need to calculate capital average profit. After that you calculate normal profit by taking into consideration of the capital employed in the normal rate of return. After that super profits, future average above the normal profit, how much you are going to earn, that is known as your super profit. Then you have the capitalization of your super profits is known as your goodwill. So that is super profit method. So here annuity method, the last method is annuity method. In this context goodwill is calculated by taking average super profits as the value of annuity over certain number of years. So normally annuity method it can be calculated on the super profits method. In this method, see we are going to get the tables in the annuity tables in every book. At the end of the page it will be all financial and accounting books, the tables are available. We need to consider that one into the thing into the consideration, that if suppose we need to calculate super profits, after see average maintainable profits minus normal profits is known as super profits. But after getting the super profits, if it is a 1 rupee, how much value after 4 years, after 5 years, after 6 years, it will be available in the annuity tables. If we are going to get the same profits continuously, you are going to get the use the annuity table. If it is a 1 rupee, earlier it will be 80 paise or before that 70 paise or whatever it may be, that will be the calculate. We have to multiply with the annuity amount into that one. So here under this method goodwill is calculated by taking average super profits as the value of an annuity over certain number of years. So again I am telling present value of annuity is computed by discounting at the given rate of interest. So here what I am going to tell you that see here the present value of annuity computed by discounting at the given rate of interest, the normal rate of return. How much amount, if it is a 10%, we need to see that 10%, if it is a number of years 5 years, we need to see that table 10% 5 years, what is the present value of rupee, 1 rupee. If it is after 5 years it could be 4 rupees or 2 rupees or less than that, sometimes the value of the rupee might be decreased. Whatever amount of that annuity amount we need to multiply with the super profits, then you are going to get the value of the goodwill. This discounted present value of the annuity is the value of goodwill. The value of annuity rupee 1 can be known by reference to the annuity tables. You have to take into the annuity tables at the end of the accounting book or financial management book or any other book or log books. You are going to get the present value factors or future value factors. That thing will be, the annuity tables will be available in any log book. You have to see that table and identify what is the 1 rupee after 4 years, present value of the 1 rupee, that thing into the consideration. So value of the goodwill is here nothing but average super profit into present value of annuity for a rupee at a given rate of interest. So
This is the annuity method. So in nutshell, what I am going to try to telling that the value of the goodwill is, again I am going to tell you the aspects of the goodwill is concerned. First, I explained what do you mean by the goodwill. Goodwill is nothing but it is a reputation of the firm. It is an intangible asset. It is not a fictitious asset. Goodwill has some fair value. It is giving some extra amount of the profits. So that is why the goodwill is highly needed for any firm. Goodwill which we can't see, which we can't touch, and which we can't feel. So, but it has a realizable value. But as far as fictitious is concerned, it is not a fictitious asset. Fictitious is nothing but preliminary expenses, discount on issue of shares, discount on issue of debentures. All these things will be considered. So, goodwill is an intangible asset, but not fictitious asset. See, not only there are some other intangible assets also available, trademarks, copyrights, patents. All these things will also be considered as a value. I mean, a goodwill is most valuable of business for any organization. After that, I explained different factors: nature of business and location factors, special economic zones, and depend on the reputation of the owner. That will also be considered while different factors influencing the valuation of the goodwill. So, goodwill will also be valued depend on these factors. After that, what is the need for valuation of the goodwill? Again, I am going to tell you in that partnership firm, it is at the time of admission, retirement, death of the partner, then we need to calculate the goodwill at that juncture. In the case of company, when it is an amalgamation, acquisition, or disposing of the business, or at that time, that will be considered. Valuation of the goodwill is highly, and it becomes very necessary. After that, there is a sole trader concerned. Whenever the wants it dispose the business in the sole trader, that then the valuation of goodwill is highly needed. And if it is an individual, if it is a reputed person, if it wants to sell the estate duty, death duty, then we need to value the goodwill is highly essential. After that, the methods of valuation, I told you, first one is the average profit method. In that we need to keep that into your mind is average maintainable profit. After taking into the adjustments from the average profits, any expenses or losses not recurring in nature, you need to add back the profits, and vice versa. That will be the average profits method, average maintainable profit. After that, we need to after making proper adjustment, whenever you are going to get the average maintainable profit, we need to multiply with the number of years purchase. Then that will be the valuation of the goodwill is under the average profit method. It could be simple average or it could be weighted average. Whenever there is a profits and increasing trend, normally we are going to use the weighted average method. That depends on the person to person, value to value, firm to firm, and company to company, product to product. That depends on the discretion powers of the valuer. And simple average and weighted average method in the average profit method. Coming to the super profits method, I told you that you need to calculate capital employed if the problem is not given in the capital employed separately. Then we have to calculate capital employed by taking into the total assets minus outside liabilities, or capital and related items will be the your capital employed. After that, we need to take into the normal rate of return. Then normal rate of return, we need to multiply with the capital employed. You are going to get the normal profits. After that, you are going to get the super profits above the normal profits. Future maintained profits minus normal profits, you are going to get the super profits. After that, super profits in number of years purchase, you are going to value the goodwill. Capitalization method, average profits into 100 by normal rate of return, your capitalization method under the average profit method. If it is a super profits, average super profits into 100 by normal rate of return, capitalization under the super profits method. And the last one is the annuity method. So value of the goodwill is nothing but here average super profit into number of present value of annuity for a rupee at given rate of interest is your annuity method. See, this is totally about the valuation of the goodwill. రాజనీతి శాస్త్రానికి
రాజనీతి తత్వ విచారం పునాది లాంటిది. మంచి రాజ్యం, మంచి పౌరుడు, మంచి వ్యవస్థ, అలాగే మంచి సమాజాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలో రాజనీతి శాస్త్రానికి కానుకగా అందించేటువంటిది రాజనీతి తత్వ విచారం. ఇలాంటి రాజనీతి తత్వ విచారాన్ని తొలుత గ్రీకులు అధ్యయనం చేయడం, ఒక శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. మరి గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారానికి చెందినటువంటి ప్లేటో, అరిస్టాటిల్, అలాగే ఆధునిక రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడైనటువంటి మ్యాకియవెల్లీ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటంటే నగర రాజ్యం. ఆనాటి రాజ్యాలు చాలా చిన్నవిగా ఉండేవి, జనాభా పరంగా కానీ అలాగే వైశాల్యంలో అవి కేవలం కొన్ని వేలు మాత్రమే ఉండేవి. అలాగే రాజ్యానికి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ విలువనివ్వడం జరిగింది. రాజ్యాన్ని ఒక మహోన్నతమైనటువంటి నైతిక సంస్థగా, అంటే రాజ్య ఆదేశాలను ప్రజలు తప్పనిసరిగా పాటించాలనేటువంటి గౌరవం రాజ్యానికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ప్రజలు వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలనేటువంటి ధర్మభావన ఆనాటి గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారంలో అతి మౌలికమైనటువంటి అంశం. అలాగే మతాన్ని వేరు చేసేసి రాజకీయాలని ఒక స్వతంత్ర అధ్యయనంగా రూపొందించినటువంటి వాళ్ళు గ్రీకులు. అలాగే సోఫిస్టులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆనాటి సమాజంలో విద్యను అందించేటువంటి గురువులు. ఆ సోఫిస్టులు అందించేటువంటి విద్య ద్వారా ఎలా చర్చలు చేయాలి, ఇతరులతోటి వాదాల్లో ఎలా నెగ్గి ప్రభుత్వ పదవులను చేజిక్కించుకోవాలనేటువంటిది ఆయా ప్రజలు పోటీపడి వాళ్ళ దగ్గర విద్య నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జరిగేది. అలాగే నాటి గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారంలో పౌరసత్వ భావన, అలాగే బానిస వ్యవస్థ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా చెప్పవచ్చు. పౌరసత్వానికి ఎక్కువ విలువనివ్వడం జరిగింది. అలాగే బానిస వ్యవస్థ ఆనాటి సమాజంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇప్పుడు మనం ఈ గురు శిష్య త్రయాన్ని చూద్దాం. గ్రీకు రాజనీతి తత్వ విచారానికి మూల స్తంభాల్లాగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తులు సోక్రటీస్, ఆ సోక్రటీస్ శిష్యుడు ప్లేటో శిష్యుడు అరిస్టాటిల్, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి చిత్రం ఇది. ఇప్పుడు మనం ప్లేటో గురించిన వివరాలని తెలుసుకుందాం. ప్లేటో క్రీస్తు పూర్వం 427లో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. ఆయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థాట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. రాజనీతి తత్వ విచార పితామహుడు ఆయన అసలు పేరు అరిస్టోకిల్స్, అలాగే తల్లి పేరు పెరిక్టోన్, అలాగే తండ్రి అరిస్టోన్. పుట్టుకతోటే ఆయన ఒక సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించడం జరిగింది. పుట్టిన కొద్ది రోజులకే తండ్రి మరణించడంతో తల్లి పైరలాంప్స్ తోటి రెండవ వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. పైరలాంప్స్ ఆనాడు ఒక ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి గ్రీకు పౌరుల్లో ఒకడు. అలాగే ఆనాడు సమాజంలో ఏథెన్స్ స్పార్టా చేతిలో ఓడిపోవడం, ఫిలిపోనియన్ యుద్ధంలో ఓడిపోవడం అనేటువంటిది ఏథెన్స్ ప్రజలు చింతిస్తున్నటువంటి దశ అదని చెప్పవచ్చు. అలాగే నాడు 30 మంది ప్రభువులు అనేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ పరిపాలన సాగిస్తున్నారు ఏథెన్స్ లో. వాళ్ళు లాటరీ పద్ధతుల ద్వారా అధికారానికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే సంపన్న వర్గాలు మాత్రమే పాలనాధికారాన్ని చేపట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. అందువల్ల ప్రజాస్వామ్యం ధనస్వామ్యంగా మారిపోయింది. లాటరీ పద్ధతుల ద్వారా చీటీలు తీయడం ద్వారా మేధావులు అనేటువంటి వాళ్ళు పాలనాధికారానికి ఎలా రాగలుగుతారు? అందువల్ల అజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు పాలనాధికారానికి రావడం అనేటువంటిది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఆ అంశం ప్లేటో మీద అమితంగా ప్రభావం చూపింది. ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావాలి, రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టాలని ఆ ఆశ నుంచి వైదొలిగిపోయి ఆయన ప్రజాస్వామ్యం మీద ఆయన పెట్టుకున్నటువంటి భ్రమలన్నీ పటాపంచలైపోయినటువంటి పరిస్థితి ఆయన్ని తీవ్రంగా కలిచివేసినటువంటి మరొక అంశం. అలాగే అసమర్థులైనటువంటి వాళ్ళు, అవినీతి పరులు రాజ్యాధికారానికి రావడం అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దుస్థితికి మరొక పరిస్థితి. అలాగే ఆయన సోక్రటీస్ కి శిష్యుడిగా చాలా కాలం పాటు, దాదాపు 8 ఏళ్ల పాటు శిష్యరికం చేయడం జరిగింది. సోక్రటీస్ ఏథెన్స్ పౌరుల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేయడంలో మంచి రాజ్యం అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు రాజ్యం ఎలాగా ఉంది, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎలాగా పనిచేస్తుంది ప్రశ్నించడాన్ని నేర్పినటువంటి తత్వవేత్త సోక్రటీస్. అలాంటి మేధావి సాంగత్యం ప్లేటోకి దొరికింది. అందువల్ల గురువు గారి యొక్క ప్రభావం అమితంగా ఈ శిష్యుడైనటువంటి ప్లేటో మీద పడింది.
399లో గురువు గారు మరణించిన తర్వాత ఆయన ఏథెన్స్ను వదిలి విదేశీ పర్యటనలు చేయడం జరిగింది. ఈజిప్ట్లో, ఇటలీలో ఆయన పర్యటించడం జరిగింది. ఇటలీలో తాను పర్యటించేటువంటి కాలంలో పైథాగరస్ తోటి, ఆయన శిష్యులతోటి తనకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇటలీలో పైథాగరస్ తోటి ఆయన పరిచయం ఆయన రేఖాగణితం మీద ఆసక్తి చూపేలాగా, గణితం, రేఖాగణితాలకు ఉండేటువంటి ఖచ్చితత్వం రాజనీతి శాస్త్రంలో కూడా ఉండాలి అని ఆయన భావించడానికి కారణమైనటువంటి మరొక అంశం. ఆ తర్వాత, ఆ పర్యటన తర్వాత ఆయన 386లో ఏథెన్స్కు వచ్చి అకాడమీని స్థాపించడం జరిగింది. అకాడమీ ఆనాడు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయంగా చెప్పొచ్చు. తత్వశాస్త్ర పరిశోధన, రాజకీయ శిక్షణా కేంద్రంగా అది విల్లసిల్లింది. అక్కడ ఆ సాంగత్యంలోనే ఆ శిష్యులకి విద్యాబోధన చేస్తూ ఆయన 347లో మరణించడం జరిగింది. ఇది సోక్రటీస్ చిత్రం, ప్లేటో గురువు గారి సోక్రటీస్. అలాగే సోక్రటీస్ మరణించినటువంటి సన్నివేశం ప్లేటోను అమితంగా బాధించినటువంటి పరిస్థితి. ఆయన ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్నాడని, గ్రీకు దేవతల్ని విమర్శిస్తున్నాడని ఆయన మీద అభియోగాలు మోపబడి ఆయనకు మరణదండని, హెమ్లాక్ అనేటువంటి విషయం ఇచ్చి మరణదండన విధించడం జరిగింది. ఆ మరణదండన విధించి ఆయన చనిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో ఏమాత్రం చెలించకుండా, ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆయన శిష్యులందరూ బాధతో రోధిస్తూ ఉన్న సందర్భంలో తాను ధైర్యంగా విషం స్వీకరిస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది. ఇలా ప్లేటో గురువు గారి మరణం ఆయన్ని అత్యంత కలచివేసినటువంటి సంఘటన. అందువల్ల పాలన అనేటువంటిది తెలిసినటువంటి వాళ్ళు చేయాలి, మేధావులైనటువంటి వాళ్ళు పాలనలోకి రావాలి అనే అంశాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకొని తాను రచనలు చేయడం జరిగింది. ప్లేటో రచనలు రిపబ్లిక్, స్టేట్స్మెన్, ది లాస్, అపాలజీ, ఫెడో, సింపోజియం, క్రీటో. అలాగే ఈ రిపబ్లిక్ అనేటువంటిది 10 అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి రచన. అందులో ఆదర్శ రాజ్యం, ధర్మం, పౌరసత్వం, అలాగే ఆ చట్టం మినహాయింపు, వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం, సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి సిద్ధాంతం, ఇవన్నీ రిపబ్లిక్ లో ఆయన యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు రాయబడినటువంటి గ్రంథం. స్టేట్స్మెన్ ఆయన నడి వయసులో రాసినటువంటి గ్రంథం. ఈ స్టేట్స్మెన్ లో ఆయన శాసనాల ఆవశ్యకతను కొంత గుర్తించడం జరిగింది. ది లాస్ ఆయన 80 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు చనిపోయేందుకు కొంచెం ముందుగా రాసినటువంటి మరొక ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథం. ఈయన ఆదర్శం నుండి ఆచరణ వైపు, అలాగే వాస్తవికతకు దగ్గరగా ఎలా జరిగాడు అనేటువంటిది మనకి ది లాస్ గ్రంథం ద్వారా అర్థమవుతుంది. అందులో శాసనాలకు ప్రాధాన్యతను కల్పించడం జరిగింది. అలాగే కమ్యూనిజంలో అనేక సడలింపులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈయన రచనలన్నీ కూడా సంభాషణల పద్ధతిలో, ప్రశ్నోత్తర పద్ధతిలో, అలాగే ఆయన సూత్రీకరణలు చేసి సూత్రాలని వాస్తవాలకు అప్లై చేయడం జరిగింది. దాన్ని మనం నిగమన పద్ధతి అంటాం. ఆ నిగమన పద్ధతిలో ఆయన అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటో మీద ప్రభావం చూపినటువంటి నాటి పరిస్థితులను కానీ మనం గమనిస్తే, ఆనాడు ఏథెన్స్ స్పార్టా చేతిలో ఓడిపోవడం, ఏథెన్స్లో అస్తవ్యస్త రాజకీయ పరిస్థితులు ఏర్పడడం, సోక్రటీస్ చెప్పినటువంటి సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి సిద్ధాంతం, గురువు గారు విషం తాగి మరణించినటువంటి ఆ సన్నివేశం ఆయనను కలచవేసినటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి సంఘటనలు. అలాగే పైథాగరస్ నుంచి తాను గణితం, రేఖాగణితాలకి రాజనీతి శాస్త్రంలో ప్రాధాన్యతనివ్వడాన్ని ఆయన చూపించడం జరిగింది. అలాగే ఆ గుణత్రయ సిద్ధాంతాన్ని, అలాగే దాన్ని లేదా త్రిగుణ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన పైథాగరస్ నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. ఈ చిత్రం చూడొచ్చు, ప్లేటోకి సంబంధించినటువంటి చిత్రం అది. ఇంకోటి, ఆనాడు ప్లేటో కాలంలో ఉన్నటువంటి ఏథెన్స్ నగరం యొక్క శిథిలాలు నేటికి కూడా ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి చిత్రం అది. తర్వాత ప్లేటో రాజనీతి భావనలోని ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను చూద్దాం. ధర్మ సిద్ధాంతం, ఆదర్శ రాజ్యం, విద్యా విధానం, కమ్యూనిజం. వాటిల్లో ఒక్కొక్కటి మనం పరిశీలిద్దాం. ప్లేటో ధర్మ సిద్ధాంతం. గ్రీకులు ధర్మానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనివ్వడం జరిగింది. అసలు రిపబ్లిక్ గ్రంథం అనేటువంటిదే ధర్మానికి సంబంధించిన గ్రంథం అంటాడు ఎర్నెస్ట్ బార్కర్. అంటే ధర్మానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చినటువంటి గ్రంథం రిపబ్లిక్. అలాగే ఆ ధర్మం గురించి సోక్రటీస్
తన మిత్రులతోటి చేసినటువంటి చర్చల సారాంశాన్ని ప్లేటో తన రిపబ్లిక్ లో గ్రంథస్థం చేయడం జరిగింది. ఆ గ్రంథస్థం చేసినటువంటి ధర్మ భావనలో ఆయన ఇతరులతో చేసినటువంటి చర్చల్లో ప్రముఖులైనటువంటి చర్చల సారాంశాన్ని మీ ముందుంచుతాను. కెపాలస్తో చేసిన చర్చల్లో కెపాలస్ని ధర్మం అంటే ఏంటి అని సోక్రటీస్ అడిగినప్పుడు సత్యాన్ని పలకడం, ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది వారికి ఇవ్వడం ధర్మం అంటాడు. కెపాలస్ ఒక వాణిజ్య వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధి, ఒక వ్యాపారం చేసుకునేటువంటి వ్యక్తి. అతని ఉద్దేశంలో సత్యం అంటే అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండడమే ధర్మం. అలాగే ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో ఎక్కొట్టకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేటువంటిది ధర్మం అనేటి నిర్వచనాన్ని తాను ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే సోక్రటీస్ కెపాలస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. కెపాలస్ చెప్పినట్లుగా అన్ని వేళలా సత్యాన్ని పలకడం అనేటువంటిది ధర్మబద్ధం కాదు. అవసరమైనప్పుడు, ప్రాణాపాయం సంభవించినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో అసత్యాన్ని పలికినా అది ధర్మబద్ధమే. అలాగే ఎవరికి ఇవ్వవలసింది వారికి ఇవ్వడం అనేటువంటి దాంట్లో కూడా లోపాన్ని సోక్రటీస్ ఎత్తి చూపడం జరిగింది. అంటే ఒక పిచ్చివాడిది తనదే అయినటువంటి కత్తిని అతనికి ఇస్తే అతను మొత్తం సమాజం మీద దాన్ని తప్పుగా ప్రయోగించవచ్చు. అలాగే తుపాకీ సంస్కృతి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక ఆ వస్తువుని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియనటువంటి వ్యక్తికి ఆ వస్తువుని ఇచ్చినప్పుడు ఆ వస్తువు దుర్వినియోగం అవుతుంది. అందువల్ల ఎవరికి ఇవ్వవలసింది వారికి ఇవ్వడం కూడా తప్పని కెపాలస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటో పాలిమార్కస్ ని ధర్మం అంటే ఏంటి అని అడగడం జరిగింది. పాలిమార్కస్ ఏం చెప్తాడంటే స్నేహితులకు మేలు చేయడం, శత్రువులకు కీడు చేయడం. స్నేహితులకి మేలు చేయడం అంటే ఎవరు స్నేహితుడు, ఎవరికి మేలు చేయాలి, ఎవరు శత్రువు, ఎవరికి కీడు చేయాలి అనేటువంటిది కూడా మనం ఒక అంచనాకు అంత కరెక్ట్గా రాలేం. ఎందుకనంటే మనకు పైకి స్నేహితులుగా కనిపిస్తుంటారు, లోపల కుట్రలు బన్నొచ్చు. అలాగే నిన్నటికి మనకు శత్రువు కావచ్చు, ఈ రోజుకు మనకు అతను స్నేహితుడు కావచ్చు. అలా ఒక వ్యక్తి అన్ని వేళలా ఒకే విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి ఒక సూత్రీకరణను మనం చేయలేం. అందువల్ల సమాజంలో ఎవరు నిజమైనటువంటి స్నేహితులు, బయటకు మాట్లాడుతున్నటువంటి వాటి ఆధారంగా కాకుండా అంతర్గతంగా కూడా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారా, మన మీద అభిమానం చూపుతున్నారా అనేటువంటిది గుర్తించడం చాలా కష్టసాధ్యమైనటువంటి విషయం. అలాగే శత్రువులకు కీడు చేయడం అనేటువంటిది కూడా అది సమంజసమైనటువంటి విషయం కాదు. అసలు కీడు అనేటువంటిది ఎవరికీ చేయకూడదు. ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి రోగి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టరు అతను శత్రువా స్నేహితుడా అనే విషయాన్ని ఆలోచించి వైద్యం చేయడు కదా, ఎవరికైనా తన వైద్యాన్ని అందిస్తాడు. అందువల్ల శత్రువులకు కీడు చేయడం అనేటువంటిది తప్పు అని పాలిమార్కస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరుగుతుంది సోక్రటీస్. తర్వాత త్రాసిమాకస్ ని తన అభిప్రాయం అడగా బలవంతుని స్వప్రయోజనమే ధర్మం అంటాడు. అంటే బలవంతుడు తాను ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయగలుగుతాడు, శక్తివంతుడు ఏదైనా తాను సాధించుకోగలుగుతాడు. అందువల్ల తాను ఏం చేసినా అది ధర్మబద్ధం అవుతుందని త్రాసిమాకస్ వాదించడం జరిగింది. అందులోని లోపాన్ని సోక్రటీస్ ఎత్తి చూపి బలవంతుడి స్వప్రయోజనం ధర్మం కాదు. ఎందుకనంటే పాలన అనేటువంటిది ఒక కళ, పాలన అనేటువంటిది ప్రజల కోసం. ఇక్కడ పాలకుడు అనేటువంటి వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం అనేటువంటిది ఇందులో ఉండదు. ప్రజల కోసమైనప్పుడు, ప్రజాక్షేమం కోసం పాలన అవసరమైనప్పుడు ప్రజల శ్రేయస్సు ప్రధానం అవుతుంది కానీ పాలకుడి స్వార్థం లేక పాలకుడి స్వప్రయోజనం ధర్మబద్ధం కాదు. ప్రజల కోసం పాలన కాబట్టి ప్రజల శ్రేయస్సే ధర్మం అవుతుంది. అందువల్ల అది గుర్తించాలని త్రాసిమాకస్ వాదనలోని లోపాన్ని ఎత్తి చూపడం జరిగింది. తర్వాత గ్లాకన్ ఆయన ప్రశ్నించగా బలహీనుల రక్షణ కోసం ఏర్పడిందే ధర్మం అని గ్లాకన్ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ బలహీనులు అనేటువంటి వాళ్ళు తమ రక్షణ కోసం తాము న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని పొందలేరు కాబట్టి ఒక చట్టాన్ని ధర్మాన్ని న్యాయ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళు సంరక్షణ పొందుతారు అని చెప్పడం జరిగింది ఆయన. అలాగే సామాజిక ఉడంబడిక సిద్ధాంతం కూడా ఈ గ్లాకన్ చెప్పినటువంటి ధర్మ భావనకి దగ్గరగా ఉంటుంది. అభద్రతకు గురైనటువంటి ప్రజానీకం అంతా ఒక ఒప్పందం చేసుకోవడం ద్వారా రక్షణ పొందుతారనేటువంటిది మనకి హాబ్స్ రాజనీతి తత్వ విచారం వివరిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ గ్లాకన్ చెప్పినటువంటి ప్రకారం ధర్మం అనేటువంటిది కృత్రిమమైనటువంటిది.
మారుతూ ఉంటుంది. కానీ ఈ వాదననే ఆయన వ్యతిరేకించడం జరిగింది సోక్రటిస్. ధర్మం అన్ని వేళలా అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తుంది. బలహీనులకు ఒక విధంగా, బలవంతులకు ఇంకొక విధంగా ధర్మం అనేటువంటిది వర్తించదని గ్లాకన్ వాదాన్ని తిరస్కరించడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటో తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ప్లేటో ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా తన కర్తవ్యాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించడమే ధర్మం అనేది చెప్పడం జరిగింది. అంటే తాను ఏం చేయాలో, తన కర్తవ్యం ఏంటో, తను ఏ పని కోసం నిర్దేశించబడ్డాడో ఆ పనిని సరిగా పూర్తి చేయడమే ధర్మం అని ప్లేటో తన వాదనని చెప్పడం జరిగింది. ప్లేటో చెప్పిన ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి తన వృత్తి లేకపోతే తన కర్తవ్యం అనేటువంటిది ముఖ్యంగా భావించి దానిని సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇతరులు ఏం చేస్తున్నారు, ఇతరులు సరిగా చేస్తున్నారా లేరా ఆ విషయాలను ఆలోచించకుండా తాను సక్రమంగా తన పనికి సంపూర్ణమైన న్యాయం చేయడమే నిజమైనటువంటి ధర్మం అని ప్లేటో తన నిర్వచనాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్లేటో ధర్మ సిద్ధాంతం అనేటువంటిది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి అంశం. నెక్స్ట్ ఆయన ఆదర్శ రాజ్యాన్ని చూద్దాం. ప్లేటో ఒక చిత్రకారుడు ఒక చిత్రాన్ని వేసేటప్పుడు ఇది ప్రకృతిలో ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని పరిశీలించకుండా ఒక అందమైనటువంటి పెయింటింగ్ని వేయడానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తాడు, ప్లేటో కూడా తన ఆదర్శ రాజ్యాన్ని వాస్తవంగా ఇది సాధ్యమా అసాధ్యమా ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్వర్గాన్ని భూమి మీద దించడానికి ఆయన ప్రయత్నించాడు తన ఆదర్శ రాజ్యం ద్వారా. ఆ ఆదర్శ రాజ్యాన్ని రూపొందించడంలో ఆయన మీద చూపిన ప్రభావాలు పైథాగరస్ చెప్పినటువంటి గుణత్రయ సిద్ధాంతం, గ్రీకుల ధర్మ సిద్ధాంతం, సోక్రటీస్ చెప్పినటువంటి సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి భావన ముఖ్యమైనటువంటివి. మరి ఈ పైథాగరస్ చెప్పినటువంటి ఈ గుణత్రయ సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ప్రకారం రాజ్యం అనేటువంటిది పెద్దదిగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి యొక్క విరాట్ స్వరూపం లేక పెద్దదైనటువంటి రూపం, పెద్దదైన వ్యక్తి రూపం. స్టేట్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ రిట్ లార్జ్ అని చెప్తాడు ఆయన. అంటే మానవుడిలో స్వతహాగా 3 రకాలైన గుణాలు ఉంటాయి. అవి ఒకటి హేతువు, ధీరత్వం, ఇచ్ఛ. హేతువు రీజన్, ఈ హేతుబద్ధంగా ఆలోచించటం, ప్రతిదాన్ని వివక్షతతోటి విచక్షణాపూర్వకంగా మంచిగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి గుణం కొందరిలో ఉంటుంది. కొందరిలో ధైర్య సాహసాల పాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరికొందరు కొన్ని రకాలైనటువంటి సృజనాత్మక లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. దాన్ని ఇచ్ఛ అంటాం. అందువల్ల మానవ స్వభావంలో ఉండేటువంటి హేతువు, ధీరత్వం, ఇచ్ఛ ఆధారంగా రాజ్యంలో కూడా 3 రకాలైనటువంటి కర్తవ్యాలని వ్యక్తి నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. హేతుపాళ్ళు ఎక్కువగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు, అంటే ప్రతిదాన్ని నిశితంగా పరిశీలించేటువంటి గుణం, ప్రతి దానిలోని మంచి చెడుల్ని తర్కించేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పాలనకు అనువైనటువంటి వాళ్ళు. అలాగే కొంతమందిలో ధైర్య సాహసాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ ధైర్య సాహసాల పాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అంశం యొక్క శక్తిని కూడా పక్కన పెట్టేసి దానిని తాము ఛేదించగలం అనేటువంటి ధైర్యంతో ముందుకు ఉరకడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల అలాంటి ధీరత్వ లక్షణం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రక్షణ వర్గంగా ఉపయోగపడతారు. అందువల్ల సైన్యంగా వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే 3వ గుణం ఇచ్ఛ, లేక దీన్ని ఎపిటైట్ అంటాం. ఈ ఇచ్ఛ అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఏదో ఒక రంగంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి సృజనాత్మకత ఉంటుంది, నైపుణ్యం ఉంటుంది. దీన్నే మనం వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం అని కూడా అంటాం. ఎవరు ఎందులో బాగా రాణిస్తారో వాళ్ళని అందులో నియమించాలి. అందువల్ల రాజ్యానికి అవసరమైనటువంటి శారీరక శ్రమ, ఉత్పత్తి, వాణిజ్యంకి ఈ వర్గం, ఈ ఇచ్ఛ ప్రాతిపదికగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని శ్రామికులుగా, రకరకాల వృత్తుల వాళ్ళుగా వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవాలని ప్లేటో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి విషయం, వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవరు ఎందులో రాణించగలరో వాళ్ళని అందులో నియమించాలి. అంటే వాళ్ళలో హేతుపాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నా వాళ్ళు పాలక వర్గంగా ఉపయోగపడతారు. వాళ్ళల్లో ధైర్య సాహసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా వాళ్ళు రాజ్య రక్షణ కోసం సైనికులుగా ఉపయోగపడతారు. వాళ్ళల్లో ఇచ్ఛ లేకపోతే సృజనాత్మకత ఎక్కువగా ఉందా వాళ్ళు రాజ్యానికి అవసరమైనటువంటి ఉత్పత్తిలో, వాణిజ్యంలో, రకరకాల వృత్తుల్లో వాళ్ళు ఉపయోగపడతారని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ తాత్విక ప్రభువులు అనేటువంటి వాళ్ళు. ప్లేటో రిపబ్లిక్ లో చర్చించినటువంటి అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఆదర్శ రాజ్యానికి తాత్విక ప్రభువులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండాలి. తాత్విక ప్రభువులు లేకపోవడం వల్ల
పాలన ఎలాగా చేయాలో తెలియనటువంటి వాళ్ళు పాలకులు కావడం వల్ల తన గురువు గారు మరణించారు. అందుకు విరుగుడుగా సర్వజ్ఞాన సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళే పాలనాధికారంలో ఉండాలి అని ఈ తాత్విక ప్రభువుల భావన ద్వారా ప్లేటో విశదీకరించడం జరిగింది. పాలన అనేటువంటిది ఒక కళ, ఒక ఆర్ట్. అది అందరూ చేయదగినటువంటిది కాదు. అది జ్ఞానులు మాత్రమే చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఆ జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళే సమర్థంగా పరిపాలించగలుగుతారు. అందువల్ల పాలన చేయడానికి అందరూ అర్హులు కారు కాబట్టి జ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళ పాలన ఉండాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఎవరికి తెలుసో వాళ్ళే పరిపాలించాలి. ఈ సందర్భంలోనే ఆయన సుగుణమే జ్ఞానం అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని సోక్రటీస్ నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. సుగుణం అంటే ఏంటి, సుగుణమే జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఆ విషయం గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. జ్ఞానం రెండు రకాలు. ఒకటి అభిప్రాయం లేదా విశ్వాసం. అభిప్రాయం లేదా విశ్వాసం అనేటువంటిది మనకు కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి వాటి ఆధారంగా మనం ఏర్పరచుకునేటువంటివి. ఈ అభిప్రాయం లేదా విశ్వాసం అనేటువంటివి కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి. అలాగే పరిస్థితులను బట్టి మనకు తెలిసినటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. నిజమైన జ్ఞానం అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. ఈ నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే ఏంటి, ఈ శాశ్వత జ్ఞానం అనేటువంటి వ్యక్తి ఎలా సంపాదించుకోగలుగుతాడు అని అంటే, నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే మనకు కంటికి కనిపించినటువంటి అంశాలను కూడా లోతుగా క్షుణ్ణంగా నిశ్చితంగా పరిశీలించడం ద్వారా అసలైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. ఉదాహరణకు మనకి గాలి కనిపించటం లేదు, అంత మాత్రాన మనకి గాలి లేదని చెప్పగలుగుతామా? అలాగే ఈ వాతావరణంలో అనేక వాయువులు ఉన్నాయి, అవి మన కంటికి కనిపించట్లేదు, అంత మాత్రాన అక్కడ వాయువులే లేవని మనం చెప్పగలుగుతామా? అలా ప్రతి అంశాన్ని నిశితంగా పరిశీలించేటువంటి జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే తాత్విక ప్రభులు అవుతారు. హేతుబద్ధంగా ఆలోచించగలిగినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే పాలకులు అవుతారు. అందుకే ఆయన అంటాడు, తత్వవేత్తలే పాలకులు కావాలి, లేదా పాలకులు తాత్విక పరిజ్ఞానాన్ని పొందాలి. అప్పటి వరకు నగర రాజ్యాల సమస్యలు పరిష్కారం కావు అంటాడు ప్లేటు. అందువల్ల పాలకులు అనేటువంటి వాళ్ళైనా తాత్విక జ్ఞానాన్ని పొందాలి, లేకపోతే తత్వవేత్తలైనటువంటి వాళ్ళనే పాలకులుగా కూర్చోబెట్టాలి. అప్పుడు మాత్రమే నగర రాజ్యాలు తాము ఏ సమస్యలతో అయితే సతమతమవుతున్నాయో ఆ సమస్యల నుంచి అవి విముక్తి చెందడం జరుగుతుందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేటోకి సంబంధించిన ఒక కొటేషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ do not take an interest in the affairs of your government, then you are doomed to live under the rule of fools. రాజ్య వ్యవహారాల్లో ఆసక్తిగా పాలు పంచుకోకపోతే నువ్వు అజ్ఞానుల చేత పరిపాలించాల్సినటువంటి దుస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల రాజ్య వ్యవహారాలలో ప్రతి వ్యక్తి చురుకుగా పాలు పంచుకోవాలి. ఈ రాజ్యం ప్రభుత్వం మనది అనేటువంటి భావనతోటి ప్రతి వ్యక్తి చొరవ తీసుకుని రాజ్య కార్యకలాపాల్లో భాగస్వామి కావాలి అన్న ఆయన అన్నమాట ఆనాటికే కాదు ఈనాటికి కూడా వర్తిస్తుంది. నెక్స్ట్ మరొక కాన్సెప్ట్, చట్టం మినహాయింపు. తాత్విక ప్రభువు అనేటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి, ఆయన సర్వజ్ఞాన సంపన్నుడు కాబట్టి, ఆయనకి అన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి అక్కడ ఏ చట్టాలు, ఏ రాజ్యాంగం, ఏ నిబంధనావళి అక్కర్లేదు అంటాడు ప్లేటో. ఎందుకనంటే ఒక రోగి ఏ విధమైనటువంటి జబ్బు వచ్చింది, ఆ రోగానికి ఏ వైద్యం చేయాలి అనేటువంటిది వైద్యుడు తన అనుభవం ఆధారంగా వైద్యం చేయాలి కానీ వైద్య గ్రంథాల ప్రకారం కాదు. అందువల్ల వైద్యుడు తన వైద్య అనుభవాన్ని, తన వృత్తిలో తాను పొందిన పరిజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోగికి ఎలా వైద్యం చేస్తాడు. తాత్విక ప్రభు కూడా ఒక వైద్యుడు లాంటి వాడే. అందువల్ల రాజ్యం అనేటువంటిది ఒక రోగి లాంటిది. రాజ్యం అనేటువంటి రోగికి వచ్చేటువంటి సమస్యల్ని ఈ తాత్విక ప్రభువు తన పరిజ్ఞానం ద్వారా అతని ఆ రాజ్య రోగాల్ని నయం చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ప్లేటోకి సంబంధించినటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి భావన ఆయన చెప్పినటువంటి విద్యా విధానం. రూసో అంటాడు, ప్లేటో రిపబ్లిక్ విద్యా విషయాల మీద అత్యున్నతమైనటువంటి గ్రంథం అంటాడు. అంటే విద్య మీద అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి గ్రంథం అని రూసో వర్ణించడం జరిగింది. ఈ రూసో చెప్పినటువంటి ఆ మాట ప్రకారం ఈ ప్లేటో విద్యా విధానం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం వృత్తి నైపుణ్య సిద్ధాంతం ప్రకారం పాలకులను తయారు చేయడం, రాజ్యానికి కావలసినటువంటి తాత్విక ప్రభువులను తయారు చేయడం అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఆశయం. మరొకటి ఆనాటి స్త్రీల దుస్థితి.
వాళ్ళు వాళ్ళ పరిజ్ఞానం పిల్లల్ని కనడానికి, ఇంటికి కుటుంబ వ్యవహారాలు చక్కబెట్టడానికి పరిమితం అయిపోయింది. ఆ పరిస్థితి ఆయన్ని కలిసివేసింది. రాజ్యంలో సగభాగమైనటువంటి స్త్రీలు వంటింటికి పరిమితం కావడం, కుటుంబానికే పరిమితం కావడం, ఆ బంధనాల నుంచి స్త్రీలని విముక్తి చేయాలని నడుం కట్టి వాళ్ళని విముక్తి చేయడానికి ఆయన తన విద్యా విధానాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఆయన విద్యా విధానంలో పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలకు కూడా సమానమైనటువంటి భాగస్వామ్యం, అందరికీ విద్యని ఆయన అందించడం జరిగింది. అలాగే విద్య రాజ్య ఆధీనంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అనుసరించి ఆయన రాజ్య ఆధీనంలో విద్యని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆయన విద్యా ప్రణాళికలో మనం చూస్తే ప్రాథమిక విద్యలో 5 నుంచి 20 సంవత్సరాల వరకు ప్రాథమిక విద్య, 21 సంవత్సరాల నుంచి 50 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నత విద్యగా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఈ ప్రాథమిక విద్యలో 2 దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశని 5 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్య కాలం నీతి కథల ద్వారా, ఆటపాటల ద్వారా, సంగీతం రూపంలో, పద్యాల రూపంలో, పాఠాల రూపంలో విద్యార్థులను ఆకర్షించే విధంగా విద్యా విధానం ఉండాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వ్యక్తుల ధైర్య సాహసాలు పెంచేలాగా, మంచితనం పెంపొందించేలాగా విద్య ఉండాలి. నరకం లాంటివి, దుఃఖాంత కథలు, వ్యక్తుల్లో ఒక చెడు ప్రభావాన్ని చూపేటువంటి కథల్ని ఆయన చెప్పకూడదని కూడా చెప్పాడు. అలాగే 2వ దశ వ్యాయామం, జిమ్నాస్టిక్స్ కి ఈ దశలో ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరిగింది. 19-20 సంవత్సరాల మధ్య ఈ దశ కొనసాగుతుంది. ఇక్కడ సైనిక శిక్షణకి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఆహారాన్ని, వాతావరణాన్ని, పానీయాన్ని ఎలాంటి వాతావరణంలోనే తట్టుకోలేనటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి శరీరం కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా వ్యక్తులు తయారు చేయటం ఈ దశ కర్తవ్యం. మద్యం, మాంసం లాంటివి ఇక్కడ నిషేధం. అలాగే ఉన్నత విద్యని మనం కానీ గమనిస్తే ప్లేటో ఉన్నత విద్య చాలా మౌలికమైనటువంటిదని సభని అంటాడు. ఇందులో 3 దశలు ఉన్నాయి. ఇది తాత్విక ప్రభువులను తయారు చేయడానికి, సైనికులకి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటిది. మొదటి దశ 21 సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు రేఖాగణితం, ఖగోళం, తర్కం, సైనిక శిక్షణ వీటికి ప్రియారిటీ ఉంటుంది. 2వ దశలోకి వచ్చేసరికి ప్రతి వస్తువు యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, గతితార్కిక పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. 3వ దశ ఇక్కడ తాత్విక ప్రభువుల్ని వాస్తవంగా తయారు చేయడానికి ఈ దశ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. వాళ్ళకి లోకానుభవం కల్పించడం జరుగుతుంది. 35 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య ఈ విద్యా విధానం అనేటువంటిది ఏథెన్స్లోని విలువల్ని స్పార్టాలోని క్రమశిక్షణ తోటి మిళితం చేస్తుంది. లాస్ట్ వన్ కమ్యూనిజం, ప్లేటోకి సంబంధించి ఆనాడు నగర రాజ్యాల్లో ధనిక పేదల మధ్య వైషమ్యాలు ఉన్నాయి. స్త్రీలు చాలా దుస్థితిలో ఉన్నారు, మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల రాజ్య సమైక్యతకు ఆటంకాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆర్థిక అసమానతల్ని, స్త్రీల దుస్థితి నుంచి వాళ్ళని విముక్తి చేయడానికి ఆస్తి విషయంలో, కుటుంబ విషయంలో కమ్యూనిస్టాన్ని ఆయన ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఆనాడు ఏథెన్స్లో ప్రైవేట్ ఆస్తి పట్ల నిరసన వ్యక్తం అవుతూ ఉంది. దాన్ని ఆయన గుర్తించాడు. అలాగే క్రీటోస్ పార్టీలో నాటికే సమిష్టి వ్యవసాయ పద్ధతి అమల్లో ఉంది. యూరిపిడస్ రచనల్లో కూడా భార్యల విషయంలో కమ్యూనిజాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కమ్యూనిజంలో మొదటిది ప్రైవేట్ ఆస్తి నిషేధం విషయం చూస్తే, ప్రైవేట్ ఆస్తి అనేటువంటిది వ్యక్తుల స్వార్థాన్ని పెంపొందిస్తుంది, ధనికులే పాలనాధికారాన్ని చేపట్టడానికి మార్గం చూపుతూ ఉంది, వాళ్ళ అధికారాన్ని వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేయడానికి కారణం అవుతుంది. అందువల్ల ఈ చెడుగుల్ని నిర్మూలించడం కోసం ఆయన ఈ పాలక వర్గాలైనటువంటి వాళ్ళకి, రక్షక వర్గాల వాళ్ళకి ఆయన సామూహిక వసతి గృహాల్లో ఉండేలాగా, నివాసం, భోజనం కూడా సంపూర్ణంగా రాజ్యమే భరించేలాగా, వాళ్ళు రాజ్యంలో ప్రజల శ్రేయస్సు లక్ష్యంగా పెట్టుకుని జీవించేలాగా మార్పులు చేయడం జరిగింది. అలాగే కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది స్వార్థానికి, పక్షపాతానికి, బంది ప్రీతికి అది ఆలవాలం. అందువల్ల స్త్రీల దుస్థితి నుంచి విముక్తి చేయడం కోసం కూడా ఆయన నడుం కట్టడం జరిగింది. అందుకోసం తాత్కాలిక వివాహాల పద్ధతిని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఏకపత్ని వివాహాలని రద్దు చేయడం జరిగింది. ఒక శుభదినాన రాజ్యమే ఆరోగ్యవంతులైనటువంటి స్త్రీ పురుషుల కలయికకి ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. అలా ఉత్పత్తి అయినటువంటి సంతానాన్ని రాజ్యం స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ బిడ్డలు ఎవరో తెలియదు, బిడ్డలకు తమ తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియదు. ఆ ప్రజల్ని రాజ్యమే అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతని తీసుకుంటుంది. అలాగే ప్లేటో కమ్యూనిజానికి, ఆధునిక కమ్యూనిజానికి మధ్య వ్యత్యాసాలను మనం గమనిస్తే, ఇది కేవలం ఆస్తి కుటుంబానికే కానీ నేటిది ఆస్తికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇది పాలక వర్గాలకే వర్తిస్తుంది ప్లేటో కమ్యూనిజం.
ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది. అలాగే ఇది రాజ్యం కొనసాగుతుంది ప్లేటో ప్రకారం, కానీ రాజ్యం అంతరించాలంటాడు కార్ల్ మార్క్స్. ఇక్కడ ప్లేటో కమ్యూనిజంలో శాంతియుతంగా మార్పు సాధ్యమవుతుంది. ఇది విప్లవ హింసతో ముడిపడినటువంటిది. ఇక్కడ ప్లేటో కమ్యూనిజంలో 3 వర్గాలు ఉంటే ఇది వర్గరహిత సమాజం. ఇది ఒక ఆదర్శం మాత్రమే, కానీ కమ్యూనిజం అనేటువంటిది ఆధునిక కమ్యూనిజం కొంతవరకు వచ్చి వెళ్ళింది. అరిస్టాటిల్ 384 నుండి 322 వరకు జీవించినటువంటి రాజనీతి శాస్త్ర పితామహుడు. ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం. అరిస్టాటిల్ జీవిత విశేషాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆయన 384లో గ్రీస్లోని స్టజీరస్లో జన్మించడం జరిగింది. తల్లి ఫెస్టిస్, తండ్రి నికోమాకస్. అలాగే ప్లేటో అరిస్టాటిల్ చిన్న వయసులోనే తన తండ్రి మరణించడం జరిగింది. తండ్రి నికోమాకస్ ఆనాడున్నటువంటి మ్యాసిడోనియా ప్రభువు దగ్గర తాను ఆస్థాన వైద్యుడిగా పనిచేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ప్లేటో ఏర్పాటు చేసినటువంటి అకాడమీలోకి ఆయన ప్రవేశించడం జరిగింది. అకాడమీలో శిష్యుడిగా ప్లేటోకు, అలాగే తాను కూడా గురువుగా కొంతకాలం విద్యాబోధన చేయడం జరిగింది. గురువుకి శిష్యుడంటే అమితమైనటువంటి అభిమానం. అందుకే మేధానిధి, ద బ్రెయిన్ అని పిలిచేవాడు ప్లేటో అరిస్టాటిల్ని. అలాగే ఆయనని పుస్తకాల పురుగు అని వ్యంగ్యంగా అంటుండేవాడు. అయితే అరిస్టాటిల్ కూడా గురువుతోటి ప్లేటోతోటే విజ్ఞానం ఆగిపోదు, ప్లేటో కంటే కూడా విజ్ఞానం ఇంకా అనంతమైనటువంటిది అని ప్లేటోతోటి విభేదిస్తూనే ఆయన మాట్లాడేటువంటి వాడు. ఇలా ప్లేటో తోటి 20 సంవత్సరాలు కలిసి ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ప్లేటో 347లో మరణించిన తర్వాత అకాడమీ ఆధిపత్యం లేక నాయకత్వం తనకి లభించకపోవడం వల్ల దేశం వదిలి ఆయన ఆసియా మైనర్కి రావడం జరిగింది. ఆసియా మైనర్లో హెర్మియస్ పాలకుడైనటువంటి ఆయన సోదరి పిథియస్ని తాను వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ నుంచి అలెగ్జాండర్ నాన్న ఫిలిప్ ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఫిలిప్ అలెగ్జాండర్కి శిష్యుడిగా, అలెగ్జాండర్కి గురువుగా అరిస్టాటిల్ని నియమించడం జరిగింది. శిష్యుడికి అనేక విద్యాబుద్ధులు నేర్పించడం జరిగింది. అలెగ్జాండర్ జైత్రయాత్రకు బయలుదేరిన తర్వాత మళ్ళా అరిస్టాటిల్ ఏథెన్స్ వచ్చి 335లో విద్యాలయాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. ఆ విద్యాలయం పేరు లైసియం. అక్కడ అది ఆనాటికి అత్యంత పెద్ద విద్యా కేంద్రంగా, విజ్ఞాన శోధనకే ప్రధాన పాత్ర వహించేటువంటి కేంద్రంగా భాసిల్లింది. ఆయా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలన్నింటినీ ఆయన తీసుకొచ్చి లైసియంలో ఉంచడం జరిగింది అరిస్టాటిల్. అలాగే అలెగ్జాండర్ బాబిలోనియాలో 323లో మరణించిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ దూతగా ఈయన మీద ముద్ర వేసి ఈయనని చంపడానికి ఒక ప్రయత్నం జరిగి అభియోగాలు పెట్టడం జరిగింది ఏథెన్స్లో. ఆ పరిస్థితుల్లో తాను తత్వశాస్త్రం మీద మరోసారి హత్యా ప్రయత్నం జరగనివ్వను అని, అంటే ఒకసారి సోక్రటీస్ని చంపడం జరిగింది, మరొక అవకాశం మీకు ఇవ్వను అని అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. చాల్సిస్లో 322లో తాను మరణించడం జరిగింది. ఇది ప్లేటో అరిస్టాటిల్కి సంబంధించినటువంటి చిత్రం. గురు శిష్యుల మధ్య అనుబంధం, చర్చలు, వాగ్వాదోపవాదాలు. తర్వాత ఇది అరిస్టాటిల్ అలెగ్జాండర్కి సంబంధించినటువంటి చిత్రం. శిష్యుడికి విద్యాబోధనలు నేర్పిస్తున్నటువంటి అరిస్టాటిల్. తర్వాత అరిస్టాటిల్పై ప్రభావం చూపినటువంటి అంశాలు, ఒకటి గురువు గారితోటి దాదాపు 20 ఏళ్ల పాటు సహవాసం చేయడం జరిగింది. ఆయన మీద అమితమైనటువంటి ముద్ర వేసిన అంశం అదొకటి. తర్వాత ఆనాటికే గ్రీకులలో తాము చాలా ఆధిక్యులం అనే భావన ఉండేది. బానిసత్వం సహజమైనటువంటి భావన
ఆనాటి సమాజంలో ఉండేది. నగర రాజ్యాలే ఉత్తమమైనటువంటి భావన వాళ్ళలో ఉండేది. ఆనాటికే అలెగ్జాండర్ నాయకత్వంలో సామ్రాజ్యాలు ఏర్పడుతున్నా దాన్ని ఆయన అంతగా పట్టించుకోలేదు. అలాగే నాటి అంతర్యుద్ధాలు, అస్థిర ప్రభుత్వాలు ఆయన మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపాయి. రాజ్య ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యతనిచ్చి వ్యక్తి రాజ్యానికి లోబడాలనే విధానాన్ని ఆయన అనుసరించడం జరిగింది. ప్లేటో అరిస్టాటిల్ మధ్య వ్యత్యాసాలను కానీ చూస్తే ఈయన ఆ కల్పిత పద్ధతికి, ఆదర్శాలకి ఎక్కువ పెద్దపీట వేస్తే అరిస్టాటిల్ వాస్తవికవాది. నేల విడిచి సాము చేయడం తనకి ఇష్టం ఉండేది కాదు. అలాగే ప్లేటో నిగమన పద్ధతిని అనుసరిస్తే అరిస్టాటిల్ ఆగమన పద్ధతిని అనుసరించడం జరిగింది. వాస్తవాలను సిద్ధాంతాలుగా రూపొందించడం జరిగింది. అలాగే ప్లేటో ఊహాత్మక పద్ధతిని అనుసరిస్తే అరిస్టాటిల్ శాస్త్రీయ పద్ధతిని అనుసరించడం జరిగింది. అలాగే ఆయన ప్లేటో విప్లవవాది అయితే ఈయన విప్లవాలకి కాకుండా సాంప్రదాయ పద్ధతుల్ని, అంటే మార్పులు శాంతియుతంగా రావాలి, రాజ్యాంగ పద్ధతుల ద్వారా రావాలి అని కాంక్షించేటువంటి వ్యక్తి అరిస్టాటిల్. అలాగే ఆయన 158 గ్రీకు నగర రాజ్యాల రాజ్యాంగాల్ని పరిశీలించి తన పాలిటిక్స్ రాయడం జరిగింది. ఆ విధంగా తులనాత్మక పద్ధతిని అనుసరించడం జరిగింది. అరిస్టాటిల్ రెండవ ఉత్తమ రాజ్యం లేక ఆచరణాత్మక ఉత్తమ రాజ్యం అనేటువంటిది చూద్దాం. ఇది ప్లేటో చెప్పినటువంటి రెండో ఉత్తమ రాజ్యాన్ని పోలి ఉంటుంది. అరిస్టాటిల్ ఉత్తమ రాజ్యాన్ని గురించి మాట్లాడే ముందు అసలు రాజ్యం ఎలా అవతరించింది? రాజ్యం వ్యక్తికి అత్యంత సహజమైనటువంటి సంస్థ అంటాడు ఆయన. వ్యక్తి ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడం కోసం రాజ్యం అవతరించి వ్యక్తులకు ఉత్తమ జీవితం కల్పించడం కోసం అది కొనసాగుతుంది. రాజ్యం వద్దనేటువంటి వాడు జంతువైనా అయి ఉండాలి, లేదా భగవంతుడైనా అయి ఉండాలి. కుటుంబం అనేటువంటిది కేవలం ప్రాథమిక అవసరాలను మాత్రమే తీర్చగలుగుతుంది. రాజకీయ అవసరాలను తీర్చడానికి రాజ్యం తప్పనిసరి అంటాడు అరిస్టాటిల్. అలాగే ఉత్తమ రాజ్యానికి ఈ 4 లక్షణాలు ముఖ్యమైనటువంటి. చూడండి, మనం ఈరోజు ఉత్తమ రాజ్య లక్షణాలుగా వీటినే చదువుతూ ఉన్నాం. అవి ఆనాడే ప్రస్తావించి చెప్పినటువంటి తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్. ప్రజలు, ప్రదేశం, ప్రభుత్వం, సార్వభౌమాధికారం, వాటి గురించినటువంటి డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ప్రజల సంఖ్య మరీ ఎక్కువగా మరీ తక్కువగా ఉండకూడదు అంటాడు అరిస్టాటిల్. ఆయన ప్రకారం ప్రజలు ఒకరికొకరు తెలిసి ఉండాలి, ప్రజల సంఖ్య పరిపాలనకు అనువుగా ఉండాలి. ఆయన యుధమిద్దంగా ఇంతమంది రాజ్యంలో జనాభా ఉండాలని చెప్పలేదు, కానీ ప్రజలు తక్కువగా ఉంటే పాలన